Teacher of values, focus, sacrifice, humility, teamwork, and honesty. Igitondo cyiza abakunzi ba Radio Rwanda turizera ko mumeze neza cyane tubaha ikaze kuri Radio Rwanda. Uyu munsi ni tariki ya mbere y'ukwezi kwa 9 2023 ni umunsi mwiza twabonye ku wa gatanu ariko ni n'umunsi tuzi neza ko mu gihugu cyacu ari buze kubera umuhango ukomeye cyane wo kwita izina abana b'ingagi 23 bavutse muri uyu mwaka. Ubu rero mbere yuko natwe tujya mu bindi n'urubuga rw'imikino n'ibigenda biganiro tugiye kubanza twita amazina ingagi. Lorenzo kuseka ndumva excited zinga twe turita esheshatu kuko tuzaka ubwo zindi 10 ziragira abana munsi haritwa 23 aritwa 23 tugiye kwita esheshatu za mbere zibanza okay ubwo zindi 17 muragenda muzitira muri koridoro muri etage ya mbere ubwo tugiye kongeraho n'iya karindwi ndabona Rugaju nawe yaje reka duhere kuri uyu musore n'ubundi wo kwifisha hagiye kwitirwa amazina y'ingagi bari tubanziriza Lorenzo itizina ingagi bonge umwana w'ingagi ngiye kwita ni umwana w'umuhungu wavutse ku ya 5 Mutarama uyu mwaka ni umwana rwose wavutse mu misozi miremire hafi cyane rwose y'umupaka w'u Rwanda na Congo. Urabizi ko aho duhanira umupaka harimo nyine na parike y'ibirunga yo mu Rwanda ndetse na Virunga yo muri Congo. Umwana rero wavutse byaragaragaye ko yakuranye ibiro byinshi n'imbaraga nyinshi cyane, mbona azavamo rero silverback yangagi n'irindi umuryango igira umugongo rwose w'umweru wa silver. Nayise rero kurinda uwo mwana w'ingagi na wise kurinda. Azarinda iki? Azarinda ibyagezweho ibikorwa remezo by'u Rwanda kuko ni silverback zabihagaze mu misozi ishobora kureba u Rwanda rwose rurebera hirengeye. Izarinda ibikorwa remezo, izarinda ubumwe bw'abanyarwanda bwagezweho bwubatswe mu myaka 29 yose ishize. Izaburinda pe kurinda izarinda imipaka y'u Rwanda uko izabiri hafi n'umupaka izagireberera umupaka kuva muri yo parike ya Virunga kugeza ku Kanyeru za Cyanika ahantu hose za Petite na za Grande hose kurinda urumva kurinda izarinda imibereho y'abanyarwanda kurinda uyu mugabo witwa Rugangura Axel Kicukiri wanyu n'ubundi washyize silverback neza rwose yanjye rero yanjye ndayita izina rijya kumera nk'iry'abantu nyine kubera ko n'ubundi abahanga mu bya genetique na anthropologie batubwira ko dufitanye isano cyane n'ingagi ndetse yewe ko ari nazo dukomokaho. Ubwo iyo tugiye mu by'ubumenyi abantu barabyumva. Yanjye ndayita Sibomana impamvu nyita Sibomana ndagaruka cyane ku magambo y'umukuru w'igihugu avuga ati muri gahunda yo kwigira no kwishakira ibisubizo abashaka ko dukora ibyo bashaka kugira ngo wenda bifashisha ubushobozi bafite hanyuma batuyobore mu byo bashaka. Ibyo ngibyo tubyange ntitubyemere kuko twese turi abantu. Sibomana rero kuko ibyo bakora ibyo bagezeho natwe twabigeraho. Sibo batugenera uko dukwiriye kuba. Cyane izina ryanjye ni Sibomana. Murakoze. Reka tubanza twumva umukobwa ngaruke kuri Rugaju. Ane Karame waramutse neza niwe bwa mbere ugiye kwita izina ra
ubundi twe tuyakora kuri Google ubwa mbere ko biratugora ari igihe ubwonko buba budakora neza ariko uyu mwana w'ingagi ngiye kwita ngiye kumwita ariko nanamwitirira yitiranwe n'umuhungu wanje n'umuhungu wanje ngiye kumwita umwana w'ingagi ngiye kumwita Rwanda bikomoka inshinga kuranda u Rwanda ahantu rugeze navuga ngo rwaragutse mu buryo bugaragarira isi yose mu bikorwa nta hantu wajya ukavuga izina u Rwanda ntibabe bamenya so kubw'izo mpamvu umwana w'ingagi ngiye mwise Rwanda hanyuma u Rwanda rukomeze rwaguke mu bihugu byose mu iterambere mu bikorwa nidushaka rwose n'imipaka yaguke ruherutse kwandira muri Bayern Munich turabishimira Imana rugaje mpoze mbwira Axel nti anitubanza antwari y'izina ariko ntacyo n'ubundi njye nari ndifite ari nk'iby'umwana w'ingagi ariko w'umugore cyangwa umukobwa reka mbyituko we ndumva babivuze ari umuhungu reka mbyituko so ntabwo rero bifitanye ikibazo njye rero kuko u Rwanda ari umubyeyi ubundi yabongereza baravuga ngo ni motherland yego njye umwana w'ingagi namwise Nyirakwanda ariko ni umukobwa ni umwana w'ingagi w'umukobwa Nyirakwanda ni ukuvuga ngo ni nyira nyine y'igitsina gore noneho kwanda nyine byo kwaguka none ariko nge siwe nise nabyitiriye nyine igihugu nyine kuko ari umubyeyi ari motherland nyine Rwanda Nyirakwanda komeza wandire henshi nawe yangibye akantu kuko nge nari nabirebye muri cadre iri sportif uko turi mu rubuga rw'imikino navuze ni uko turi kugenda duhindura politiki yaba mu makipe yacu hazamo abandi bantu mu makipe hazamo abanyamahanga biyongera tujya gutera inkunga mu yandi makipe sabayani kugira ngo ubukerarugendo bwaguke ibyo nibyo byatumye mvuga nti Rwanda uyu mwana w'ingagi wawe mwise Nyirakwanda kugira ngo wandire hakurya nawe bakwandiremo ubwo wabonye twatwandiremo ubwo ntacyo wahuje impuzo zose divu wayo uraho neza uraho haba kuba nkubonye hano birantunguye nakabaye ibintu byarahindutse mu Kinigi kuri original mu Kinigi hari bagenzi bacu reka twebwe tubitire hano ngewe umwana wanjye rero umwana w'ingagi umwana w'ingagi ngiye kumwita ubumwe nyuma y'imyaka 30 u Rwanda rwiyubaka nyuma y'imyaka hafi 30 u Rwanda rwibohoye nyuma y'imyaka 30 tugenda urugendo ruganaho tugana mu cyerekezo ubu turavuga icyerekezo 2050 tukagihuza n'icyerekezo cya Afrika twifuza Africa we want 2063 nta kintu na kimwe twari kugeraho muri iyi myaka 30 ishize tutunze ubumwe tutari umwe ni byiza ko abantu mu rugendo turimo rw'iterambere rw'icyerekezo tuganamo twongera kwibuka akamaro k'ubumwe uwo mwana rero w'ingagi n'isi ubumwe n'ikimenyetso kizahora kitwibutsa iteka n'umuryango uzamukomokaho ko nta hantu na hamwe abantu bashobora kugera nk'igihugu n'uyu mugabane wacu wa Afrika tutunze ubumwe mwana w'ingagi wanjye rero mwise ubumwe akoze dive ubu ndimo ndivuga nti man mbabare nibizi ntangitira izina nga oya ryaje urumva nk'umuntu uturutse Iburengerazuba aho hafi rwose Lorenzo yabanje gutwara ibyanjye ariko ataritwaye ntago yatwaye izina yabanje gutwara background y'izina nagomba kwita igitekerezo ariko ntacyo bitwaye mu buryo butunguranye njyewe izina nshaka kwita umwana w'ingagi ni izina rihuye n'ubundi n'umunyamakuru uri hano bitangaje rwose uyu mwana wanjye w'ingagi namwise Kwigira namwise Kwigira kuko mwise Rugangura
ukurikije icyerekezo cy'u Rwanda na politiki y'u Rwanda ukuntu u Rwanda rushaka kuba igihugu kigize haba mu kwigobotora inkunga z'amahanga mu kuba igihugu kihaza mu biribwa ndetse no kugira ijambo ku ruhando mpuzamahanga navuze ko ayo mateka yaba ari ayahambere hashize n'icyerekezo u Rwanda rufite kwigira n'ijambo rwose n'izina ryiza rigwa mu gisobanuro cyiza cy'icyerekezo cy'u Rwanda rufite ubwo rero iyo ngagi nawe urebye n'ukuntu wigize byajyamo neza urakoze cyane reka nanjye mbabwire umwana w'ingagi nshaka kwita arajyana n'ubundi n'igihugu cyacu ko tucyifuza ubundi u Rwanda rumeze nk'agati kateretswe n'Imana kadashobora guhungabanywa n'umuyaga uwo ari wo wose urumva umwana w'ingagi nge namwise Rweme u Rwanda Rweme umwitiriye umuhungu wa muvandimwe dukorana ni Rweme u Rwanda Rweme mbabazi kame haze imvura y'amahindu haze inkuba haze izuba ry'icyana ariko Rweme rukomeze Rweme ruhagarare rushinga imizi amashyi menshi umuhango bukabura wow bravo dushyiremo ingagi uzakujana mu majyaruguru akwereka ibirunga akwereka ingagi numara kubireba uzabwire n'abandi haguruka uzaza urebe iwacu muri ibyo birunga huzuyemo inyamaswa haguruka uzaza urebe iwacu muri izo nyamaswa harimo ingagi nziza haguruka uzaza urebe iwacu ingagi z'u Rwanda zahoroje amahanga haguruka uzaza urebe iwacu uzakujana mu majyaruguru akwereka ibirunga akwereka ingagi numara kubireba uzabwire n'abandi haguruka uzaza urebe iwacu ingagi z'iwacu ni nziza cyane haguruka uzaza urebe iwacu izo ngagi mbabwira ziba mu magurupe haguruka uzaza urebe iwacu ayo magurupe mwumva amazina yayo haguruka uzaza urebe iwacu uzakujana mu majyaruguru akwereka ibirunga akwereka ingagi numara kubireba uzabwire n'abandi haguruka uzaza urebe iwacu harimo gurupe yitwa Susa haguruka uzaza urebe iwacu hakabamo Tsimbi na Karisimbi haguruka uzaza urebe iwacu Agashyana yirwa Pablo na Kwitonda haguruka uzaza urebe iwacu uzakujana mu majyaruguru akwereka ibirunga akwereka ingagi numara kubireba uzabwire n'abandi haguruka uzaza urebe iwacu umubana amahoro nakuryama haguruka uzaza urebe iwacu ya mbere kureba namuhoza haguruka uzaza urebe iwacu kabamo mafunzo musirikare ntambara haguruka uzaza urebe iwacu uzakujana mu majyaruguru akwereka ibirunga akwereka ingagi numara kubireba uzabwire n'abandi haguruka uzaza urebe iwacu aho yo wazisanga mu miryango yazo haguruka uzaza urebe iwacu ingagi z'iwacu zahuruje amahanga haguruka uzaza urebe iwacu Aziya Amerika baza kuzisura haguruka uzaza urebe iwacu uzakujana mu majyaruguru akwereka ibirunga akwereka ingagi numara kubireba uzabwire n'abandi haguruka uzaza urebe iwacu ubura yose yani abasindukira iwacu haguruka uzaza urebe iwacu ingagi z'u Rwanda zarushije ahandi haguruka uzaza urebe iwacu n'abazungu iwabo ntabwo waharyama haguruka uzaza urebe iwacu uzakujana mu majyaruguru akwereka ibirunga
Rwanda nimuze tubisigasire kandi tubirinde nimuze tubisure banyarwanda mwese uzakujana mu majyaruguru akwereka ibirunga akwereka ingagi numara kubireba uzabwire n'abandi bagurukuza singagi n'ibirunga gusa dufite mu Rwanda bagurukuza dufite n'izindi nziza ziba muri Nyungwe bagurukuza tukagira n'izindi ziba mu Kagera kure ubura kandi ukahagera ese urebye aho twavuye ubu n'iki tutakora nawe dusigaye inyuma gahunda ubu ni fuji ongeza umuvuduko gera ku yindi level reba niba simukadi yawe uri muri 4G cyangwa ukore simusapu wabwe 4G kura smartphone yawe kuri 3G to 4G niyo gahunda bikambabwira kandi umwe bajama banje interinete niyo suka yanjye I chose to live a life on the highway takuri pojo idura ubuzima bwawe kwigunga munyarwanda twabaye umwe ahantu mu mahanga inzozi zacu ziri mu biganza ubu 4G niyo gahunda MTN 4G ni gahunda kuri make MTN 4G ni gahunda na smartphone kuri make MTN 4G ni gahunda MTN 4G ni gahunda tubashimira cyane ko mwamukurikira Radio Rwanda n'urubuga rw'imikino turizera ko mumeze neza cyane ngira ngo mwamaze kumva ko turi tsinda rigari ni kwizigira Jean Claude Lee Christian Lorenzo Musangamfura Rugangura Axel ndetse na Rugaju Regan nitwe tuzindukanye kugira ngo tuganire byinshi cyane muri siporo aho turi buze kugaruka ku ngingo nk'eshatu gusa aho tugaruka ku bakinnyi b'Abanyarwanda bahamagawe mu ikipe y'igihugu bagomba gukina n'ikipe ya Senegal tukagaruka kuri tombora ya UEFA Champions League ndetse tukanaganira kuri match y'amagaju n'ikipe ya Rayon Sport yego nibyo uravuga ukuri ni ingingo navuga ngo ariko uyu munsi turi no kuri transfer deadline y'Iburayi ngira ngo turaza kuvuga transfer zimwe na zimwe ziri kugenda ziba kubera ko isasta z'ijoro amakipe araza kuba atakigura abakinnyi Man United irazahugura ndi kukeneye mediateri ese Amrabat biraza gukunda nandi makipe nyine hanyuma abari kuri YouTube nabonye bagumye mu mujyo twarimo kwita amazina bakoresha iminota 30 ikurikiyeho nabo bita izina kuri YouTube andika izina wakwitinga gikwera ku uyu munsi n'umunsi wo kwita izina turakomeza kuyizihiza turi kumwe tunabwira amakuru y'imikino andika kuri YouTube umwana w'ingagi wamwita nde witwa Tuyishime Emmanuel yamwisikeza hari no wamwise Rwanda nziza which is good mukomeze mwita amazina ingagi rero umugabo w'inshuti yacu wamwise ngo tinyuka urashoboye hanyuma ku munsi w'ejo ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yarahamagawe abakinnyi 19 bakina imbere mu gihugu ndetse n'abandi bagera kuri 6 bakina hanze y'u Rwanda ariko abanyarwanda nibo bahamagawe kugira ngo bazaze gukina umukino u Rwanda rugomba gukina n'ikipe ya Senegal ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 Lorenzo urutonde rwose turumanuke turwinjiremo ikibazo cyo kwibazwa no kureba niba hari wasigaye inyuma ariko nabo yazamutse cyane ku muntu bita Mitima Isaac mu by'ukuri yasigaye n'abafasha kumenya kipe y'igihugu kwihamagarwa bigenda bite kugira ngo wenda barebe niba hari box atikingamo cyangwa se yagomba kuziramo biraza kubafasha rero tubanze tubabwire liste yose yego yimanuke bo birumvikana rero umutoza Buscher akaba ari na directeur technique national w'ikipe y'u Rwanda donc niwe wahamagaye ikipe ari kumwe na Seninga Innocent ndetse na Jimmy Murisa
bakaba barahamagaye abazamu batatu Ntwari Fiacre w'ikipe ya TS Galaxy yo mu gihugu cya South Africa, Amagara Kimenyi Yves w'ikipe ya SD Kigali ndetse na Hakizimana Adolphe w'ikipe ya Rayon Sport. N'abazamu batatu yahamagaye. Hanyuma rero yahamagaye bamyugariro barimo Mbolenga Fitina kapiteni w'ikipe ya PL Football Club, Omar Ali Serumogo yarahamagawe, Ishimwe Eriga Nijuru, hamagara Ishimwe Christian, hamagara Mutsinzi Ange Jimmy, Rwatubya Abdul, Manzi Thierry, Weregea Prince, Shimimana Yunusu, hamagara Bizimana Jihad gwaragiza hagati mu kibuga, Iradukunda Simeo wa Gorira, Mugisha Bonheur Casemiro, hamagara Muhozi Fred, Byiringiro Lage, Rubeneka Jean Bosco ndetse na Nibizi Ramadan yamuhamagaye nk'umukinnyi hagati mu kibuga. Hanyuma rero abasatira bashaka ibitego yahamagaye Mugenzi Bienvenue, hamagara Nshuti Dominique Savio, hamagara Mugisha Didier Taichi ndetse Hakizimana Muhajiri yarahamagawe, tebagiwe Nshuti Innocent ndetse na Mugisha Gilbert wakunda kwita Barafinda. Donc n'abakinnyi 9 aba APR Football Club, abakinnyi 7 ba APR Football Club, harimo abakinnyi 7 bakina hanze y'u Rwanda, harimo abakinnyi 4 b'ikipe ya Rayon Sport, 4 ba polisi, umwe wa AS Kigali, umwe wa Gorira n'umwe wa Kiyovu Sport. N'abakinnyi bahamagaye ku munsi w'ejo. Aho guhamagarwa tugende twinjira muri buri departement kugira ngo turebere hamwe n'ibyo byadufasha kureba niba hari waba wibagiranye. Mwiza abazamu bahamagaye ni batatu, ni Ntwari Fiacre, Kimenyi Yves ndetse na Hakizimana Adolphe. Ugendeye kuri critère bagenderaho zigera muri 3 zo guhamagara ikipe, tugenda nuheraho ngaho uzitwibutsa hanyuma tunarebe niho hari ubagiranye. Icyambere iyo bahamagara equipe nationale bareba hari abakinnyi baba baragize ikintu cya establishment. Ijambo establishment ni nka kwa kundi umuntu aba yarafatishije mu kintu runaka, babyita kugafata mu mvugo y'iki gihe bagafashe. Wa mukinnyi umaze kugira caps nyinshi, umaze kumenyera equipe nationale, wa mukinnyi ubona ko ari ahubwo nk'umwe muri pillars cyangwa se nk'inkingi we nka coach zinagufasha muri gahunda zawe, kuko bamaze kumva equipe nationale, bafite experience kandi bakaba ari n'abakinnyi beza. Icyo kirarebwa byombi bita bijyanirana naho ngaho. Nango sukuba established gusa, ariko aba yarabaye established, ariko wenda akaba ameze neza niyo byatari neza cyane, ariko akaza kwera ko ari established. Ntekereza ko icyo ari icyambere. Cya kabiri no gufata abakinnyi hagendewe ku kintu noneho cyitwa current form gusa. Yego, kuvuga ngo tutitaye ku myaka afite, tutitaye ku kuba yarahamagaye inshuro nyinshi cyangwa nkeya, tutitaye kuri club ye niba ikomeye cyangwa yoroshye, niba arakinnye amarushanwa nyafurika cyangwa donc tutitaye ku kindi cyari cyo cyose, individual performance ku giti cyewe nkawe. Yego, ushaka ko mu equipe ya nyuma pe igenda kumanuka. Hari n'abahamagara mu cyiciro cya kabiri mu bihugu bimwe na bimwe, muri deuxième division akazamuka muri senior. Badekana Rice bahamagaye bari mu cyiciro cya no Pana Declan Rice, indo hamagara muri deuxième division. Aba bana bitwa ba Oli Watkins, ngira ngo hamagara muri deuxième division. Jack Grealish hamagara muri deuxième division muri Aston Villa. You know, ango malgré ahantu uri hatameze neza, ariko wowe uri inyenyeri birakabije, outstanding performance, ugomba no kuza. Hari no kuvuga ngo nubwo uri umwana, hari n'ababa ari abana batoya at 16 17 years old, bakaba tuye umwana ni mutariko afite capacity calibre yo gukina equipe nationale. Hagendeye ku kintu kimwe cyitwa current form. Abantu bahise bibaza ati eritatu ko n'ubundi bazanye abana b'imyaka 18 ngo ni sezo ya kabiri. Aho rero mutangiye kugenda mu sezo ya kabiri, abana bari gutikira. Uyu munsi twiteze ko Espagne iza guhamagara na Mine Yamal. Eritatu why not? Nuko tugenda icyo nicyo kugenda twibaza. Aba ntuzagatatire ni abantu bagiye gukorerwa icyo bita integration. Yego, integration kenshi baba batarengeje imyaka 23. Why logique yo kutarenza imyaka 23? Nuko nubundi i Burayi bakora ama academy bagarukira ku myaka 23. Barakukinnye yangeje imyaka 23, ubundi abamaze kugraduatinga ni nko kurangiza kwiga, ubundi bugomba kujya gushaka akazi. Rero nta integration ikorwa hejuru y'imyaka 23. Baba bakubara nk'umukinnyi wabaye mukuru. Iyo ari muri cadre ya integration, ubwo ntago bagufata iyo wayirengeje. Dore rero integration buryo ikorwa no kuvuga ngo twahamagaye abakinnyi baba established. Let's say hari nubwo n'abafite current form ntago babaye established kose, ariko baba barabaye bana drop in the form. Nubwo hari igihe ujya kubona ukabona bahamagayemo abantu nka babiri bafite experience, ariko abantu batemera ko bari mu bihe byiza, ariko bakaza muri logique yuko bamaze migi. Yego, so
abundi aba current form nibo baba ari benshi ahantu hose ushobora gusanga bifatiye nka 60%, ariko usanga iyo current form bose bayihuriraho, yaba ari abo nise bari muri current form ugasanga nyine barafite current form, yaba ari aba established ugasanga bari fite form yameze neza, yaba ari n'abato babandi bagiye kuba integrated hari abari muri form icyo ugasanga cyarenga 60%. none indi 20 izamo abakinnyi yes bashobora kuba badafite forme cyane ariko bari established ukabashyiramo. indi 20 ikaba kuvuga ngo yego hari ibintu atarageraho, hahandi ujya kumva abantu baburana ngo umuntu ngakina match ebyiri ngo ukabona bamukize mu Mavubi. Lorenzo nawe kubwira ko Ramini yamara ashobora guhamagarwa, si ukuvuga ngo aje kuba umukinnyi wicaza abahasanzwe oya, ariko ni gute dutangira kumutegurira ko atanga icyizere ko azaba umukinnyi ukomeye, gutangira guhumeka umwuka wa equipe nationale. ushaka gushyiramo muri groupe ya 25 nka 4 bato, ugafata nk'aba established 4 uwo si 8, none abandi 18 ubundi barabakagiye ahubwo kuri none ya bande touche gukina ya match muri iyo logique nabahuriye kuri current form, baba bana baba bari muri forme baba ba established bahurire kuko bose bari in form. ubwo noneho muheraho tugende tureba hasizwe hari n'abakinnyi bahamagarwa kugira ngo bari wadinge effort bakoze mu kuzamura form donc abakinnyi bagereje kwitwara neza. umutoza wenda akaba abona ko atari abakinnyi wenda azakinisha, ariko akavuga ati no, uyu mukinnyi niki kintu yakaba yarakoze kirenze iki ngo ahamagarwe muri equipe nationale. akavuga ngo no, niyo naba ntazamukinisha, niyo naba ntamukeneye ngo mbanze mu kibuga nk'umusaruro, ariko yakoze ibintu byose yagakoze kugira ngo abe umukinnyi wa equipe nationale. Ubwongereza bafite Harry Kane, bafite abandi barutayizamu beza cyane, ariko bahamagaye Edin Ketia. Yes, arimo arakora ibintu nyine bituma agomba kuba umukinnyi wa equipe nationale. Rero ni kategori nyinshi nyine z'abakinnyi bagenda bahamagarwa, abafite deba. Reka turebe niba bafite ishingiro noneho. Hanyuma reka twinjire mu bazamu Axel, abaraho duhera Ntwari Fiacre, Kimenyi Yves, Hakizimana Adolphe. Nibo bazamu batatu beza dufite cyangwa hari uwibagiranye? Muri aba bazamu navuga ko ntawe udasanzwe ashobora kuba yatungurana. Ndagaruka kuri Fiacre ngewe kubera ko Fiacre n'ubundi niwe twusa nkaho twatumaze iminsi twifashisha kiri ninaha muri equipe ya AS Kigali. Ngira ngo nkuko Rigani yahoze bisobanura mu kanya, urabona mu izamu ry'Amavubi nyuma yaho uwitwa Olivier adaheruka guhamagarwa, adaheruka kuza kubera impamvu wenda tutagiye dusobanurirwa nk'uwari umuzamu wa mbere. Ariko nyuma ya Olivier atari wakoreshwa muri iyi minsi twabonaga cyane Fiacre no ari ruguho afata no umuzamu rero umaze kugira experience nko twabivugaga. Gusa ubwo icyaba kibura kuri Fiacre ni ugukina kuko muri equipe ya TS Galaxy n'umuzamu wa kabiri ntago ari umuzamu ubanzamo muri equipe yo ikindi cyiciro cya mbere muri Afrika y'Epfo ku mwanya wa 8 muri shampiyona yabo. Ariko mu bandi bari kumwe nawe haba Adolphe haba Kimenyi urabona ko asa nkaho ari hejuru mu by'ukuri niwe uhabwa amahirwe. Naho kuri Adolphe abantu bibajije ibyari byo ni umuzamu utakoreshwaga cyane muri equipe ya Sport nk'umuzamu wa mbere kubera ko umuzamu wa mbere n'ubundi yari Boneri. Hanyuma kuri Kimenyi Yves nawe ni umuzamu utaruherutse, ariko ugiye gucishamo ijisho n'ubundi tugahuriza kuri cya kintu cya experience nawe asa nkaho amanota ariho azamukira ko n'umuzamu usanzwe ahamagarwa mu ikipe y'igihugu. Ariko muri batatu bahamagawe ku kijyanye na experience nicyo umuntu yarebaho no kuba amaze igihe ari gukoreshwa twavuga Fiacre. Ariko aba bose icyo bahuriraho ni abazamu bamaze iminsi badakoreshwa mu equipe barimo. Impaka ziri ku mihanda wenda kuri yo ka y'abazamu kwizigirangira ngo abazamu bagarukwaho ni babiri. Hari Adolphe Axel yagarutseho, umuzamu maze igihe vraiment kirekire atari umuzamu ufite consistency muri equipe ya Rayon Sport. Comeback yakoze ku mukino uheruka nyine nta gitego yinjijwe ni ku mukino wa Gorilla, ariko umukinnyi muzamu usa nkaho yabanzaga mu kibuga yari umuzamu nyine Boneri Hategekimana, ubundi mu buryo buri fair akaba yari umuzamu wa equipe nationale uhamagawe kubera ko afite talent, umuzamu Rayon Sport nyine trusting ikizera agakina ndetse akitwara neza.
ariko kese yarutse kugira haba uburyo yasoje sezo aserera n'ibyo avugwaho ejo bundi yasereye n'umutoza hafi kurwana bitutsi n'ibiki byose nyirango muri mwe ninde wari kumwe na wari wegeranye na directeur technique national muri stade yarabirebaga yarabikomentinzeho rwose uburyo Boneri yitwaye yarabirebye abantu bose nyine twese tuvuga tuti biragoye ko yazamuhamagara muri equipe nationale urumva we kubera kese ya discipline Boneri we urumva ko kese bisa nkaho ari nk'igihano ni shatima kutamuhamagara nk'igihano kugira ngo yitekerezeho nyine ni nkuko na Rayon Sport yanze kumukinisha umukino heruka iyo kese urumva yo iri justifiable kuri Kwizera Olivier noneho gishweka haheruka muri equipe nationale byagenze gute nini Kwizera bivugwa ko ngo bagerageza kumukontakta bumve ko bamuhamagaye yaza we ngo avuga ko amafaranga rwose asaba amafaranga avuga ko kuri prime bahabwa nk'abakinnyi idahagije ku buryo byamushitura yaza buryo unagereranyije nayo yabasize muri equipe ye mu by'ukuri yaba ari guhomba cyane ngo ari equipe ye yaramutse ni ubushake bwawe n'ubyanga ngo rekara amaprime avuga ko donc nta motivation yo kuza gukinira equipe nationale urumva nk'umukinnyi nawe ufite reputation tuzi aravuga ati nshobora gukora ikosa abanyarwanda bakamvugiriza induru none iyo risque nyizeho muri equipe nationale idatsinda cyane dushobora gutsindwa nkabibarwaho noneho ku mafaranga navuga minimale dukeya cyane par rapport ya prime equipe yamamugiye naba nikine match ya hano donc akumva nta motivation yo kuza afite urumva ko dushobora kuba tukugena tubura abakinnyi bagiye batandukanye kubera nyine niyo prime itagizamuka muri equipe nationale undi twavuze kuri Erita twari umuntu wambaye igitekerezo aravuga ati Erita tuze kumugarukaho imbere Erita bashobora kutamamagara nkuko bagatinda nk'aba agents bamureba ugasanga bagiye kumutanga nko muri equipe nationale bashobora gukinira nk'abarundi bakajya kumushakira ibyangombwa handi ugasanga yaragiye agiye gukinira handi kubera ko twatinze kumuhamagara kuba kinyi bakiri batobo bamugomba no gutanga Umunyarwanda gusa ubwo avanze n'umunyarwanda gusa ariko ntabwo byamuza gukinira mu kindi gihugu biragoye ntabwo yadukinira birashoboka ariko biragoye ntabwo yadukinira buriya ibintu bya FIFA birebona bahindura ibintu by'ama nationalité ntabwo gusa bipfa kwikora just nta mpamvu ihari nabanga Burundi butangiye kubishaka kuko afite ubwene igihugu bw'u Rwanda FIFA irabanza dukontakta uyu muntu ni umukinnyi wayo ese ko Barundi bagiye kumukoresha nabonye kuri case ya Dani bana no badakora ku mwana wacu kuko nta sano nambamuzi afitanye n'u Burundi ntiyabayeyo nta murya afite mu Burundi ntaje uramushakira passport y'iki bari abahonana wumvaga twashakaga Cameroon yagombaga kuduhereza uburenganzira ikavuga ati okay nyuma kubona ibyangombwa twe twigeze tumukoresha ntabwo tumukeneye just use him if you want ariko nje kubazamu wenda nakoraga short comment gusa nje nubwo bose baramaze igihe badakina ariko nje nemeranyije nawe dore impamvu adafe niyo defanda cyane umuzamu wari umaze igihe akorerwa integration ukiri under 23 ni umuzamu wa APR Pierre birasa naho atakiri gukina muri APR muri logique wenda kugira umwana umwe ukomeza kuko ntawe uzabanzamo muri bari abumbi batoye umuzamu uzafatana fiacre so undi nje numva bamuzaniyemo we Adolphe kugira ngo akomeze bategura umuzamu w'igihe kizaza muri ya logique ya integration none kimenye mubara nk'umuntu waziyamo establishment kwa umuzamu kuri experience n'umuzamu wa equipe nationale Maragere ko yanatakiraga muri TS Galaxy ariko twese twemere ko fiacre afata neza yabo ko yavuye mu Rwanda na match z'amavubi yafashe njyana natekereza ko ashobora no kuzafata akaza nk'umuzamu nyine wa umuperformer umeze neza wakwizera gushyira mu ipoto cyane ko mbyumva mu defenseur hamagawe Fitina Ombalenga na Serumogo Al Omar umuvuga ngo kuba left na aba right back yagiye hamagara babiri ku mwanya yahamagaye Ntwari Fiacre na Ombalenga Fitina na Serumogo Al Omar aho niko aho bita kuri kabiri buryo ibumoso yahamagaye Ishimwe Eriganijuru na Ishimwe Christian hanyuma ahamagara aba axial batanu bakina muri axe batanu barimo Mutsinzi Ange Jimmy barimo Rwatubyaye Abdul barimo Manzi Thierry barimo Buregeya Prince na Shimimana Yunus ngewe mpereye nko muri axe ntekereza ko ari abakinnyi bataragira ikintu bakora gifatika cyatuma hamagarwa muri national I'm sorry nka Yunus ntekereza ko sinzi impamvu imworoheye cyane kandi dufite wenda abakinnyi baba defenseurs centraux beza benshi
wenda hari n'abari muri bavuga declare kuri case ya Mitima Isaac kuko bakimara iyi list igisohoka ibyo njya kuvugaho nyine kugira ngo nyine manze ndebe abahamagawe njye mbonekeza ko nka Yunusu nta kintu yakoze gifatika cyatuma yes yarakinnye sezishize kubera ko yakinnye kubera imvune yaragerageje ariko sinekeza ko aragira nyine kuri level yo guhamagarwa muri equipe nationale keretse hari indi crise tugize y'aba defenseurs baravunitse benshi ariko icyo ntabwo aricyo kibazo nta kibazo twagize cy'aba defenseurs ntekereza kuri ya mwanya wa Yunusu ukwiye kuba wajemo Mitima kubera ko Mitima Isaac ni umudefenseri wakinnye sezo yose ayoboye Rayon Sport ngira ngo hari n'amezi nkangahe yagizemo nk'umukinnyi w'ukwezi muri Rayon Sport vraiment ni umukinnyi ubona ko ni uyoboye defense ya Rayon Sport kuri ubu ngubu yewe no kurushana Rwatubyaye Abdul sinzi ikindi kintu rero yakora cyarenga ku byamaze iminsi ari gukora cyatuma umukinnyi mukuru ntabwo ari umwana ugeze igihe weze tekereza ko akwiye kuba rewarded kuri iyo effort akora nyine ko bitekereza tekereza ko yakabaye yajemo kuri ya mwanya wa Yunus ntabwo ndabyumva neza nje muri ya logique tutaza kwibagirwa ikintu kimwe tutaza kwibagirwa ko umutoza atekereza match ariko agatekereza na future after that nzakora iki partnership ya kenshi iri kubakinnyi babiri n'ubundi ntekereza ko ari bazakina ni Manzira Ange nje niko mbyemera ni nako amazi yabakinisha rero mu ba axiale nje simfite ikibazo kuri Yunus niwe mukinnyi mutoya uhari ugaragaza byibura ko ashobora kuzava mu defenseur muzima muto mvuga byibura ubareye mu myaka yitwiri mu byangombwa ari under 23 muri ya logique kwizigira ahubwo njye mfite ikibazo ku bakinnyi babiri hagati ya Buregeya na Rwatubyaye ntikibarushije Mitima kuko nta bakinnyi bakuru bari mu myaka nkiye bari muri generation y'imyaka 28 sinzi niba nibeshya Axel kandi yabarushije gukina bombi abo Rwatubyaye bakinana muri Reyo yaramurushije abo Buregeya muri APR yaramurushije nje muri abo babiri rero niho mfite ikibazo niki barushije Mitima cyatumye bahamagarwa kuko nitugendera muri logique integration niho Yunusazira iyo kuvuga ngo n'umukinnyi muto turi gutegurira ko aba barakuze abo bose bareje imyaka 25 bari 28 bashyira 30 ese ninde mwana abantu batangira gutraininga kumenyera umwuka national bashobora no kujya kugabanya kabari uvamo ariko at least yitozanyije nabo I don't have any issue ngendeye muri logique yo kubahamaga mfite ikibazo kuba kubakinnyi bakuru nkawe niba nka Rwatubyaye yazemo kuko ari established already nuko dufite n'abandi babiri bari established nase Manzira Ange niba established mu Mavubi cyane iyo logique nawe yakamugonze niba tugendeye kubyo kuvuga ngo nabakinnyi bari muri current form ntibarusha Mitima yaba Buregeya Prince yaba no Rwatubyaye so nje naho mbona isubyo ntumva abo bombi umwe umutoza ashaka ntitaye ngo ni kanaka hagati ya Buregeya na Ntuza na Rwatubyaye ntago barushije Mitima muri sezishize pe kubwanje icyo duhurizaho whoever ushobora kuba dropped Mitima ara deserving a call up bikabije sezo yagize yahaye Rayon Sport igikombe cy'amahoro yagize mugenzi wacu Axel na bagenzi wacu wenda se muvuga izina turimo turakora ideba aratubwira twakubona abatoza ahantu aratubwira ngo erega ngo Mitima ngo sumukinnyi wabara muri equipe nationale ngo kibi gikuba ndabwa rock iyo ni injustice kubitekereza unfair totally unfair injustice ko umukinnyi ucecetse utajya muri media niba nararuhiye ibintu awe logique yagenderaga muri ngo n'ubundi ntazabanzamo si question yo kubanzamo ni question yo kwari wanted kuri muri foro yakoze nushaka rye bench yego nta kintu umunota umwe ariko iyo effort yagize irute ya Rwatubyaye na Buregeya iyo ni igomba kumuzana si ikibazo cyo kubanzamo cyangwa kutabanzamo natwe turabyemera ko Ange na Manzi guhindura partnership maybe umutoza ashobora kudafata iyo risk ariko iyo iryo shimwe kuko yabiruhiye iyo call up yarayikwe hanyuma mubare yekuza cyangwa nagiye kuvuga mu left n'aba right none ngiye kujya nanjye hari abantu bagaruka kuri kubw'Imana Cedric wamukura Victor Sport cyane ngira ngo totally unfair akwiye kuba ari mahari hahamagawe umborenga na Serumogo Leomar n'abakinnyi n'ubundi bamaze igihe bakina kuri uyu mwanya sinzi ko ugiye kureba rwose ku bakinnyi bamaze iminsi bakoreshwa kuri kabiri ngira ngo kuva mu myaka itambutse ba Michel bagenda barushesha ngoga abantu bahise bakaba
Ombolenga na Serumogo. Kubw'Imana Cedric rero ni umukinnyi mu by'ukuri nawe umukinnyi wa ekipe ya Mukura uhereye no muri saison ishize wafashije ekipe yewe no mu ntangiriro z'iyi saison haba ari ukugarira neza haba gufasha ekipe mu gutsinda yaranatsinze ejo bundi saison eshatu consecutive adasimburwa yitwara neza cyane ngira ngo ni umwe mu bagarutsweho hanyuma nanone ariko abantu nta nubwo batinye kugaruka kuri Didier wa ekipe ya Rayon Sport n'ubundi junior n'ubundi usanga ukina na Serumogo baravuga bati nimushaka kuvuga ngo Serumogo ni ubanzamo ntago tuza kubyemeranya kubera ko navuga ko wenda biterwa na ekipe agiye gukina nayo rimwe uyu munsi abanzamo Serumogo ejo akabanzamo Didier ariko ngira ngo amakosa ya hato na hato Serumogo yagiye akora mu minsi itambutse agenda naganisha no gutsindwa cyangwa se no kuba amahirwe yo gutsindisha ekipe yakwiyongera twagiye tubigarukaho uburyo ekipe yatakaje umupira ahari aho ahagaze n'ibindi byinshi bikaza no kurangira n'ubundi n'umutoza amusimbuje Didier yajyamo agakosora yabwo ni bamwe mu bantu bagarutsweho Didier na Cedric ibyo byose urebye muri karite bafite n'abakinnyi beza mu kugarira n'abakinnyi beza ekipe ifite n'umupira birumvikana beza mu gufasha ekipe mu gusatira cyangwa se muri offensive ekipe ngira ngo rero ayo mazina abiri ariko by'umwihariko uza hejuru gato ni kubw'Imana ngewe ntekereza ko Serumogo yari gusigara ikindi kintu sinzi uburyo ngewe call up niba ahanini bibanda cyane ku ma ekipe y'i Kigali niba ari yarebwa nicyo narigiye kuvuga iyo debate yaje bati kudakina Kigali manyari cyo kisigara ikibazo ariko cyaba ari ikibazo gikomeye cyane ikipe yamagawe na DTN wakagombye ahubwo kuba akorana nabo batoza abandi bo ma ekipe bakagerageza kugenda bamuha na performance z'abakinnyi abifite mu mibare bikaba byamufasha ngeze wenda muri logique yo kureba za box turi kugenda twuzuza napfa kujya kuri Didier ahubwo kurenza Jay Polly ni umukinnyi mukuru buri abantu batagira ngo n'umwana Jay Polly akiri muri za polisi Jay Polly nibyo ari muri form totally I agree n'umuntu wari wese wavuga ko Jay Polly atameze neza yaba mubeshye imyaka 3 ariko nkuko Axel yarabivuze hari akantu ano makipe abiri Kigali agongesha abantu trust me nubwo mbizi neza ko no mugaruka kwa nationale aya maklube yego kubera nivakinaho na pressure n'abatoza babaye baba bafite bagerageza wenda no gukora ngo bashimishe banequilibre aperi na Rio muri yo logique icyo ndabizi ko gihari ntabwo yagica ku ruhande kuko nihabaramo abakinnyi ba Rio ukisanga runzemo abamukura igatsindwa abazi ko umuriro uzaba umuriro narundamo ba Rio gusa abapera akabasiga ni imiriro ekipe yacu nationale yacyafite ibibazo byinshi ku buryo hari logique y'umuvandimwe w'umunyamakuru tw'akazungu Clever avuze ndayemera umuzungu akwiye gusimbura undi kandi akaba ari umuzungu utavugirwamo bameze nk'abakora ko tushaka ku buryo agira amahana atari nk'ayo y'umutoza wa Rayon cyangwa ya Diri yo kurwana igitsuri cyo kubona Ferwafa yambwanga ariko ngo Equilibre akababwira sinongera kumva unatinyuka kumbwira kuri liste yanjye muri logique simple nka Didier impamvu napfa kumwumva uko biri kose hagati ya Serumogo na Ombolenga ntabwo yari gusigamo umukinnyi umwe ugendeye muri logique yo kumenya nationale yari gusigamo umuntu umwe ndavuga ntabwo bombi yari bara dropping kubera ko nka Serumogo cyambere arakuze mu myaka n'umukinnyi ukuze biragaragara ko no muri championnat muri Rayon Sport ari muri déclin donc ari marashita kandi ku mukinnyi ungana kuriya kugira ngo azagaruke bizagorana ku bwawe rero ari gufata Ombolenga nk'umukinnyi bigaragara ko ari muri forme agahita amwintroduza undi mwana muto kumenyereza kumusimbura nka Didier ibintu bikagenda neza Serumogo ari marashya ejo bundi apamasongo yaramucenza aragaragurika kuva icyo gihe atakaje confidence no muri Rayon Sport urabona ko kugira ngo umutoza azamugarura agaruke nka Serumogo bizagorana kubera ko harimo n'imyaka arakuze Serumogo wenda Ombolenga mu gihe hejuru muri izi match zingahe ariko muri match za campaign Serumogo yabanzagamo Serumogo ari gihe wenda umutoza avuga ati harakandi nationale igikoresha kabatekinisiye ngo niba club ye itamurebye neza nanjye ntazamutakaza
muri ya logique abantu baba established reka ahubwo muzane ahantu makoreshe nk'ahantu nka relief ho kuruhukira logique simple murebe mu Bwongereza ninde umuntu wari uzi ko ari Magwaye azongera Amagwaye ko Magwaye ashobora kuba hari abantu bavuga ko ashobora kubakoresha amarozi oya nagara amarozi ni logique ya relief Lorenzo muri equipe nationale imyaka 3 Magwaye agaragurika na n'uyu munsi muri campaign ya Euro agiye kwitangira qualification za Euro Magwaye agiye kwitangira equipe nationale y'Ubwongereza Jesus reka ngurugero ntureba uyu Kayisire uyu wa Dream Kayisire hari courses bari gutegura none biriya bice bine bigize umupira yabya tactique physique wati ejo ndi twaravuganye arambwira ati ikintu cya psychological part tugiye kuzana mu expert afate 2 days za weekend abyigisha abantu uyu mutoza ajya guhamagara we ntareba icyo twe tureba gusa cyitwa baro no gukina asize Serumogo akamagara Didier nubwo logique nayo nyemera wenda yo kuzana umwana wo kumenyera wibuke ko Serumogo ari service ya equipe nationale mu gihe gishize zitari mbi kuri match za Senegal za Benin yanabanzagamo kandi ntabwo yakinaga nabi siko tubyemera cyane ashaka kuvuga ati muri reyo nibyo bamucenze yanagaraguritse niki gituma mufasha kongera kuboostinga morale ye muri national ndetse no muri club reka makoresha nk'ahantu yihumure mwereke ko malgré iyo performance wenda yari down ariko kuko abaye established muri ya logique yo kuzana umuntu wabaye established reka muzanira habe nk'ahantu kongera kwigarurira ikize simwereke ko musuzuguje burundu ikizere cy'umuntu wa Prido 30 hari nzamuha igihe ariko nanone kugarura ikizere cy'umuntu wa Prido 35 ariko rega nanone ubu Cristiano Ronaldo wamuhamagara umugarura ikizere cy'umuntu wa Prido 35 no abo bakinyi nabo kuba etabli nko babivugaga nabo nuko baba baragize igihe cyo gutangira nabo bagahabwa amahirwe rero ntago kumuzanamo nk'umuntu nk'ubuhungiro urumva nk'umuntu nk'ubuhungiro mu ikipe y'igihugu aje kuruhukiramo ibyo hari abandi bana bakagombye kugirirwa icyo cyizere urumva baperforminga neza batoya nkuko twabivugaga banaza baje no guchallenginga na Ombolenga wenda no urugero ko Ombolenga rega nawe kuguhora abanzamo kujya kubona kase kubona ku minota 70 havuyemo Ombolenga hagiyemo Serumogo how make sense ntuzanemeranye namwe 100% iyi match already twarasezerewe iyi match nta kintu yadufasha kinini nge I do agree with you ko jibara nka Didier yagomba guhabwa introduction kuri match nk'iyi umwe muri bari abakuru agasigara nkuko byagenze kuri Ganijuru cyane nkuko byagenze kuri Ganijuru no vanga niho mpamvu ndatamagawe hakaba hari Christian ukina neza uri hejuru muri profit akazamo Ganijuru ari aho rwose ni no comment ndagerageza kubireba gusa nyine muri technically ariko nanjye sinumva ukuntu bombi Bizimana Jihad iradukunda Simeon Mugisha Bonner Kazemiro Muhozi Fred Byiringiro Laguerre Ruboneka Jean Bosco Ramadhan Niyibizi Mediane iyo Mediane nge nagatekereje ko iyo nzawe ndakuba ndu mutoze equipe y'igihugu nari kuduta kuri Jihad kubera ko Jihad urabizi ko yasinye equipe yo muri deuxième division muri Ukraine no mukinnyi nawe ukuze ubundi nawe wakabaye kuri performance bari abandi bakinnyi barimo kugereza kwitwara neza ariko harimo imbogamizi imwe niwe kapiteni wa equipe nationale umutoza wagiye yamusize ari kapiteni wa equipe nationale sinzi niba rero coach interim caretaker ashobora gufata kapiteni wa equipe nationale akamwambura akadoko akareka kumuhamagara uko yaba ameze kose ni umukino umwe ashobora kuba afite logique kumuhamagara kubera ko ni kapiteni wa equipe nationale malgré yahakina malgré uko ameze ariko mu bintu byitwa performance na motivation ntekereza ko Jihad nawe abakinnyi donc turagira n'imbere turayibona hari abakinnyi bava mu Rwanda atari uko bagiye ahantu hafite niveau hejuru ya championnat yo mu Rwanda ahubwo ari ukwihisha umukinnyi akabona kuri performance mu buryo atera imbere mu mikinire akabona yararangiye arimo aragenda arangira akajya kwihisha mu byiciro by'Iburayi aho abantu batazamenya amakuru ye akajya hatangazwa amakuru ya fake reka mbivuge gutyo kubera umubano afitanye n'abanyamakuru bamwe ba hano mu Rwanda uwo yohereza akajezi se uwo yohereza akanyenyeri se n'ibiki bakagenda abakinnyi bagakabirizwa ngo akina Iburayi ugasaba umukinnyi akina mu byiciro bya gatatu muri championnat
ibaze igihugu kidafite shampiyona y'ikiciro cya mbere ikomeye ukarenga icya kabiri ukajya mu cya gatatu there is no possible way wambwira ko hari competition yo muri shampiyona y'u Rwanda ariko ishobora no gusohoka ajya no gukina imikino ya Afrika abakinnyi baragenda bakihisha bagakoresha icyo kintu cyo ni nk'ubukomisiyoneri kugira ngo agire iryo zina ry'uko hamagarwa muri national na club mwubahe bakoresha icyo kintu ariko nka Jihadi Marigari ko ari kapiteni w'equipe nationale ahageze ntekereza ko atakiri ku niveau gukinira equipe nationale Jihadi rwose ngiye ntabwo ntekereza ko akiri kuri abatoza sinzi impamvu bose bakunda kumugarukaho Jihadi baramukunda cyane ariko birashoboka ko ashobora kuba wenda atari muri izo form ariko reka nkubwire ariko turamubona niyo akinira nationale turamubona reka niyo tubona ku kibuga niyo kapiteni w'equipe nationale kandi rwose niwe wamugize kapiteni ejo bundi rore ikintu cyitwa captaincy ni ikintu gikomeye cyane buri ibintu bya form nibyo nakubwiye wirangagije ikintu cy'uko umuntu ntago abantu bose bahora badafite umuntu ushobora kuvuga ati yewe nimushyire ibikapu muri ntuza tugende nimubyuke tujye mu myitozo nimureke izo deba zitari ngombwa dutangire dutekereze kuri match mweshwana reka nange nk'urugero hano mu rubuga rw'imikino rworoshye ari igihe kwizigera wenda ashobora no kuba atameze neza ni urugero ariko bapanga ikiganiro wowe ugasigara cyangwa asigara kandi wenda uri muri fomu ngeze nyamura kuko harya kwizigera zo kwa arwaye you're right harya zo kwa arwaye nasi kubwira n'urugero ndagiye mujye mu barwaye grippe ariko kuki boss aforsa uko bimeze kose ugomba kuba nuko avuga ati at least wenda haza kuzamo ako kantu karojike kinda ya bukuru umuyobozi ugati ibaze Uganda yo werore hano iyi weekend afite match zinga afite match vendredi na samedi na ifite Kigali kagera no mu ntara suko bayako Excel agira umubiri nk'uwawe ariko baravuga bati nk'umuntu uzi kogeza kurusha abandi twamuvunisha ariko tukamuvunisha nk'uwacu urimo rabyumva ubwo murebye muri cadre ya form ukogeza rero iyo logique hari igihe irenga gusa gukina hari igirenga just playing ibi twita form hakarebwa izindi parameters zirenze icyo so nk'umukinnyi kapiteni ufite iyo leadership bamubonyemo wibuke ko n'umutoza wagiye yaramudefanaga akaba ati Jihadi mwe mubona adakina ariko ngewe mfite ibindi mubona mwe mutabona iyo logique ibyo mbona mu kibuga rwose I'm sorry Jihadi si kibuga gusa rero buriya gukina haza n'ibindi bintu nyine birenze muri birenze on pitch n'ubu niyo kipe arayifite yamagawe imyaka ibiri adafite ikipe nuvuga ngo hari ikintu wa mugani there is something in football which is not football mu mupira hari ikintu kiba kitari baro gusa bakareba n'ibindi bintu ariko buriya uzi ko ushobora no gusanga ka Jihadi ari umuntu ushobora nko gutinyuka mu Mavubi akaba yakora nka discours ya motive abandi ari abantu bari shy bose icyo nemera cyo ni kimwe nta wasigaye harabavuze sefu ariko sefu nibwo ari kuzuka reka banza afate ubuzima gira ubuzima let him catch life amaze igihe yarashize maze sezo yose ari mu navuga ari mu mwijima ntabwo rero imikino ibiri ya sezo atsinze mu agatsindwamo umwe ntabwo iyo mikino navuga ko ahita imugarura muri equipe nationale mu gihe hari abandi beza kumurusha sefu nabanza kore n'izo mbaraga agire consistency muri club agire icyo ayifasha afatisha amere neza ntabwo ntekereza ngira ngo yangayije umukino wa mbere wa Muhazi atsindwa AS Kigali haracyari kare umuntu wagize sezo mbi kuri haracyari kare aragaruka abandi bo turabemeranya inshuti Dominique Savio Mugisha Didier Kizimana Muhajiri inshuti Innocent na Mugisha Gilbert mu ba forwards Gironyorage wamuvuze Lage muhare amamedese Lage rero Lage reka muvugeho gatoye Girinyo Lage buri iriya shampiyona kinamo ndayipinga cyane ariko nubwo nyipinga cyane binakabije ariko arimo aratsinda arakina kandi arimo aratsinda days in days out ni shampiyona mu cyiciro cya gatatu mu gihugu cya Sweden Liga amakipe yo muri Sweden agaragara abantu bazi nangahe mu cyiciro cya mbere nibona za Ekate za AIK za Malmo za ntabwo zarenga nk'eshanu muri premier division za Haken izo za Haken ntabwo zizwe nuko we you are a genius maybe unazikoresha mu buryo bwo kwiyungura ubumenyi ko magararira company ko magararira company no ko betting ari iki byose ko ikipe amabutuzi ariko like I'm telling you shampiyona y'ikiciro cya mbere mu gihugu cya Sweden iri mu ziciritse buryo Burayi icyiciro cya kabiri
ntikibaho. icya kabiri nemera ko aricyo cyamera nk'ikiwacu. Icya gatatu rero ntabwo gishobora kujya kuri level y'ikiwacu. Umukinnyi mani kuva mu Rwanda muri ekipi ikina imikino nyafurika itwara ibikombe ukajya muri troisième division muri Sweden, icya mbere motivation ni ukujya kuba hanze, ni ukujya gukorera i Burayi, urumva. Icya kabiri ni ukujya gukorera amafaranga maybe menshi for the future of your family, n'izindi motivation zitari sportif. Ariko motivation sportif yakuvana mu Rwanda muri premier division ukajya muri Sweden, troisième division mu tugiye mu Bwongereza, cyo kajya muri France. Icyiciro cya gatatu mu Bwongereza ntugitekereza. Icya kane kiratureba. Icya kane kirenze shampiyona y'u Rwanda. Muri Sweden hari ahantu ubundi umukinnyi ugiye muri ubwo nimvuga rage ndavuga na Yannick Mukunzi. Ntuza we umumbyi Bernabe bakina mu cya gatanu muri Sweden. Nawe baramuretse ariko noneho ariko umubumbyi we asigaye abikora nko kwishimisha nk'ibintu abayibereye mu asigaye akora nko kwishimisha nk'ibintu nk'umwuga wa wenda wamwubakiye izina, urumva ariko afite n'ibindi yikorera. Abayibereye mu gusora za yikorera ariko na turiya yagiye akabyiga bariya bakamuha amayero ntabwo yamugona. Ariko baretse gato manze kuri case ya Rage na Yannick. Ariko natubwira ubwo ari kumusimbura i Nyarugenge kuko ni Nyarugenge abakinnyi turababuze. Rage na Yannick byiringiro Rage ubundi umukinnyi ugiye mu cyiciro nka kiriya kuri motivation style sportif, ubundi kuri career aba giving up. It's like giving up. Uyamanitse uvuga ngo ntambisiyo ni message. Ariko nanone troisième division ashobora kwikoresha nk'ikintu kiri mufasha kubwo kwimurika neza ari muri Europe. Ibyo rero nabitekerezaga kijyanye. Waramubonye igihe yaje mu biruhuko bavuye muri competition muri imikino yabaye ya pre-season, biriya abantu batwaye bya gato. He was very average. Ariko yaratarajya muri form. Ariko yarakinaga aravuye muri shampiyona akina. Ariko yaraje ukabona bacukuma hano Rage ukabona hano. Bo icyo nashaka kuvuga ko yaravuye mu mvune Lorena, none icyo kirebe yaramaze imikino nk'itatu akina. Ariko akigera muri Sweden yaravunitse. Iri ya shampiyona Marigare ko ari gutsinda ibitego nawe collapse zo muri equipe nationale. Hari gusigara nde ninde wasizwe nyine uwari kumufata umwanya. Urumva ati bamuhaye umwanya ariko yarenganyije kanaka. Lorenzo icyo arimo aravuga from now uko mbyumva yerekana abantu uzi ntibakiri gukina ugeze ku bitekerezo urimo kuvuga. Ndakumva kucyumva ariko nta n'abakinnyi dufite nanone. Lorenzo nuko ayumva shampiyona kinamo bajya kwihisha ariko kuri byiringiro Rage ameze neza. Niyo mpamvu yavuze ati yes every day aratsinda. Uzi none ikintu njye nabonyemo icyita rusange cy'ibyo bintu byose. Nturebe ukuntu Lorenzo ariko ati jihad uyu nguyu natwe twabona hari n'abaje mu Rwanda wenda batari bameze neza. Icyita rusange kirimo ahani kimwe nta bakinnyi beza tukigira abakinnyi. Icyo rega navuze nicyo ngiye kuvuga ko bataka aba bataka bose bahamagaba umwataka wavuga ngo ni umwataka ukina ku 9 nabwo ubona utazi ibyari byo ni mugenzi Bienvenue. Abandi bose nabamugisha Dedi ubashyizemo nabo baje Libert nabo bande baye banshuti bose wenda na nshuti nibo batipiko ni babiri mugenzi Bienvenue wenda na nshuti nibo bantu ushobora guterekamo hariya ukavuga uti ni mugende mugonge murebe ko twatsinze abandi bose bakina bataka ariko baturutse mu izamu nako mu mpande ni baje Libera abo ngabo ni ba Savio ni bande nabandi. Ikintu gihari rero yese navuye mu mutoza wahamagaye bano bataka nibo dufite niba hari departement dufitemo icyuho gikomeye. Mwibuke mu gihe cyashize hari igihe twaga dufite Olivier ari umuzamu mwiza, tukaba dufite Rwatubyari gukina muri Amerika ntuza ari mu Bubirigi uyu Salomo, tukaba dufite abakinnyi bari Rukare Manzi na Ange bari batsinda, cyadakira muri Belgique ameze neza, dufite cyasugira, tukaba dufite Sugira kuri Pointe, dufite Medi Kagere, dufite Jacques ari kubica muri Gor Mahia, Medi Kagere yasaze muri Simba, dufite Jacques dufite Sugira Nyarugenge, dufite abawinga baryana muri Aperi na Rayon Rujike, aba bayanike bakiri bayanike ba Jihad bakiri muri Belgique ari abakiri Rujike irisembe Sefu ari gukandagira abantu muri Rayon y'amatsinda. Rujike irisembe nta bakinnyi dufite ariyo mpamvu iriya Rujike kuvuga ngo tugende dufate amafaranga nko muri basket bigenda dushaka abakinnyi. Minisita ibyo bintu muvuga ngo agomba kubanza gukunda igihugu, wikundisha umuntu igihugu ari umuntu wo muri Cameroon kize muri primaire yo mu Gatsata mumukundisha kubakinira amafaranga mwishyure arabikunda mugura gukinira yamwishyure mu Banyarwanda nabona inoti za 5,800 aragikunda
igikapu mwishyura imbaga y'amafaranga y'amanyarwanda aragikunda nk'uko muyishyura muri basiketi nta bakinnyi dufite ni Senegal y'abaroko izatugaragura reka duha cyokora Amavubi bazakiremo imbaraga tubahaye amahirwe turayakunda reka twakire Fiston by'abakoragezwa abakinnyi bo ntabo icyambere ni amakuru y'ibyabereye mu gihugu hirya no hino yose ndaranyumvise utunze radio ntumva amakuru yo kuri Radio Rwanda ntumva ibiganiro biba kuri Radio Rwanda gusa urumva radio bikumariye. Nahisemo neza gukurikira Radio Rwanda ngende Fiston Felix Habineza ndaje ngo turebere hamwe amakuru ku buryo bw'incamake n'amakuru agezweho muri aya masaha mu mbuga ngari iri mu ntanzi z'ibirunga bya Muhabura na Karisimbi. Hari abantu benshi bitabiriye ibirori byo kwita izina ku nshuro ya 19 biri kubera ahangaha nyine. Mugenzi wacu Pio niho ari. Mwaramutse neza Pio? Mwaramutse neza, umeze neza? Ibirori byatangiye. Urakoze cyane maginga ya abitabiriye nyine ibirori byo kwita izina ku nshuro ya 19 hano muri imbuga yerereye mu ntanzi z'ibirunga nk'uko namwe mu byumva inyuma barimo gususurutswa n'abahanzi batandukanye. Ubu tuvugana ugezweho n'uwitwa Dani Vumbi n'uwo gususurutsa abaturage ahangaha. Hamaze gucaho Eric Senderi, hari n'abandi bahanzi batandukanye ni Musanze ba The Bless ba Miro n'abandi baririmbye. Igihe rero bari gufasha abaturage kwidagadura bishimira ibyiza amaze kugeraho bakesha ubukerarugendo cyane cyane ko ni byinshi. Uyu mujyi wa Musanze ubu ngubu uri n'imihanda irenga ibirometero 28 bya kaburimbo wararimbishijwe murawuzi. Ni umujyi wamaze kugeramo ishoramari rikomeye cyane ry'amahoteli kugira ngo abakerarugendo basure umujyi bakirwa ahantu heza. Harimo hoteli zirenga 40, harimo 5 nyenyeri 5. Urumva ko ni hoteli nyinshi cyane cyane nyinshi zikaba ziganje hano mu Kinigi. Ibyo byose rero bikaba ari ibyo abaturage bishimira. Wongereho ibikorwa remezo, ayo mazi meza, amashanyarazi, amashuri, baravurwa, inka barabibona. Ibyo byose nibyo biri kuzamura amarangamutima muri iyi mbuga y'abaturage bakabyina bakishima. Ariko ikindi nakubwira nuko abashyitsi bamwe mu bashyitsi baza kwita izina abana b'ingagi batangiye kuhagera. Amaze kugera icyamamare akaba umunyanigeriakazi yitwa Bukola, abenshi bamuzi ku izina rya Asa. Ni umwanditsi akaba kandi n'umuririmbyi w'icyamamare cyane. Amaze kuhagera n'abandi batandukanye. Ikigaragara nuko mu masaha make ari imbere, mu minota mike iri imbere, igikorwa nyamukuru kiraza gutangira. Hari abaturage bangana iki urebesheje ijisho? Ntabwo nkumva neza. Ni hari abaturage bangana iki urebesheje ijisho? Urakoze cyane. Abaturage bari ahangaha n'abaturage benshi kuko haje abaturage by'umwihariko muri uturere twa Musanze, hakaza akarere ka Burera, hakaza akarere ka Nyabihu n'akarere ka Rubavu. Nk'uturere dusanzwe dukora kuri parike y'igihugu y'ibirunga. Abo ngabo batwawe n'amabisi arenga 40 yakoze amaturugweri saa 9 z'ijoro. Ku buryo muri iki kibuga muri iyi mbuga ndimo harimo abaturage barenga 30,000 bose bari kugaragaza umunezero, ibyishimo byo kwishimira nyine ibyiza igihugu kimaze kugeraho kibikesha ubukerarugendo, ariko nanone no kubungabunga neza urusobe rw'ibinyabuzima. Iyo uganire n'abo baturage baha agaciro kangana iki gikorwa cyo kwita izina abana b'ingagi? Agaciro ni kenshi kubera ko baravuga bati mu myaka itambutse nka 20 baguha urugero bakubwira batanga duherere nko muri Kinigi nyirizina ryari ishyamba ku buryo bageraga no mu mujyi wa Musanze cyangwa n'ahandi hirya no hino mu gihugu babitaga abanyeshyamba. Ariko uyu munsi na gace gateye imbere kubera ubukerarugendo bukorerwa ahangaha muri aka gace kabo ku buryo bavuga bati nta muntu wahirahira ngo agiye guhiga inyamaswa muri parike nk'uko byakorwaga mbere, kubera ko igihugu cyamaze kugera ku iterambere ryiza. Kandi abaturage bahangaha muri aka gace babahaye girinka. Baravuga bati rero dufite girinka, tunywa amata, iyo dushatse inyama turazigura, nta wasenya ibyiza u Rwanda rugezeho ngo turebere. Kugira ngo agaciro aho uyu muhango n'agaciro kanini cyane kubera ko kumva nyine abaturage 30,000 bari muri iyi mbuga, ibyo birasobanura ibyishimo byabo n'uburyo nyine bumva iki gikorwa. Urakoze cyane Pio. Ndabashimiye, murakoze cyane namwe. Pio Mbarushimana ni umunyamakuru wacu uri mu Kinigi, ni mu mbuga ngari iri mu ntanzi z'ibirunga bya Muhabura na Karisimbi. Nahataniye abaturage rero bitabiriye ibirori byo kwita izina ku nshuro ya 19. Ni ibirori biri kubera aho ngaho nyine mu Kinigi. Mu yandi makuru, Perezida w'inzibacyuho wa Burkina Faso Ibrahim Traoré yagiranye ibiganiro n'intumwa z'Uburusiya ku bufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu byombi. Ibiro bya Perezidansi ya Burkina Faso byatangaje ko itsinda ryaturutse mu Burusiya riyobowe na Minisitiri w'Ingabo w'Uburusiya Yunus Bekiyevkorov kandi bagiranye ibiganiro byihariye na Perezida Traoré. Ibiganiro ngo byibanze ku ngingo z'ubufatanye mu bya gisirikare, harimo imyitozo ikomeye ya gisirikare ingabo z'Uburusiya zishobora kuzaha ingabo za Burkina Faso mu minsi iri imbere.
perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku mugoroba yaraye asuye inyubako yibasiwe n'inkongi y'umuriro i Johannesburg mu gitondo cy'ejo kwa kane. Ni inkongi yahitanye abantu bagera kuri 74, abana 12 bari muri abo 74 baburiye ubuzima muri iyi nkongi y'umuriro, mu gihe hari abantu bagera kuri 61 bo bakomeretse cyane. Perezida Ramaphosa akaba yavuze ko guverinoma yababajwe cyane impanuka kandi hagiye gukorwa ibishoboka byose hagashyirwa ubwirinzi bw'inkongi nk'izi ngizi mu nyubako zose zo muri Johannesburg. Ndabashimiye, ndi ncamake mu kanya saa 5. Tell me my G, ese konuba wasazembwira, what's up my G? Nasajishwe na paki ya 4G ku mirongo yose n'ubuntu, SMS nako n'ubuntu, n'umunyenga byose n'ubuntu. 4G koresha interineti iri ku muvuduko wa 4G ku giciro cya 3G ndetse unahabwa iminota na SMS ukoresha ku mirongo yose ku buntu. Airtel, a reason to imagine. Abana mujye gukina hanze. Wow, mama teta karawe. Abana ndabona bafite akabaraga cyane kurusha uko nabasanze ubushize. Niki cyahindutse? Namahitamo nkora kuva nahitamo gukoresha isukari ya Ilovo y'ikiro kimwe, maze kubona impinduka mu bantu bose, abana, papa wabo ndetse n'akanyamuneza k'umuryango muri rusange. Isukari ya Ilovo y'ikiro kimwe ifunganye isuku n'ubuziranenge kandi uba wizeye ko uhabwa ingano ya nyayo. Yongewemo vitamine A. Niba ushaka ibyiza ku muryango wawe, hitamo isukari ya Ilovo uyu munsi. Ilovo Sugar, hitamo neza, ugira umunsi mwiza. twirinde gukora ingendo ahantu hose byemejwe ko hari indwara iterwa na virusi irangwa n'umuriro mwinshi no kuva amaraso. Izo ndwara twavugamo nka Ebola, Mariburu, indwara y'ubuganga n'izindi. Twirinde gukorakora cyangwa kurya inyamaswa cyangwa amatungo byipfushije. Twihutire kujya kwa muganga igihe umuntu afite ibimenyetso by'indwara ziterwa na virusi zirangwa n'umuriro mwinshi no kuva amaraso menshi. Gukingiza amatungo cyane cyane inka, ihene n'intama tubikore kenshi cyane kugira umuco w'isuku n'isukura nabyo bikomeze kuturanga. Ubwo n'ubutumwa RBC iduha. Yes. Hanyuma rero turacyari kumwe n'abandi bavandimwe bo muri East African Christian College, akaba ari kaminuza rero iri hariya i Masaka mu murenge wa Kigali, ikaba yigisha amasomo agiye atandukanye. Bashaka kwiga ibijyanye n'ubuvuzi, harimo ibijyanye n'ubuforomo, nursing ndetse na midwifery, n'ibijyanye n'ububyaza. Bashaka kwiga business, bashaka kwiga mu ishami ry'uburezi rwose, harimo n'abashaka kwiga ibijyanye n'ubumenyamana, byo bita theology, Bachelor of Arts in Theology ndetse na postgraduate diploma in theology. Amasomo atangwa ku manywa ku mugoroba muri weekend ndetse no mu biruhuko. Harimo kandi bashaka kujyana abana babo bafite ishuri ry'incuke, nursery na day care. Hanyuma kandi bigisha n'ibijyanye n'ikoranabuhanga. Hanyuma rero baherereye i Masaka hafi y'ibitaro bya Masaka, ariko ukeneye ibindi bisobanuro ushobora kuhamagara kuri 0788 cyangwa se ukabandikira kuri email yabo kuri info@ecc.ac.rw cyangwa se no kuri registrar@eacc.ac.rw. Hanyuma rero mu rwego rwo kurandura burundu ikibazo cy'abana bava mu mashuri bitewe no kubura minerval ndetse n'amafaranga yo kwitabwaho, mubyeyi musore nawe nkumifuza gushinga urugo, Prime Life Insurance yakubona igisubizo kirambye mu rajyo y'amashuri, aho kandi akanyenyeri 177 urwego ahitamo 4 ukazigamira umwana wawe cyangwa urera igihe cyose ayo waba ufite yose n'icyo waba ukora cyose wabasha kuzigama. Ubwizigame buhera ku mafaranga 200 kandi bugakorwa inshuro nyinshi, inshuro zose ushaka. Kundi bisobanura hamagara 1320 maze uburezi bukaba inkingi y'iterambere. Hanyuma kandi mbararikire kujya kwiga muri kaminuza ya Ines Ruhengeri, imwe muri kaminuza nziza zigenga. Abashaka kwiga muri Ines Ruhengeri mu mashuri anyuranye, mu mashami anyuranye, kwiyandikisha byaratangiye. Gutangira kwiga biteganijwe itariki ya 11 Nzeri 2023 n'uyu mwaka. Kwiyandikisha bikorwa ku rubuga wa_ines.acha.rw. Ibindi bisobanuro hamagara 0788 73 cyangwa 0788 89588. Ines Ruhengeri, ishuri rikuru ry'ubumenyingiro, Institute of Applied Science, riherereye mu karere ka Musanze, intara y'Amajyaruguru. Maze imyaka 20 batanga ubumenyi, bakora ibintu cyane.
ubumenyi kandi bufite ireme. Ines Ruhengeri bafunguye imiryango bwa mbere itariki ya 17 Ugushyingo 2003. Itariki ya 17 z'ukwezi kwa 11 hateganijwe ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 Ines Ruhengeri ishinzwe. Ines ifite abanyeshuri basaga 4,000 naho wasanga 10,010 bose bahaboneye impamyabumenyi mu byiciro byombi bya bachelor's degree na master's program. Ngaho rero minuriza ahaboneye Ines Ruhengeri. Yego turi kumwe n'ishuri ryiza cyane rya Siko ni Samuduha Integrated College, ni ishuri ryigisha ibijyanye na TSS ndetse na VTC, ubwo ni ibijyanye n'ubumenyi ngiro ndetse n'imyuga. Rubyiruko mwifuza rero kwiga muri iri shuri mwaka w'amashuri ya 2023-2024 rikamabwiye ko ari ishuri riherereye mu murenge wa Kanombe ku muhanda wa Kabeza aho bita Rubirizi hariya mu karere ka Kicukiro. Hanyuma rero umva amashami wakwiga mu hari ishami ry'ubukanishi bw'ibinyabiziga muri automobile technology level ya mbere ya gatatu ni ya kane hari automobile transmission and control system level ya gatanu ndetse na automobile electricity and electronic system level ya gatanu. Mu biga iby'amashanyarazi nanone harimo electrical technology level ya mbere ya gatatu ni ya kane ndetse na industrial electricity level ya gatanu. Hari ikoranabuhanga harimo networking and internet technology level ya gatatu ya kane hakazana networking level ya gatanu gusa. Mu bwubatsi hari building construction level ya mbere ya gatatu ni ya kane ndetse hari na masonry level ya gatanu. Mu bukerarugendo byo tourism hari level ya gatatu ya kane ya gatanu. Iri shuri kandi rikaba ryakira abanyeshuri birihira ndetse n'abarihirwa n'imishinga. Iri shuri kandi rifite amacumbi ku bahungu n'abakobwa. Iri shuri kandi rikaba ryigisha abanyeshuri bose amategeko y'umuhanda ku buryo uvayo ufite permis provisoire kandi warabyigiye ubuntu. Wifuza ibindi bisobanuro yabariza kuri nimero zikurikira ni 07 88 30 46 33 cyangwa 0788 Hanyuma se abantu kuri YouTube baza bita amazina ingagi isaha ya mbere twe twayihariye kwita amazina ingagi bise cyane rero kuri inshuro ikigezweho kwizigira iranga abantu kuri YouTube bagende batubwira hari umukino wa Rayon Sport n'ikipe y'Abagaju isa 12 n'umukino ukomeye burya ni derby y'amajyepfo ni ikipe ya mbere y'Amagaju ku rutonde rwa none ikipe ya kabiri igiye gukina ni ya gatatu. Rayon Sport ya gatatu muri Musanze yo ni ya mbere n'uruca abana ni ibintu bizwi birazwi byanditse ku nyenyeri. Musanze ifite amanota yagize saison iri perfect intangiriro za saison iri perfect 6-6 ariko Amagaju na ya kabiri Rayon Sport ikaba ya gatatu. Urumva ni match komeye. Ni mwandike rero ira jezi mwabonye Rugangura yambaye ni y'Amagaju akanabonye jezi nziza hano mane ko Amagaju mu makipe yambaye neza muri championnat. Kagahondo n'ubururu ni sawa. Kagahondo n'ubururu byo ka designinze uburyo iyo logo iyo insigne y'Amagaju iteyeho ni mu buryo buri professional ntabwo ari mwe byomoka. 35 niwo mwakuriho hano hasi. Nibwo equipe yashinzwe 35 mutwara rutaremara umufundo. Hey iyi jezi y'Amagaju rero Rugangura yambaye indirimbo bita Amagaju noze yasubiyemo sunde bakadukini arako tugira hano Amagaju yasubiyemo na ariko kiretse barebye nko kuri YouTube ahantu yabareza kuri YouTube bazireka umuntu bita Masamba yasubiyemo se reba Amagaju Masamba aririmba Amagaju Amagaju ikintu nemeye bafite rigabonye akajezi Rugangura yambaye wabonye ko original gafite insinyi iteye neza karasa neza ikombo y'ubururu n'umuhondo karasa neza cyane ngira ngo nk'abakipe yambara yambara iyi jezi y'umuhondo n'ubururu bakrebe yambara gutya nayahera kombara ntayiza hafi nawe ntayiza hafi ariko nakajezi keza. Amagaju rero arakina uyu munsi na Rayon Sport kuri stade ya Kigali isaha yisa 12 zuzuye. Nimutubwira hano hasi ro kuri YouTube Rayon Sport umukino uheruka yarawunganyije n'ikipe ya Gorira mu gihe Amagaju umukino uheruka yaratsinze kuko afite amanota 4. Bivuze ngo umukino ukomeye cyane mutubwire umukino uraza kurangira batsinda Getenseri right bari banganyije umukino wa mbere namukura batsinda Getenseri tego bya Kigeme na Destin yego Rayon Sport yari yatsinze umukino wa mbere inganya umukino wa kabiri navuga ngo bose baranganye bafite amanota 4. Iyi ni derby n'umukino ukomeye Amagaju barusha abitego azigamye. Uyu mukino murawutekerezaho icyo uraza kurangira gute mutubwire hasi muri comments aho kuri YouTube mu gihe twakira abatumirwa bacu ni Ngabo Robs
ndetse na Prince Theogene nangiye kumwandikira nari nsohotse ndamubura nayo ngiye kumwirenza uyu Muyehova akubwira uyu Muyehova turi neta ariko hari wambaye ongera uducomekemo umwana wa mama azanye n'agakapu keza ni muzima cyane k'Abayehova ndavuga bakwicara hano muvandimwe uyu mutemwe batajya yica amasaha bimugendekeye bite yararikoze rwose yararikoze nariye mu buzima agataho rero mu gihe abashyitsi bacu kibakira mukande akanyenyeri 240 urwego nuhitamo kabiri umenye ko ugiye gutsindira miliyoni zisaga 20. izi ni miliyoni rwose uzanirwa na Inzozi Lotto biciye mu mukino bita impamo jackpot binyuze mu kino bita impamo jackpot. hanyuma rero itike igura amafaranga 500 igura amafaranga 500 ukuguranyije niko wiyongera amahirwe. imikino urayisanga kuri wa Inzozi Lotto rawa cyangwa kuba agent ba Inzozi Lotto baraho iwanyu uhamagaye 24 ubasha kuba niyo mutakwita. hanyuma ko bafite ikibazo hari abantu bamaze iminsi bafite ibibazo mu nzozi kwizigira ngo ndi gukina simbone message hajemo akabazo ka systeme ariko ubu bari kubikemura bimeze neza ariko noneho n'imibare abantu ngo gukina ngo byagabanutse muri iyi minsi uzi icyo bisobanuye wenda ndabyumva mu minsi ishize kwera impera z'ukwezi zitari zimeze neza wenda ubone bwo abantu bongeye kubonamo amafaranga gake buryo ukwezi gushize abakozi ba leta bahembwe nibwo babishyura abantu babakorera nabo noneho bakabona n'amafaranga nyine amafaranga kongera agasirikira cyane burya ari amatariki y'amafaranga kugeza nko ku itariki nka 15 barahari. rero niba wumva udashobora gufata akanyenyeri 240 urwego ngo ugerageze amahirwe ukine ushake amahirwe tubabwira ikintu kimwe kina mu rugero please urakina impamo jackpot kwizigira kubwira akanyenyeri 240 urwego ugahitamo kabiri ugashaka miliyoni 20 ku mafaranga 500 bikore mu rugero. turakubwiye tuti shaka uburyo washaka miliyoni itsindirwa buri munsi kandi gatsindirwa n'abantu benshi. ejo hatsinze abantu bane rango ni miliyoni enye zatanzwe miliyoni aho kandi akanyenyeri 240 urwego ugahitamo rimwe ukongera ugahitamo rimwe bayita igitego ugashyiraho 300 ushaka miliyoni. njye ni nayo nabakonse yagukina kabisa akanyenyeri 240 urwego ugahitamo rimwe ugakomeza ugahitamo rimwe hanyuma ugashyiraho 300 ukabugiye mu batsindira miliyoni. logique y'impamvu ngiye nemera iyi miliyoni ni ukutsindirwa n'abantu benshi kandi buri munsi. hanyuma ushaka moto hari umuntu bati ngendambiwe gutwara moto y'abandi cyanshaka ikintu cy'inverse akanyenyeri 240 urwego ugahitamo rimwe ugakomeza ugahitamo kabiri ugashyiraho 500 kuwa kabiri utaha bazatanga moto waba umunyamahirwe. ushaka iPhone urabati ngiye nkeneye kuzajya nkora utuntu amavideo meza amafoto meza nkeneye gutanga gift ya telefone nabuzeho nayikura sheri wawe yagushyize ku nkeke nka Ruben Ngabo harakubwira ati nintabona 14 turabyenga iminyaga bigerageze kandi akanyenyeri 240 urwego uhitemo rimwe ukomeza uhitemo gatatu urabona handitse indira iPhone kwicera 300 wawe unikukanye iyi miliyoni n'igice sheri wawe yarari kukubwira ati ndayikuvomamo wanze ukunze ukabura yibonye. mugerageze akanyenyeri 240 urwego mukurikiza amabwiriza mukine mu rugero amahirwe masa. ibi bintu abantu babona amafaranga mw'abantu mwarabarya hari n'igihe utarya iyo miliyoni ariko wari wegereye gutsinda bakaguha 50 70 30 ukabona n'amafaranga cyo gukoresha muri weekend cyangwa kwishyura ghetto. ibi bintu ku bantu mufite amikoro make mubikore mu rugero ku bafite menshi mugerageza amahirwe mwongera amafaranga mukina bibongerera amahirwe. ku badafite amafaranga ntujye kwiba kugira ngo ukine Inzozi Lotto kuko ukennye birike. niba ufite landlord wikuramo n'igiceri ndakubujije genda wishyure landlord ubwo urakennye kuko ufite amafaranga atasagutse. ibintu mujye mubikina mu rugero. ibintu nka betting ngenge mbabwira nubwo bitandukanyemo ibi ngibi byo ntabwo uvuga ngo nta mahirwe ibi bitandukanye na betting ngo ikipe ngo idatsinze ngo byagenda birabyo ni chance bino ni chance. iyo chance rero banza wumve ko wayigira ukine wumve ko wakina ugerageza amahirwe kandi ukina make ukabatsindira byinshi. mukomeze mugerageze courage. hanyuma reka muri studio za Radio Rwanda nakire Ngabo Robin no ashinzwe itumanaho mu ikipe ya Rayon Sport. Ngabo umeze neza kwizigira ndaho rwose uradadiye ndaramutsa
abo nahoze numva bita amazina abana b'ingagi nahoze mbakurikiye kuva kare uwisi ingagi Sibomana niwe wakoze ibaze ingagi yitwa Sibomana ejo ntuzahita hakiza twagira Yezu tuzankorera kabisa meze neza ariko jye weekend yanjye nayo ndimo ndayitangira neza rwose nitegura kujya ntaha kare ni saa saba byatangiye hari umuntu nabibwiye nawe ngo ibintu byahinduye isura tugiye kujya dutaka leta mbaza atuye masaha ujya uhageza abasore b'inyarugenge nabwo byamutunguye kugera saa saba saa saba z'ijoro zijya muri imihanda abataramu b'inyarugenge barasetsa niba bamuhunze wamugani Land Road mwirwa mugigira ngo mwishyure cyangwa ari inzu yawe yiyubakiye uzi kubaka inzu ya miliyoni 120 ukaryama amasaha 3 udashaka kuyiryamamo ibyo ni ibyo uvuga ariko hari n'uvuga ati mwirirwa muvuga ngo weekend yababanye nto kubera iki mwagiye munywa kare ukayitangira kare saa 9 saa 3 ukabutashye ya ni amatekinike menshi cyane uraho neza cyane Prince Theogene naho neza kwintebe no Prince Theogene akafite ubwoba nabibonye akantu kakika n'intebe bamo oya ahubwo yicenga Gilbert nicyo kibazo n'intebe mbona afite hano ni igitangaza cyane bamwita Ruben ngabo yagutangiye nyine aha ni Nyarugenge yantangiye aho ngaho eguka weme ukanira umupira ariko muburanire niyicare hano murebane neza mubina hano murebane ari kuntegura ariko ntabwo biri bumuhere cyane niyicara aho ngaho ikibazo ni cyari intebe aya ni intebe rwose uretse rero ko atari publicité grand frère mugabo w'umureyo yigeze kugora aravuga ati buryo byari basigaga sirange ikibazo ni cyari intebe cyari uburyo yari yicaye ngabo urumva utangiye kuntegura hakiri kare umuntu arigane nawe ahise yicara mu ntuze mu kibindira nyamara ikibazo ni special expert afite ukuntu abanza kuyipinura akayizamura abagabo bafitanye umukino reka duhere kuri Ngabo Robin uri buze kwakira match ni umunsi wa gatatu wa shampiyona Rayon Sport amanota yayo 4 irayafite amagaju nayo afite amanota 4 uyu munsi umukino w'amagaju mwawuteguye mute ese ubundi amanota mufite niyo mwifuzaga Robin kipe yanyihagaze gute uyu munsi icyambere nuko mbanza kuha ikaze mu cyiciro cya mbere inshuti yanjye Prince Theogene ari amakipe mu majyepfo ari amakipe y'amateka hari ukuntu dufitanye isano ya bugufi hari ukuntu twegeranye cyane mu mateka twishimiye rero kuba twongeye kugira amagaju mu cyiciro cya mbere ni ikipe nziza nabonye na Rugangura yaje wayibonye yayitamirije Rugangura yabateye umugongo abanyamujyi ari kumwe n'amajyepfo ari iyo urebye abafana ba Rayon n'amagaju akenshi usanga ari bamwe ibyo ni nko kuvuga ati jye nk'umuvugizi w'amagaju njye ndi n'umurege urakoze cyane kubisobanura neza hakiri kare oya aho ngaho nyumve neza icyo ashatse kuvuga ni uko no mu gihe twari mu cyiciro cya kabiri abafana ba Rayon bazaga kudufana n'ubwo bagomba kuza kudufana hariya kuri iriya stade mu kanya icyo nicyo ashatse kuvuga aha ubwo wari uvuze uti match rero biteguye bite match biteguye neza umukino basa 12 ni campaign twatangiye mu mwaka ushize w'imikino ikipe ya Rayon Sport yifuza ko imikino myinshi yayishoboka ya shampiyona yagiba izuba ribumbye yego kubera ko na avantage mu buryo bubiri na avantage ku buryo bw'abakinnyi fraîcheur physique aho kuri ya zuba ni ikibazo gikomeye byanze bikunze hari ikigabanuka kuri energy umukinnyi ashobora gutanga mu gihe ari kuba kinye kuri temperature nziza ni byiza cyane kuri equipe yacu icya kabiri ni byiza ku bafana kubera ko baba bacitse imirimo bashobora kuza ubwo bakaninjiza n'amafaranga birumvikana rero imikino yacu myinshi izajya bayo masaha kandi n'uyu munsi niko biri buze kuba bigenda saa 12 za nimugoroba kuri stade ya Kigali Pele Stadium niho tuza gukinira ibintu bipanze neza rero equipe yacu imaze iminsi mu myiteguro waruvuze utamanota dufite niyo twifuza mu mupira w'amaguru umuntu ahora yifuza gutsinda ariko journée ya gatatu ya shampiyona tugiye kwikina dufite amanota ne Robe shaka impamvu iri buze kumotiva bareba kuza kureba ikipe yabo kuko ntago ari yo gushakisha ubushize Gorilla match mwakinnye na Gorilla yatumye bareba bagenda bibaza ati se ya kipe yacu umupira ntugenda iyo mpamvu yo si yo gushakisha rero singiye kuyihiga ahubwo irahari iroroshye kuyumva ntabwo na kwicaranga kuri mikoro za radio Rwanda mubwiye ko Rayon Sport izatsinda imikino yose ya shampiyona ntabwo bizashoboka hari ahubwo performance nziza ndi mu gihe watsinze myinshi ishoboka hari igihe rero ugira performance itari nziza kubera iki
Amagaju narayarebye match yayo bakinnye na Etincelle nari ndi muri stade Huye ni ikipe ifungura igakina iri mu ma equipe ni nko bavuga nka Brighton kuri bimeze uvuga uti ni ikipe ifungura mu gakina wayitsinda yagutsinda ariko irakina bitandukanye na Gorilla bakora icyo bita man to man marking the whole match mu minota 90 ugasanga umukinnyi nimero 7 Ojera agiye gusabira umupira muri mediane nimero 3 equipe akamukurikira muri mediane ibyo nibyo Gorilla yahisemo gukina rero twagize match itari nziza turabyemera kandi iki ni igihe cyo kongera gutanga ubutumwa ibyo babonye kuri APR ibyo babonye kuri Gasogi kuko kuri Gasogi umuntu uvuga ngo we wananga ariko ngo byari 2-1 ariko bivuga ko mu minota 20 ya mbere match yari yamaze kuba killed ibiyo bisigaye ni management yo gutegura n'indi mikino ikipe ya Rayon Sport babonye muri intangiriro za championnat ntabwo ari mbi ni ikipe nziza haracyari n'ibyo gukosora iri improvinga umunsi ku wundi ntabwo ishusho ya Rayon Sport yo kuri match ya Gorilla baraza kubona ibindi Theogene mwe ikipe y'amagaju uretse kuzamuka twanavuga ko ari nayo surprise y'umunsi wa kabiri wa championnat ni na surprise ahubwo ya championnat kugeza kuri journée ya kabiri kubera ko niyo yatsinze igitego cyihuse batsinze mukura ku isegonda na 20 ni na ikipe ejo bundi yatsinze Etincelle imwe mu makipe tuzi ko umwaka ushize yarahagaze neza nubwo nayo yagize intangiriro zitari nziza amagaju imbaraga zanyu zishingiye uyu munsi mufite imbaraga zingana iki z'umubiri n'umutima zo gutsinda Rayon Sport muyisanze mu rugo ngira ngo wenda ngarutse kuri no mikino twagiye dukina abeshi mwagiye muyibona yuko kuri ubu ngubu ikipe y'amagaju ari ikipe kuri ubu ngubu ifite abakinnyi bafite determination ikindi ahandi imbaraga aho tuzikura ngira ngo wabonye ko nabakinnyi mu by'ukuri iyo bari mu kibuga uwo ari we wese abafite commitment yo kumva ari guharanira intsinzi bakagerageza gufashanya nko kuri uriya mukino twakinnye na Mukura uriya twatsinzemo igitego mu minota ibanza mike cyane kuri uriya mukino wabonaga ko twawurangije iminota 90 n'ubundi bigaragara yuko amagaju yarushije iriya kipe ya Mukura umukino wenda wa Etincelle ho byaragaragaye cyane ari nayo mpamvu kuri ubu ngubu kuri uno mukino wa Rayon Sport ikipe y'amagaju ivuga iti byanze bikunze buriya hari aho twamaze kwipima hari urwego twamaze kwibonaho kuko buriya makipe iyo akimara gukora amarekritema ntabwo abantu bari bamenya ngo abakinnyi dufite nabahe ari nabyo kuri ubu ngubu amakipe amwe namwe agenda atungurwa yari yizeye kuba yatsinda ariko kugeza ubu ngubu icyo navuga nuko ikipe y'amagaju kuri ubu ngubu dufite ubu ngubu ari ikipe iri tayari yo guhangana n'andi makipe dushingiye ku bakinnyi imbaraga aho tuzikura ni ku bakinnyi dufite abakinnyi dufite n'abakinnyi bari kompeta bashoboye guhangana mu cyiciro cya mbere cyane cyane turabishingira ku bakinnyi no ku mutoza itara abantu benshi batinya itara reka simuvugire mureke mbanze musore imvugo aravuze ati ni commitment ubushake no gufashanya na determination gufashanya muri ibyo bintu mwigeze kumvamo karite ukuvuga ngo iyo ukina n'abo ngana za Etincelle ugashyiramo ububasha reka ishyizemo za determination ahubwo se karite muri ibyo byose icyitwa itara ubwo muheruka kwakinira bari ibitego 6 yewe n'uwitwa Alhamtura wakinaga kuri kabiri witsinzemo 2 muri byo afite muri umuntu nawe uza kuba arimo rwose kuri kabiri ariko yo ntabwo yari amagaju ntabwo ari amagaju y'ubu ngubu ntabwo ari yo magaju yo muri no season ariko uyu munsi Theogene hari abantu benshi batari bwabona amagaju kuko match nyine birumvikana muzikinira ihuye hari abantu benshi batari bwabona nyine uburyo bwo kumanuka ngo basange amagaju babone match zabo ubu abenshi baraza kubona uyu munsi hari na bene wanyu b'inyamagabe batari bwabona umwanya wo kuza kureba ekipe yabo izamuka ubu none baraza kuyibonera hano i Kigali kumbuza abantu hamagarira abantu kuza kureba amagaju ugenda utubwira abakinnyi b'ingenzi b'imena mugenderaho uvuga ngo uyu muntu naza araza kubona uyu mukinnyi kanaka uhagaze gutya amagaju rero kuri ubu ngubu afite abakinnyi bakomeye hari nk'uwo bita Pasia Bizima no umuhanzi uririmba za gospel hari uwo dufite witwa Pasia wo muri ndi kuri yo Pasia wo muri ni umuzamu mwiza cyane ngira ngo hari ba Destin bo muri Congo Brazzaville yavuye muri Congo Brazzaville ni ukomeye yanatsinze n'igitego
dufite n'abandi barundi bagiye batandukanye hari uwo bita Ibrahimani uwo nguwo kapiteni wanyu yitwa nde nimero 17 ni ukuvuga kapiteni wacu kuri ubu ngubu yitwa Deste niwe Deste ubu twamugize Deste muri ino minsi ariko ntabwo ari we wari kapitene mu minsi yashize rero abakinnyi turabafite benshi cyane aho ngaho mbere ku banyamahanga dufite abarundi bagera muri 5 kandi abakinnyi b'abarundi akenshi ngira ngo umukino wabo mu maguru barawufite ubusukuye bajya banahira amagaju ubusukuye noneho ikindi Nyamagabe icyo twakoze nko mu magaju twagiye dufata twafashe abakinnyi bacu bazamuye amagaju ariko baturuka hariya Nyamagabe turavuga tuti reka tugumane abo bakinnyi bano bakinnyi kuko abo bakinnyi ni bamwe mu bazaturwanirira ishyaka mu gihe runaka ubwo rero abo ngabo kimwe n'abandi benshi muri bugende mubona nk'uko mwagiye mubumva nababwira ngo muze mwihere amaso ikipe yanyu kuri uno munsi ikintu mushimiye urahita umbaza ni uko hari ikintu amagaju yakoze cyiza ama ekipe yacu yo mu turere yananiwe arimo arasubiza abana b'abanyamagabe barangiye kuvuga ngo abanyagikongoro kandi abantu bavuka mu cyahoze ari igikongoro barimo barasubizayo nabonye ba Nyakagezi ba Kigeme n'abandi bakiri batoya ariko ibyo nkabikunda kubi kuko icyitwa itara ku muntu w'inyamagabe biraza kuba ari iyindi nkuru nanjye ndashaka ko itara mu kanya ribuze ko itara ntabwo ari ikibazo kuko nahariya naho haba amatara nahariya mu majyepfo haba amatara kandi mwigeze mucana stade ya Huye muhagora umwitozo ikindi namara abafana impungenge cyangwa abakunzi b'amagaju nuko tumaze iminsi dukorera imyitozo hariya i Huye hariya ni kuri stade n'ubundi ifite amatara na nimugoroba twahakoreye imyitozo itara ryaka ngira ngo rero nta kibazo gihari itara ryaka nimugoroba niho twakoreye imyitozo itara ryaka ubwo rero Rayon Sport iragira imenge ivuga atamagaje ntatara gaturuka muri Kigali karabagahuhera kereka niba hari ubundi buryo wenda amatara ya hariya asetinze ariko nzi ko abakinnyi hariya dufite n'ubundi nitegurize APR igiyo gasonga mbere kuko biriya bintu bya Karinda Emile byo kuzanira ingara kuri ngabo uburyo abagucunga ku ijambo iryo ryose agusoza uyu muvugizi azagorana cyane ngabo ikipe ya Rayon uyu munsi abakinnyi banyu b'inkingi za mwamba bageze bajya kuri level mudamu bimeze bite mudamu bimeze bite cyane kuri team news ubwo ngubwo amakuru avuga muri equipe ikintu cya mbere twavuga nuko kuko tutagize umukino mwiza wa Gorilla turashaka gutanga ubutumwa turashaka kwereka bareyo mu by'ukuri tujyanye iki muri Libya kuko niyo match ya nyuma ya competition tuzakina mbere yuko tujya muri Libya nubwo hagati hari imirushanwa indi mikino nakwita nk'iya gicuti competition ntoya iyi ni match yuko abakinnyi ba Rayon Sport bose abari bazima bakani bashaka gutanga intsinzi abahari rero nabaye umukinnyi udahari kugira ubu ngubu ni uwitwa Aruna Musa Majaliwa byashoboka ko yakina yagize akabazo mu mfundiko ariko umutoza yamubwiye ati aho ngukeneye si ku magaju wowe banza wivuze banza uruhuke banza witegure neza dufite imikino myinshi turi kuri juni ya 3 gusa ya championnat Aruna Musa Majaliwa ntabwo ari mu bari bukoreshwe uyu munsi abandi bose barahari mwari mukomeje kuri Aid Mugadam uyu mugabo ukomoka mu gihugu cya Sudani abantu bose ko bataramubona muri match yari yose twe twamubonye mu myitozo tunamubona mu mukino wa gicuti twakiriye n'ikipe ya El Merreikh yabereye mu Nzove no mukinyi ukina ngiye kudescriva uburyo akina nka Ojera no kuvuga ngo afite qualité ya dribble yego ariko icyabirayingaho cyakina bavuga ati nta wandusha ni speed ni pace no kugenda ariruka ubwo rero mu gihe Ojera ari uruhande rumwe urundi ruriho Youssef tuba dufite qualité zitandukanye mu gihe Ojera ari uruhande rumwe urundi ruriho Mugadam tuba dufite qualité zijya gusa ariko zose zashakira Rayon Sport igitego ni ishura z'umutoza uyu munsi Mugadam ari muri groupe ya selection no kuvuga ngo
abo umutoza ushobora kuza gutoranyamo abakoresha Eid Mugadam arimo ni ukuvuga ngo ekipe iri tayari nko ku munsi w'ejo bundi kuwa gatatu mu myitozo yabaye kuwa gatatu yatsinze ibitego 2 yabakoze deka barakina hagati yabo amutangiza mu ikipe ya kabiri Mugadam abona uburyo arimo yitwara itamushyira mu ikipe ya mbere ageze mu ikipe ya mbere itatsinda ibitego 2 mu by'ukuri he is a good scorer arafasha cyane nk'umu forward kuko niyo input umutoza yarakeneye cyane mu kumuzana yavugaga ati dukeneye undi muntu utsinda utari Charles Bare gusa ufite intego yo gutera mu izamu buri kanya kandi yakinnye Champions League umwaka ushize muri El Hilal ayikiramo imikino 5 ya Champions League abanzamo atsindamo ibitego 2 izo ni statistike zitari mbi ubwo mvuze Champions League gusa kuri uyu mukinnyi wari ufite ikibazo cya fitness kubera ko yaheruka gukina mu kwezi kwa 4 kuva intambara yatangira Khartoum yaratarongera gukina umupira bari bakimukoraho n'uwo mutoza aracyavuga ko atarabijana ku ijana uko amuzi ariko ari tayari hanyuma ngwino Lorenzo ngwino watangije Paul cyangwa se itora ryo kubaza Rayon Sport amagaju ninde utsinda ese baranganya Lorenzo atuzanye nabyo ni byiza kugira umuntu ukiri mutoya muri timu nabyo birafata yazanye ibitekerezo tutari dufite YouTube yarayidusanganya ariko yarayidushimuta umujene niwe muto ese wajyamenya ko ariwe muto mu rugo rw'imikino mu myaka urumva afite creativity afite ubwenge nyine bw'umujene atabikoza aho muri cyo cyari ikibazo tumenye ko ibyo bintu ari ibyawe twe byaradusize ndacyari muto amaze gutora abantu 480 gusa nturi gito nshobora gukora ntabwo ndi gito bo Rayon Sport ngira ngo abona abashije ni benshi batwikora ko ari Paul ya mbere twakuyeho yuzuye tuyikuraho ubu ni Paul ya kabiri hatuye abantu benshi cyane buri hose hamwe hatuye abantu barenga 1000 yego abemeza ko Rayon Sport iraza gutsinda ni 70%. Abemeza ko amakipe yombi aza kunganya ni 20%. Byamaye nka rero. Abemeza ko amakipe azonganya ni 11%. Abemeza ko amagaju aza gutsinda ni 19%. Biri kugenda bihinduka ariko urabona ni 70, 20, 10 urabona niyo range ihari urumva ari amahirwe yose harimo arahabwa Rayon Sport nyine amazi wamugani ngo harirwa nankana hanyuma amagaju ubwo no kureba nyine bashobora gira icyo uvuga kuri inyuma i prediction gira icyo uvuga kuri iryo tora hanyuma ngabo uwo urazitubwira ibiciro n'uburyo bwo kwinjira hanyuma dute dusoza iryo tora giye icyo navuga ntabwo ndi kuryemera ubwo ahubwo icyo navuga nyine navuga ngo reka dutegereze ifirimbi ya nyuma turaza kubibereka ara Marcel Rutagarama turaza kuridunda dutegereze iminota 90 turaza kubereka kuko amatora ni amatora buriya umuntu yavuze ngo amatora aragenda gutya ntibigukange abantu bashaka gutora ukayigarika aho ngaho twebwe reka noneho twirebere ibyo ku kibuga kuko tuzi ko biraba bihabanye cyane n'ibyo batoye indorerezi z'abafana kuza kuba ziri tayari indorerezi z'abafana mu matora nizo zatoye uko kunganya no gutsinda uko amagaje nta bafana ifite ibiciro abakunzi ba Rayon Sport baragirwa inama yo kugera muri stade kare kuko stade irafungurwa kare saa 10 imiryango iraba ifunguye hanyuma kwinjira amafaranga 5,000 hamwe hadatwikiriye kwinjira mu hatwikiriye impande za VIP handi abantu benshi dukunze kuba turi amafaranga kwinjira amafaranga 3,000 hadatwikiriye ahubwo 5,000 mu mpande za VIP ahatwikiriye hanyuma muri VIP na amafaranga 10,000 muri VIP na amafaranga 20,000 nuko ukobiza hanyuma ariko wenda mbere yuko dusohoka Axel yambaye akajezi k'amagaju Prince Theogene nawe nuko ndabona baserutse rwose mu twe twambara twiza wenda Lorenzo nawe yakabaye yambaye nk'aka kanje ariko yabyirengagije aravuga tereka mugihore ndamwemera rwose Lorenzo muri iri tsinda rya hanyuma rero byibura nk'uko ngiye nshobora gutera akantu kagira kati Reyo ni wowe dukunda nta yindi kipe yanza ku mutima Reyo iyo ngiyo turayizi twese akaririmbo k'amagaju aba bantu byibura anthem yayo bagira gutyo bakagerageza niba bavuga amagambo 2-3 korasiyo nyine bafatanye bakore korari y'amagaju narabwiye ntabajene batoye ibintu bazaza rugangora na Theogene mwifatanye kuko byababaje yewe ibintu byambaye
atangiye kwitaka wenda byambaye nk'ikipe rumva nabonye ikina neza ikipe ifite gahunda ifite abayobozi beza mwahoze muvuga ba Matayo na ba Paul nanjye n'inshuti zanjye rwose mwahoze muvuga guha ijambo n'agaciro no kongera guha umwanya abantu bavuka inyamagabe ngende muri uwo mujyo ntabwo ndi muri uwo mujyo w'umukunzi w'umufana ikindi wambaye nk'umumodo ko nyine usibye kuba umunyamakuru umubiri wawe urabikwemerera ngiye muri kimideli ariko Axel ntabwo abeshya okay prince niyo kaba kakora Axel nibyo Axel arayikuye Axel avuze ibintu bikomeye kuko buraremereye n'ubwa mbere Axel atinyutse kwivugaho kandi cyane n'ubundi ntajya ikintu ibyo bintu ni ibyaro neza twarayimuhariye watungwa nibwo bwa mbere urugangura yivuze watungwa n'umurimo umwe hanganya rugendo ukazabaho rugangura nababwiye ati mujye barekana n'umuhungu muri kimideli nakwemeye cyane haba kwizigira haba rugaju haba rugangura hari umusaza witwaga Nkusi ni papa wa Denis Mutangazaji yakiniye amagaju ni umusaza wo mu legend urutare maramba turi nakunga yarakatwigisha akatugati uri ntwari koko amagaju yateranye n'ibihogo amagaju yateranye n'ibihogo genda rwanduri duhure saa 12 za nimugoroba kuri Kigali Pele Stadium Radio Rwanda irabagezaho Radio Rwanda irabiguruka gatanu ku kandi turatugomba ku mwuka mwinshi cyane bavuze cyane muvandimwe Ngabo Robert tunamwakira ngo tuzajya tubana kenshi Pastor nawe wakoze cyane reka twinjire mu zindi ngingo zitandukanye zirimo tombora ya UEFA Champions League yaraye ibaye igasiga amakipe agiye matsinda mbere ko twinjira aho ngaho ariko reka tubabwire ko uruganda Agropia ruganda nyarwanda rukora imiti y'umwimerere rwanya udukoko twangiza ibihingwa nka nkongwa mu bigori burima kugangiza imboga n'imbuto imiti yo guhungira imyaka uburondwe n'isazi matungo ndetse n'udukoko duteza umutekano muke mu ngo mu bitaro mahoteli amashuri muri gereza n'ahandi hose haba ibinyenzi inshishi imperi ndetse n'imibitera malaria bafite kandi serivisi yo gutera imiti rwanya udusimba mu mazu no mu busitani banejejwe no kumenyesha ko ubu wa muti benshi mwakunze urwanya ibiheri uhari ku bwinshi ku barangurana bakeneye uwo gukoresha murabasange muri chic niyo bakorera hamagara 07 3 8 ubasha kuvugana na Agropia turacyari kumwe na Isekani Institut Catholique de Kabgayi akaba ari kaminuza rero nziza cyane irabibutsa ko bashaka kwiga muri kaminuza muri ukwezi kwa 9 haba ku manywa na nimugoroba rwose gahunda yo kwiyandikisha yamaze gutangira amashami agiye atandukanye ubucuruzi bijyanye n'itangazamakuru ibijyanye no kubungabunga ibidukikije n'ibijyanye n'indimi amasomo azatangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 mu biga muri weekend na tariki 18 z'ukwa 9 kubiga ku manywa ukeneye ibindi bisobanuro rero bahamagare kuri 0788 54 cyangwa se wandikire kuri email yabo ni info@iseka.aca.rwa ntago nagenda natanze abona ubutumwa kuko publicité zo zarangiye muramubona vice mayor ushinzwe ubukungu hariya Tade arambwira ati turamanutse ati mukanya turi kuri Kigali Pele barahagurutse Nyamagabe atariko ati iyi rero turaje tuyereke yuko turi bakuru kuyiruta mu myaka kuko amagaju ashinzwe imbere yari 1935 kuri rogo yabo ati icyo kintu rero cyo kwizanisha ngo nabanye Kigali ati turazi tubereke ko nta rutugu rwakuze ngo rusumbe ariko abashyizeho kuri runo rwego ubu prime ni 1,100 ariko amagaju akinye neza abantu bose yarabakaje amagaju akomeye niyo bamaze gushyiraho reka twumve ubundi butumwa bwa East African Christian College bagufitiye ni kaminuza iri Masaka mu mujyi wa Kigali yigisha amasomo twari twabutambukije okay iragugongo twaviriye rimwe okay reka tubabwire ko ikipe ya Manchester United imaze gusinyisha umuzamu ikuye muri Fenerbahce bamuguze miliyoni 4,300 yitwa Altay Bayindir imyaka yo nicyo kintu umuntu aba akeneye imyaka nifasha umuntu kumenya transfer wise yavutse mu 1998 imyaka ngahe 25 imyaka 25 n'umuzamu uri mu myaka yo kuba yaza akabo mu backup wa gatatu mubimenye manu yashakaga umuzamu witwa Suzuki wo mu ikipe yo mu Buyapani w'umwirabura birangira ataje my dear friend uyu muzamu afite 1 na 1.98 logique rero ni umuzamu uzajya ufata iyi mikino mito
ni babazamu ugira ufasha abandi imyitozo akaba ari umuzamu wa gatatu wo kugira ngo ikipe nyine in case you never know, hari igihe umuzamu mukuru yavunika, hari igihe ukina imikino isaba yuko ushyira mu muzamu wa gatatu yoroheje nk'utu dukipe twa Doncaster Rovers wenda mwahuriye muri za English Football League Cup, ibintu nk'ibyo, utuntu nk'utwo. Ni umuzamu kugira ngo ikipe igire effective. Logique irumvikana, yaguzwa ngahe? Enye. Ushaka gusanga nko mu mwaka nko ku cyumweru azagembwa nk'ibihumbi nk'icumi, akaba ari nka 40 ku kwezi, mu mwaka ugasanga nazanayikostinga amafaranga arenze miliyoni y'umushahara. Ni squad player, ni Logique, ni very simple, ni tunamutindeho. Akandi kantu ko hanze y'ikibuga kuri uyu mukinnyi ni uko ari umukinnyi wa mbere w'umunyaturukiya ukiniye Man U mu mateka. N'akandi kantu gatoya, why not, buriya muri business bari butuntu twose, iyo market y'abatakish, igihugu kitari kibi cyane mu bukungu, kugira abantu bakeya bashobora kuba bagukundiye ko hari umukinnyi wabo uhari, ukagira uburyo wagura yo n'igihugu kinini gikunda umupira kigira n'ibintu byinshi cyane, harimo uduparametere twinshi. Indi transfer itunguranye cyane ni uyu musore witwa Mike Trezor, ndayishimiye, ni umurundi w'umunyarwanda. Uyu nguyu akaba n'umubirigi, ariko yahamagaye muri ekipe y'igihugu y'Ububirigi, murabizi ejo bundi hari n'amahirwe ko yashobora kuza gukinira Amavubi, birangira bitabaye. Aguzwe n'ikipe ya Burnley ya Vincent Kompany, agiye gukina Premier League avuye muri ekipe ya Genk. Transfer itunguranye cyane, Mike Trezor ndayishimiye muri Premier League. Mike Trezor yatowe nk'umukinnyi mwiza w'umwirabura ukina muri shampiyona ya Belgique. Icyo kintu abantu bari bakakisera. Yatowe nk'umukinnyi mwiza w'umwirabura ukina muri shampiyona ya Belgique. Vincent Kompany ni umuki niba hari ikintu cya mbere wamenya ni amakuru abera iwanyu, kumenya taraziriyo. Biri simple ko dufite umutozo w'umunyarwanda w'umuhanga ku rwego rwo hejuru, hari umukinnyi wabaye inyenyeri hano i Nyarugenge, biroroshye ko mumenya kare, akaba yanagaragaza interest zo kuba bamuzana. Rwose nta washidikanya ko ari igitekerezo cya Vincent Kompany, ariko gishingiye kuri quality. Icyo gihembo yahawe kiramugira umukino udasanzwe, ushobora kuba yaza ku myaka ye mikeya akaba yagira ibyo anagurwaho, akaba yagaragaza urwego rudasanzwe muri Premier League. Twaramwifuje mu gihe cyashize, araduhakanira, ahita anahamagarwa muri equipe nationale ya Belgique. Yamaze kubona kora byonyine umukinnyi ubona kora muri equipe nationale y'Ububirigi, bari kumwe bakorana imyitozo, nta gushidikanya ni impano idasanzwe. Transfer ziraza gusozwa saa 6 z'ijoro. Ubu Obita Ryan Gravenberch, indege imuzanye imaze kugwa i Liverpool. N'umukinnyi mutoya ukiri mu myaka mito, ariko amaze kugera caps nyinshi muri equipe nationale ya Liverpool, muri equipe nkuru, yamaze guhamagarwa mu equipe nkuru y'Ububirigi ni Buholandi. Akaba anafite n'ikindi kintu cyo kuba nazemo n'akantu nari navuze ndibuze gukoresha Community Athletic, buriya ngenda mukunda cyane umuntu Costein. Umva karite sikwereka ko no mukinnyi ari umukinnyi wakwizera. Afite imikino 137 mu maguru mu ikipe ya Ajax no muri Bayern. Urumva icyo kintu? Ni ukuvuga ngo ku myaka y'uyu musore ni umukinnyi utari warenza imyaka 20, right? Afite 21. Nibwo akigera 21. Ariko yuzuza 21. Kuri iyi myaka match 137 Lorenzo mu maguru, ndagira ngo nkubwira ko yagize sezo ndende, umukinnyi nziza ashobora gukina nka match 50. Urumva ko amaze almost nka season nk'eshatu ari hejuru akina, ari hejuru. Ufatiye ku myaka extra tugiye 21, ni umwana guhera ku myaka 18 yarari gukina kuri niveau yo hejuru. Ajax, Bayern, nubwo muri Bayern yagezemo n'ibigenda neza cyane kubera Joshua Kimmich bahuje umwanya. Afite ngo quality, wumva ukuntu bari gutekereza, Klopp ari gutekereza kubakinisha. Murana kukuriya Man City na Arsenal nabonye bifite, na Liverpool yatangiye kubigira byo gukura umukinnyi kuri kabiri mu gihe ikipe iri kwataka akaza muri media. Babyita ngo ni inverted fullbacks. Fullbacks bagaruka muri uzamuka muzana muri media. Barimo baravuga ko iyo logique igenda ikora turiya box bagiye bavuga nyine abakinnyi bane hagati cyangwa se batatu bijyanye no kumutoza ashaka kubikira. Klopp ngakina box ya batatu agasiga batatu nyuma agahita azana batatu hagati, none agahita agira umwe ushobora gukina nka playmaker, none akagira abandi batatu imbere. Logique irimo bavuga ko kuko afite versatility mu gihe bazajya bataka, we na Trent bazajya bahagarara imbere ya defense, ubwo ni nk'aba mediateur reka mbyituko yengekere kuri couloir y'ibumoso. Nicyo kintu barebye cyane kuko ngo akunda gukina muri mediana ariko kuri left side
iyo nyine babaye babiri bapanuye ubwo gupanura muri kubyumva kuriya nyine iyo mufite baro Trent akazamuka hagati abo batatu mugiye gushyira imbere nyine mupanura Trent akajya iburyo undi akajya ibumoso uyu rero ngo azashobora gufidinga kuruwari y'ibumoso noneho Trent afidinge kuruwari y'iburyo bazisunikira imipira noneho ngo Liverpool ngo izaba igenda cyane ikindi barebye ni taye ni umwana muremure ufite umubiri mwiza arakomeye urabona ko afite amaguru kabisa afite maso zizumutse bakavuga batafite ikintu cy'imbaraga nubwo 100% yego atari cyo Liverpool yifuzaga ariko ni bya bindi nyine byuko ubuzinda yicumogi yitwa Sofiane Amrabat ari mu muryango winjira muri Manchester United barimo baraganira ibiganiro bya nyuma arashaka kuza nk'intizanyo ariko ikirimo kiraganirwaho ubu ni buy out clause donc kumugura donc kumugumana urabona harimo ikibazo gikomeye kuri uyu musore arashaka kumutira ariko bagashyiramo option yuko Manchester United umva biroroshye ngira ngo ni nka transfer y'uyu muzamu David Raya Arsenal yazanye mani barayaka miliyoni 50 urabizi ko baguze Mason Mount baguze nande bagura n'umuzamu muri Ajax Amsterdam yego bakeneye gusohora abakinnyi bakagurisha batarabona isoko baravuga ngo rero ntabwo twasora miliyoni 50 none aha tutararekura abakinnyi kugira ngo tubalancinge igishoboka nuko miliyoni 50 kuzitanga si ikibazo twazazitanga Fiorentina nidutize Sofiane Amrabat tubahe dukeya nitubona aho tugurisha abamagwaya n'abandi dushobora kuba twagurisha Scott McTominay Harry Maguire abashoboka bagenda tuzabone noneho kubaha amafaranga yuzuye birashoboka ko batiyabahaye this time bashobora kuyaha mu kwezi kwa mbere amaze kugira abakinnyi basohora urumva deja nuko umugura ariko niho kwitiza igihe bari bapfa ubwo amagambo abiri ubwo duhita dusobanura kinyamupira mbere kujya muri Champions League hari icyo bita loan with an option to buy hakaba na loan with an obligation to buy bisobanurire bitandukanye kuvuga ngo ndamutiye nimbona ari ibyo nkeneye nimbona ari ibyo nkeneye namugura yango ngiye ikipe yamutiye nshaka kumugura cyangwa si mugure kumvikana n'igiciro ariko obligation to buy kuvuga ngo mu mudutize donc twamuguze actually twamuguze ariko kuko tuzafa amafaranga nona tuzabaha amafaranga iki gihe ibintu bizabyagenze haba harimo n'ibintu bira bya financial fair play cyane cyangwa ibyo byo kubanza nk'ibyo Lorenzo avuga byo kubanza gushaka n'abahantu bakora amafaranga kuvuga uti mfasha ubu muntije se zimwe ariko nta kibazo nzagwaho na miliyoni 50 se zitaha reka ngiye mbanze mbalance ibitabo byanye amafaranga yawe nzayaguha yaba mwiza yaba mubi yavunika atavunika ni nkaho aba yamuguze n'imyaka n'ibindi byose baba bamaze kubyo reka dutumike tugaruke tujya muri Champions League izigamire muri ejo heza uzagira amasaziro meza mwaba mwiteguye se attention Premier League, Ligue 1, Liga, Serie A na Bundesliga. Muzaba mwibonera ibibera muri shampiyona zikomeye. Ibyishimo by'akataraboneka, ibirori by'imbaturamugabo. Ndani muri football nyaburayi. Muraza kunyeganyega kuvuza induru. Mushobora kuzagira ngo ni ibitangaza. Kuva ku ya 25 Kanama kugeza ku ya 17 Nzeri, dekoderi ya Canal Plus ni 5,000 na installation ikaba 5,000 gusa. Kubakire basanzwe guhera ku ya 25 Kanama kugeza ku ya 30 Nzeri, ubwo zifata buguzi yarasanganywe ahabwa iminsi 15 areba amashani yose ya Canal Plus. tombora y'amatsinda ya Champions League yaraye ibaye hari amatsinda twakwita ay'urupfu amatsinda ubona akomeye mu by'ukuri yagiye agaragara muri iyi tombora tugenda itsinda kurindi duhere ku itsinda rya mbere Lorenzo tudatinda bari itsinda twarikoresha amasegonda 50 Bayern, Manchester United, Copenhagen na Galatasaray n'itsinda rya mbere biri sempre Bayern ni champion y'Ubudage, Man U yaje mu makipe meza mu Bwongereza ne Galatasaray ni yaherukagamo muri Champions League yaherukagamo
niyo yabaye shampiyona rya wa Tariki cyane Fenerbahce ni Galatasaray ni Galatasaray hanyuma indi ni Copenhagen yaciye muri barrage ejo bundi nibwo yakomeje ikwema ikipe ya Rakov muri Pologne ni champion wa Denmark so Man U na Bayern in that order Bayern ni ya mbere Man ya kabiri cyane ko Sevilla Arsenal PSV Eindhoven ndetse na Lens ni itsinda rikomeye cyane kubera ko kipe ya Arsenal urabizi yari muri pot ya kabiri kwisanga riri kumwe na FC Sevilla yatwaye Europa League na amakipe navuga ko na amakipe atarimo difference ihambaye cyane hagati yayo wabonye ejo bundi uburyo Man City yagaraguritse kugira ngo itsinde kugira ngo byasabye extra time PSV Eindhoven ni ekipe ikomeye ubwiruka guhura Arsenal yatsinze Arsenal ni ekipe ikomeye ko bari kumwe mu itsinda rya Europa League sezishize bayitsinze Arsenal yaramaze kubona qualification yego hanyuma na Racing Club de Lens ni ekipe yari meze neza sezishize yabaye kabiri muri championnat France yakabaye iteye ubwoba ariko yatakaje abakinnyi bakomeye yatakaje Lois Openda ngira ngo yagiye muri Leipzig itakaza na Seko Fofana cyagisuka cyagiye muri Al Nassr donc ni ekipe nayo isa n'iyacitse amaguru this time ushobora kutaza bakere niko bibona ni Arsenal ya mbere Sevilla kabiri hanyuma wenda PSV kabaya ya gatatu Napoli Real Madrid Braga Union Berlin reka mbabwira gastori gato ku ikipe yitwa Union Berlin ni ikipe 2004-2005 yari iri mu cyiciro cya kabiri abafana kubera stade yabo yari no bafata amasaha 140 uziki burayi babarira ku masaha umuntu yakoze abajya kwiyubakira stade kwivugurura kugira ngo igere ku rwego barayiyubakiye ibi twita umuganda mu Budage barabyikoreye abafana ba Union Berlin umwaka bazamutse 2019 bahise baba abakarindwi sezo yabo ya mbere bahita bakina UEFA Conference League umwaka wa 2020 babaye ba gatanu bakina Europa League none dore uyu mwaka bari gukina Champions League mu itsinda n'ikipe ya Real Madrid bwa mbere urugendo rudasanzwe success story yo kwihangana resilience kutacikine ubwo ni Real Madrid na Napoli a priori Real Madrid na Napoli muri itsinda undi ninde bari undi ni Sporting Braga rimaze imyaka 10 itaza muri Champions League nayo iragarutse reka turebe ko izitwa Benfica Inter Milan Red Bull Salzburg Real Sociedad yagerageje muri championnat ya Espagne yaje muri enye sibibi ni ikipe bari nziza Red Bull Salzburg abaye champion wa Autriche ni ikipe zo kuzamura amatara menshi cyane n'ubu ngubu n'umwanya wo kumurika yo bafite nyuma gutakaza ba Berisha n'abandi bagiye mu makipe atandukanye na ba Okafor nyuma bose baragiye izindi Inter yageze kuri finale ya Champions League no kugaruka kureba ko yabaza Inter Sociedad na Benfica na makipe burya ari kuri degre ijya kuri mu mbaraga Benfica ni bitarasenyutse Benfica itarasenyutse yazamukana na Inter meze neza cyane hanyuma irindi tsinda Benfica ntihagarutsemo Di Maria yagarutsemo Di Maria na Benfica ya kabiri Feyenoord Atletico Madrid Lazio ndetse na Celtic Feyenoord ni ekipe champione yatwaye igikombe mu gihugu cy'Ubuholandi ekipe ikomeye imeze neza yanatangiye neza Atletico Madrid ejo yatsinze ibitego 7-8 iri hanze iri away kandi yatsinze irushwa possession ekipe nayo ishobora kubizamukanya imbaraga muri saison hanyuma Lazio Roma ni ekipe nziza cyane nayo mu Butaliyani na Celtic Glasgow ni ekipe itajya yiburira donc amakipe asa nk'ari hejuru na Atletico Madrid na Lazio ariko nandi ntari kure cyane Feyenoord burya n'ikipe ya Celtic ntari kure cyane ikipe ya Lazio Roma n'itsinda rero rikomeye ry'urupfu n'itsinda rya gatandatu Paris Saint-Germain Borussia Dortmund AC Milan Newcastle United bizambabaza cyane kubona umwana bitwa Sandro Tonali umwana wa ekipe ya Semera wagurishije ubundi muri ekipe ya Newcastle afata ekipe ya Asemera kayihondagura bizaba bimbabaje cyane hanyuma kandi ni duel y'abavandimwe Lucas Hernandez na Theo Hernandez Lucas rabizi ko yagiye muri Paris Saint-Germain Theo muri Asemera ni duel ikomeye cyane ariko urumva na makipe asa nkaho nanone yose akomeye kari Dortmund Asemera ni njye kubwanjye mbibona gutya Paris ntago yabura umwanya wa mbere cyangwa wa kabiri muri ebyiri yo igomba kuza ntago yapfa kubura izawubona ikibazo atatasigaye yose atatasigaye anyone yazamura simubeshye by default Paris Saint-Germain ntiyabura ifite Mbappé na Nuza bameze neza na ba Dembele batavunitse ntabwo babura babuze uwa mbere wa kabiri ntibawumwanya ariko ziriya eshatu zisigaye sinzi uwo umuntu yahitamo Man City Leipzig Crvena Zvezda Young Boys Berne
Manchester amahirwe yakura iteka ryose Young Boys na Crivena zisezere Leipzig zazamukana na City kubera ko za breaking news zirimo ziraza hano z'ama transfer soza rero ku itsinda rya Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk na Royal Antwerp. Porto itarangaye yaba ya kabiri, Barcelona ikabayobora, Shakhtar Donetsk ariko niyo yakubagana mo gake. Royal Antwerp mu Bubiligi nubwo hajyamo abakinnyi b'abirabura, inshuti zanjye rwose z'ababirigi ntacyo mbije bazava mu itsinda ntacyo bakoze. Sergio Reguilón amaze kumvikanwaho Tottenham yemeye kumutiza Manchester United left back. Manu yanashakaga kukurera ariko ubwo ntibyakunze. Manu yari ifite gahunda yo gushaka umukinnyi wo kuri gatatu. Gifasha Sergio Reguilón. Ubwo rero transfer deadline uyu munsi, ubwo ku munsi w'ejo ni transfer ku buryo burambuye no ntizabaye zose zarangiye. Abantu baravuze ngo amakuru y'ibura ntituyagarutseho. Ejo dufite dosiye ya APR na Etoile, tukagaruka kuri resultat tugakora amakuru y'Iburayi tukayanogonora ko ejo turaba amakuru y'Iburayi luxury malum. Numere nk'abantu kabisa bari kwinywera fanta orange mutuje rimwe munikurugutura gake gake meze nk'abantu muninywera na boyo ejo tuzabashimisha cyane maze kurya ibyo byamenye muri mu gihugu cyiza luxury muryoherwa umunsi mwiza turabakunda. Amakuru y'isi yose tukayamenya. Radio nziza, Radio Rwanda, Radio yacu, Radio yawe, hafi yawe. Ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose ndaranyumvise. Utunze radio ntumva amakuru yo kuri Radio Rwanda, ntumva ibiganiro biba kuri Radio Rwanda, usumva radio bikumariye. tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwe mwese mukomeje gukurikira Radio Rwanda. Nge ndi Fiston Felix Habineza. Reka twerekeze mu Kinigi hagiye kubera ibirori byo kwita izina abana b'ingagi. Mugenzi wacu Piyo Mbarushimana ari mu Kinigi. Mwaramutse nanone Piyo. Mwiriwe neza. Yego, usibye ba baturage watubwiraga baraho abita amazina nabo batangiye kuhagera ubu. Urakoze cyane. Abita amazina hafi ya bose navuga ko ubu ngubu bamaze kuhagera. Nkuko mubizi nyine harimo abasanzwe bakora mu bijyanye no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima hirya no hino mu isi, ariko kandi hakaba harimo n'ibyamamare mu ngeri zitandukanye, haba umupira w'amaguru nk'ubu Sol Kambo yamaze kugera ahangaha. Uyu ni umunyabigwi rurangiranwa mu mupira w'amaguru wakinnye mu ikipe y'ubukombe ya Arsenal ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Hamaze kugera abasitari bo muri Hollywood, ibyamamare bamwe bakina za filime, abenshi bakurikira filime muri iyi minsi. Filime imaze igihe ibice bigacika yitwa Black Panther. Winston Duke baramuzi cyane, uyu nawe yamaze kugera ahangaha, n'abandi hafi ya bose bamaze kugera ahangaha. Uroye igihari ubu ngubu maginga ya nakubwira nuko mu Kinigi ya myidagaduro yakomeje, ariko nanone ubona ko noneho byibuze abantu batangiye gutuzamo gato kubera ko abashyitsi bakuru mu nzego nkuru z'igihugu abenshi nabo bamaze kuhagera. Ubu ngubu hategerejwe umushyitsi mukuru ku buryo rwose mu byo umuntu atabura kuvuga nuko nko mu minota nk'icumi cyangwa 15 icy'amaso ashyira umuntu nuko ibirori nyirizina noneho biza kuba bitangiye umushyitsi mukuru namara kuhagera. Uroye rero icyo nakubwira nuko ibyishimo byo birakomeje kuva mu masaha ya mu gitondo. Akanyamuneza ni kenshi kuhateraniye ahangaha muri iyi mbuga igiye kuberaho umuhango ku nshuro 19 mu kwita abana b'ingagi amazina 23 bavutse, aho hishimirwa kandi n'intambwe u Rwanda rumaze gutera mu bijyanye no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Intero ibyishimo ni byose kubera ko baba abanyarwanda baba n'abanyamahanga bose bari ahangaha bari kubyina bishimye bazamuye amabendera y'u Rwanda. Nyine kigaragara ko hano hari umunezero. Umwanya muto rwose mu gihe gito kitarambiranye umuhango nyirizina uraza kuba utangira. Reka tugushimire Piyo Mbarushimana. Murakoze cyane. Piyo Mbarushimana ni umunyamakuru wacu uri mu Kinigi ahagiye kubera ibirori byamaze no gutangira byo kwita abana b'ingagi 23 amazina. Ni ibirori bigiye kuba ku nshuro ya 19. Igikorwa abaturage batuye muri kara gace baha agaciro kanini. Abaturage baturiye rero parike y'Ibirunga kuko bemeza ko bungukiye cyane kuri ubu bukerarugendo ndetse no kuri uku kubungabunga iyi parike, kandi
bamwe babonye akazi abandi bagerwaho n'ibiva muri ubu bukerarugendo bukorerwa muri parike y'ibirunga icumbikiye ingagi nyinshi cyane zo mu misozi harimo n'abana 23 bari buhabwe amazina uyu munsi. Mu yandi makuru ku mugoroba w'ejo kwa kane ubutegetsi bwa gisirikare muri Nzeri bwatangaje ko bwahagaritse ibikorwa byose by'imiryango mpuzamahanga itari ya leta ikorera mu duce turimo imirwano ya hato na hato, harimo n'imiryango ishingiye ku muryango w'abibumbye, aho bavuze ko byakozwe hagamijwe kurengera umutekano w'abakozi b'iyi miryango. Uduce turimo umutekano muke muri Nzeri ngo duterwa n'imitwe y'abajihadiste ivuga ko yiyitirira idini ya Islam, ariko kandi bakaba ngo bakunda kugaba ibitero bya hato na hato ku byaro bisanzwe bituwemo n'abaturage. Gikomeje kuvugwa muri Gabon naho habaye guhirika ubutegetsi mu minsi ishize nitabwa muri yombi ry'abari bashyigikiye Ali Bongo. Wa mbere ni Norde Bongo Valentin w'imyaka 31 n'umuhungu wa Ali Bongo wahoze yashinzwe ibikorwa byose byo kwiyamamaza bya perezida Ali Bongo ari nawe papa we. Ni byabaye mu mwaka wa 2019 kugeza no mu mwaka wa 2021. Norde Bongo niwe wari ushinzwe ibikorwa byo kwiyamamaza se umubyara no muri aya matora yabaye mu minsi ishize. Undi watawe muri yombi ni witwa Abdel Hussein, umwe mu bajyanama ba Ali Bongo. Abandi ni Steve Nzego Dieko, umunyamabanga mukuru w'ishyaka Parti Démocratique Gabonaise PDG riri ku butegetsi, ndetse n'uwitwa Siriake Mvurajam ukuriye ibiro bya perezida. Abo bose rero bakaba bamaze gutabwa muri yombi n'aba basirikare bari bashinzwe kurinda Ali Bongo. Ubu ngubu aribo bayoboye igihugu cya Gabo muri ibi bihe. Hanyuma kandi tubabwire ko inzego za gisirikare muri Pakistan zatangaje ko abasirikari 9 bishwe, abandi 5 barakomereka mu gitero cy'ubwiyahuzi cyagabwe mu modoka zizitwa abasirikari bari mu bikorwa byo gucunga umutekano mu burengerazuba bw'iki gihugu. Nta mutwe urigamba iki gitero nk'uko bikunze kugenda. Ndabashimiye, andi makuru ni mu kanya saa 6. nk'uko umuyobozi mukuru wacu w'igihugu yadushishikariza umva papa sava amakuru yawe uri mu bikimana ubwa mbere mubajije muri 2G, ubwa kabiri mubaza muri 3G, ubwa gatatu mubajije nkoresheje umuvuduko nk'uwa MTN 4G. samaye MTN 4G gahunda ni MTN 4G. Kanda akanyenyeri 355 urwego ugure bande zayiri kure maze urusheho gukora byinshi na MTN 4G. Tubitayeho. uzakujana mu majyaruguru akwereka ibirunga akwereka ingagi numara kubireba uzabwire n'abandi haguruka uzazurebe iwacu muri ibyo birunga huzuyemo inyamaswa haguruka uzazurebe iwacu muri izo nyamaswa harimo ingagi nziza haguruka uzazurebe iwacu ingagi z'u Rwanda zahoroje amahanga haguruka uzazurebe iwacu uzakujana mu majyaruguru akwereka ibirunga akwereka ingagi numara kubireba uzabwire n'abandi haguruka uzazurebe iwacu ingagi z'iwacu ni nziza cyane haguruka uzazurebe iwacu izo ngagi mbabwira ziba mu magurupe haguruka uzazurebe iwacu ayo magurupe mwumva amazina yayo haguruka uzazurebe iwacu uzakujana mu majyaruguru akwereka ibirunga akwereka ingagi numara kubireba uzabwire n'abandi haguruka uzazurebe iwacu harimo gurupe yitwa Susa haguruka aha umuhanzi ati haguruka urebe tukujyane mu majyaruguru. Ndacyari mu Kayiranga Rose ariko sinige nyine. Rivine umeze neza? Yego meze neza. Biragenda? Biragenda ni amahoro. Mu majyaruguru ujya unyarukirayo?
mu majyaruguru mperukayo hashize umwaka mu Kinigi hariya bitira amazina abana b'ingagi. Yego urahabona? Ndahazi ubushize mu kwita ingagi amazina ubushize narindiyo. Hano hari akantu kabaye mu kanya mu gitondo ko kwita izina, sinzi ubwo ntabwo wari uhari. Wabyumvaga izina ryawe se warizigamye cyangwa waritanze ku bagiye hariya i Musanze? Izina ryanjye ndarifite nyine ariko ntabwo ndaryita. Ubwo uraribitse uribika umwaka utaha, ariko ushatse wavuga uti nanjye nyisiriniri byose birashoboka. Ngewe yanjye ndayita kwigira cyane. Hari undi mu ba siporo wayise mu gitondo. Ntabwo nakurikiye, nabarebaga ariko sinakurikiye. Ariko ibyo byose ndumva erega buriya no kwitiranya amazina. Kera abantu bajyaga kurya ubunyana hano mu rugo, hagira izina abana bahurizaho ari nka 2-3, ugasanga umubyeyi arifashe akahita arifata kuko urumva baba baritekereje mu buryo batandukanye ugasanga nyine barahuje. Ubwo rero ntiribure rwose niba hari n'ikindi gihe ryiswe, ariko ubwo urumva ko ryakunzwe. Yego. Hanyuma rero Livine, ngira ngo wabyumvise ko twahereye mu majyaruguru, ni umwanya w'ikiganiro kazi ni kazi, ariko niba nzanye n'iryo jambo kwigira ni uko twageze muri kazi ni kazi. Ariko noneho mu kanya gato cyane turaza kwerekeza hariya i Musanze kugira ngo ibirori biba bishyushye. Wabyutse ubyumva ukuntu abantu bari kunywa hariya? Nabyumvise, byahereye nijoro abantu bari bishimye kuko nabonye n'umujyi wahindutse, biteguye mu buryo butandukanye byari bisanzwe. Nabonye amatara mu mihanda, abaturage barishimye. Mu gitondo nabyutse numva ngo ibimodoka binini, umunyamakuru wari uri hariya i Musanze vugaga neza ngo hari imodoka binini ngo bikuza bipakurura ngo ibintu ngo byo kunywa. Umuntu yari guhita atega yihuse. Hanyuma ariko reka tubabwire n'ibindi byinshi byiza. Ubwo mu kanya turaza kuberekeza hariya i Musanze, muze kumva ukuntu umuhango nyirizina uza kugenda. Ariko hagati aho reka tubabwire ko n'abandi bose bari hirya no hino, bya bindi binyobwa, bya bindi biribwa biboneka kuko abantu bashyizemo akabaraga. Reka mbarangire ifumbire nziza cyane. Ujye umenya ibyo guhinga? Wapi, ntabyo ujye ubimenya. Ni ifumbire yitwa rero D-Grow. Ni ifumbire y'umwimerere isukika. Ubwo ni amazi nyine, ngo ifumbire isukika isigaye iriho, ntabwo nari mbizi. Nyine ikurwa mu kimera cyitwa Acadian seaweed. Hanyuma ni ifumbire ifite imisemburo yifashishwa mu kuzahura ubutaka cyangwa mu gutuma bwera. Hanyuma iyi fumbire ifasha mu mikurire y'igihingwa, ikagabanya igwingira ry'imyaka. Imyaka buriya nayo iragwingira, ntabwo ari abantu batwingira gusa. D-Grow y'umutuku rero iyo nayo irahari, yifashishwa mu kubungabunga ururabo, kurugira neza. Uzi ko hari ibihingwa byerera hejuru, ifasha mu ndabo, amahundo, ibinyabijumba mu gihe cyo gushora imizi hasi. Akamaro rero k'iyi fumbire, ituma igihingwa kimera vuba cyane cyihuse, ituma igihingwa kihanganira indwara cyangwa se ibyonnyi biterwa n'udusimba cyangwa se uduhumyo n'amavirusi. Yongera kandi umusaruro ku bwinshi no mu bwiza, itera igihingwa guhora gitoshye, hanyuma kandi irinda guhunguka kw'indabo. Ifumbire ya Grow ikora inyuze mu mababi kandi igaterwa mu gitondo cya kare ndetse na nimugoroba. Hanyuma igisubizo nta kindi rero ku bahinzi. Iyo tuvuze mu majyaruguru hari i Musanze barahinga bakeza cyane. Reka mbabwire nimero 0788312212. Ndayisubiramo 0788312213. Hanyuma ubundi ukagura iyo fumbire nawe ukabasha gufumbira. Hanyuma numara gufumbira rero ugasarura umusaruro mwinshi, bikaba ngombwa kugurisha. Nyabona uzigame. Hari gahunda ya ejo heza. Ugiye kutujyana muri ejo heza? Yo kuzigamira pansiyo. Ariko ejo heza urayumva ukumva wahita ujyamo. Imyaka si ikintu. Umwana ukiri muto cyane watangiye kumuzigamira akiri muto, bavuga amafaranga azaba afite ku myaka ya 55. Ku myaka ya 55 abahembwa amafaranga agera mu bihumbi 499 ku kwezi. Iyo nejo heza. Iyo nejo heza rero kanda akanyenyeri 556 urwego, maze utangire uzigamire pasiyo yawe, maze uzasaze uhembwa buri kwezi. Hari ikintu utavuze, urababwira ngo uzasaze uhembwa buri kwezi. Wa mwana muto nakubwiraga w'umujene ufite imyaka 16 wizigamira 2026 ntabwo ari myinshi. Ushatse wanahera afite
imyaka amezi azagira imyaka 55 afite miliyoni 14,650 asaga kuri konte akazajya ahembwa amafaranga 99 ku kwezi. Naramuka rero yizigamiye ibihumbi 10 ku kwezi akabitangira afite imyaka 16 azagira imyaka 50 agejejemo amafaranga miliyoni 74 zisaga none azajya ahembwa ibihumbi 499 hafi 500 ku kwezi. Uwo nuwazigamye ibihumbi 10 ku kwezi akabitangira afite imyaka 16. Kuzigamira umwana rero utarafata irangamuntu nabyo biremera cyane biremewe muri ejo heza birakunda cyane. No umubyeyi ushobora kubimukora cyangwa se umwishingizi hanyuma umwana ufite imyaka 2 azigamirwa ibihumbi 2 ku kwezi azagira imyaka 55 ubwo nahereye kuri 2 agejejemo amafaranga miliyoni 56 n'ibihumbi 900 na hafi miliyoni 57 wazajya ahabwa ku kwezi 384 ku kwezi. Niwazigamiwe ibihumbi 2 gusa naho wa mwana w'imyaka 2 uzigamirwa ibihumbi 10 ku kwezi azagira imyaka 55 afite miliyoni 287 zisaga kuri konte ye akazajya ahembwa miliyoni 1,941. Ni amafaranga menshi. Yego twari ni mu kiganiro kazi ni kazi rero giterwa inkunga na MTN make ku bufatanye na Bbox Connect ubu watunga smartphone inzozi zawe zirimo Samsung z'ubwoko butandukanye n'izindi nyinshi. Binyuze muri ubwo bufatanye rero abakiriya bahabwa bonus ya gigabyte imwe buri kwezi mu gihe cy'amezi 3. Izi smartphone wazitunga ugahitamo uburyo wishyura haba buri munsi buri cyumweru buri kwezi mu gihe cy'amezi 6 cyangwa amezi 12. Aya niyo mahirwe rero yawe yo gusirimuka utunga smartphone itikoraho. Baza umu agent wa Bbox Connect uri hafi baza umu agent wa Bbox Connect uri hafi yawe hanyuma ugane iduka rya Bbox rikwegereye usirimuke na smartphone igezweho. Bright aherutse kunsereza ngo iPhone 14 ariko birashoboka kuyitunga. Birashoboka cyane urumva ko uburyo buroroshye make. Reka rero nsuhuza umuntu witwa Patrick ari Mwendo ni mu karere ka Ruhango. Uyu musore rwose akurikira Radio Rwanda cyane yatangiye kudukurikira yiga mu mashuri yisumbuye kiri mu myaka yo hasi ndetse akanatubwira ati ibyo mukora muri kazi ni kazi natwe biradufasha. Njya ku ishuri ngasiga amatungo mu rugo nagaruka nkayasanga ngashyiramo ayandi. Yohereje message avuga ati nitwa Patrick ndi Mwendo ati ubu ngiye gukurikira umuhango wo kwita izina mu kanya gato cyane ati ndi umurenge wa Mwendo ati ndabakunda cyane. Patrick turagusuhuje kandi turabizi ko utajya ukuraho urushinge jya ushyiraho rwose. Tumwifuriza ibihe byiza. No umuhungu uzi icyo gukora. Wari wumva umwana ujya ku ishuri agasiga asize inkwavu mu rugo agasiga inkoko mu rugo ubutakazaagaruka akazagira ihene ku buryo yavaga ku ishuri agaruka mu mishinga muri vacancy akabikurikirana. Ni byiza cyane buriya gukora ni kare cyane. Hanyuma ubuyobozi bw'ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority rero buramenyesha abasora n'abakigana ko kubera imirimo y'ivugurura iri gukorerwa ku nyubako ahari hasanzwe icyicaro gikuru hariya ku Kimihurura serivisi zaho zatangirwaga hariya zimukiye Kicukiro Sonatube ku nyubako ya Silverback iruhande rwa Rompwe. Ukeneye ibindi bisobanuro rero ushobora guhamagara 3004 ukagira ibisobanuro ubaza. Turakomeje gutyo rero mu gihe tutarekereza hariya i Musanze mu ntara y'Amajyaruguru kugira ngo natwe tusangire cyangwa se tubasangize abateze amatwi Radio Rwanda uwo muhango kwita izina n'umuhango sibyo? Ni umuhango ukorwa rwose biba binashimishije ababasha kujya biba binejeje cyane. Turakomeza gutyo ndetse tunabagezaho ibyiza byinshi bitandukanye bituma umuntu agira ubuzima bwiza. Buriya kugira ubuzima bwiza bisaba kujya mu nguni zose. Iyo suku tuvuga tuyibutsa kwizigamira gutunga ibyo byiza cyane mu kanya bavuga smartphone ariko noneho ndagira ngo nkubwire ko n'isuku ari ngombwa. Buriya nyamuneka ugerageje kujya ukora isuku iwawe mu rugo inzu utuyemo ibikoresho ukoresha burya nabyo biri mu kugira ubuzima bwiza. Ushobora gutunga amafaranga ariko ukayabamo nabi kubera ko uba ahantu hatameze neza. Koresha rero isabune y'ifu izwi mu rwego mpuzamahanga. Ni isabune ikoreshwa mu gusukura imyenda y'amabara yose cyane cyane imyenda y'umweru. Iyi sabune rero itagombera ubwinshi ubwo nuvuga ngo n'agake karakora igakura ibizinga byose mu mpande zose z'imyenda. Ni isabune ituma imyenda ishashagirana kuko ikungahaye kuri oxygene bityo ukagira impumuro nziza. Ni isabune
ituma umwenda wawe ugira impumuro nziza. Ikindi kandi irahendutse, ifunze mu magarama 30, hari aho igura amafaranga 100 y'u Rwanda, hariho naho bafunga amagarama 500 ndetse na kilogarama imwe. Ubwo birumvikana ko bitewe n'ubushobozi bwawe wagura bitewe n'ubushobozi bwawe. Si yo gusa, hari n'indi rero bita bricks, yo waruzi. Yego. Yo ni y'amazi rero. Iyi sabune rero yujuje ubuziranenge, ikoreshwa mu gusukura ibintu bitandukanye n'ubundi byo mu rugo, yifashishwa mu gusukura iwawe nko mu bwiherero, gusukura ibirahuri by'amadirishya, inica mikrobe ziterwa n'udukoko twanduza ibikoresho byo mu rugo. Bityo rero kugira ngo umuryango wawe ube ufite isuku ihagije, koresha iyi sabune ya Brix, ifite n'impumuro nziza kandi ikesha ibikoresho mu buryo burambye. Iyi sabune rero iraboneka mu maduka ayo ariyo yose muri iki gihugu ari hafi yawe, ndetse inafunze mu buryo butandukanye ku buryo wayibona bitakugoye. Okay, ni byiza cyane rero Rivine. Gahunda yo kwita izina abana b'ingagi baba bavutse buri mwaka uzigiye yatangiriye mu mwaka wa 2005. Mwaka wa 2005. Ubwo nibyo ni ku nshuro ya 19. Iyi gahunda isukuramo kora imibare neza. Nibyo ni ku nshuro ya 19. Ubwo rero bivuze ngo ni ukuvuga ngo umuhango watangiye uwo mwaka 2005, byari uburyo bwo gusigasira umuco gakondo w'Abanyarwanda wo kwita izina. Kandi ikindi nyine ni ukusigasira ubukerarugendo. Kuko umvise abanyamahanga baba bahari, baba baje. Hariho numvise mu gitondo avuga tumva nzagaruka rwose, biba bimeze neza. Ariko ikitangaje nuko abantu b'Abanyarwanda benshi tuba tutaranagerayo hariya. Hari noneho n'ababiprofitira mu bakamara indi minsi inaha bagira ngo basure ibindi byiza by'u Rwanda. Kandi urumva nk'igihugu hari ibintu byinshi rwungukiramo, nk'ayo mafaranga amahoteli baba bari buraremo. Ni ibintu byiza cyane rwose. Gahunda yo kwita izina imaze no gutera indi ntambwe, imaze kuba twavuga ko imaze kuba international, kuko imaze kumenyekana ahantu henshi hatandukanye. Iyi gahunda rero ni nziza, tujye dushishikariza rero abantu kuyikunda. Nko muri iki gihe hari abantu benshi twagiye tubona babipostinga ku mbuga nkoranyambaga zabo, bagakomeza bashyigikira iyo gahunda, babimenyesha abantu bose batandukanye, cyane cyane ababakurikira nko ku mbuga nkoranyambaga. Okay, turakomeza gutya tuzamura n'akaziki kugira ngo mu kanya tuze kwerekeza hariya mu karere ka Musanze. Uzakujana mu majyaruguru, akwereka ibirunga, akwereka ingagi, numara kubireba uzabwire n'abandi, haguruka uzaze urebe iwacu. Muri ibyo birunga huzuyemo inyamaswa, haguruka uzaze urebe iwacu. Muri izo nyamaswa harimo ingagi nziza, haguruka uzaze urebe iwacu. Ingagi z'u Rwanda zahoroje amahanga, haguruka uzaze urebe iwacu. Uzakujana mu majyaruguru, akwereka ibirunga, akwereka ingagi, numara kubireba uzabwire n'abandi, haguruka uzaze urebe iwacu. Ingagi z'iwacu ni nziza cyane, haguruka uzaze urebe iwacu. Izo ngagi mbabwira ziba mu magurupe, haguruka uzaze urebe iwacu. Ayo magurupe mwumva amazina yayo, haguruka uzaze urebe iwacu. Uzakujana mu majyaruguru, akwereka ibirunga, akwereka ingagi, numara kubireba uzabwire n'abandi, haguruka uzaze urebe iwacu. Harimo gurupe yitwa Susa, haguruka uzaze urebe iwacu. Hakabamo Tsimbi na Karisimbi, haguruka uzaze urebe iwacu. Agashyana yitwa Pablo na Kwitonda, haguruka uzaze urebe iwacu. Uzakujana mu majyaruguru, akwereka ibirunga, akwereka ingagi, numara kubireba uzabwire n'abandi, haguruka uzaze urebe iwacu. Umubana amahoro nakuryama, haguruka uzaze urebe iwacu. Ya mbere kureba namuhoza, haguruka uzaze urebe iwacu.
abasirikare ntambara uzakujana mu majaruguru akwereka ibirunga akwereka ingagi numara kubireba uzabwire n'abandi bagurukuza zurebe iwacu aho yo wazisanga mu miryango yazo bagurukuza zurebe iwacu ingagi z'iwacu zahuruje amahanga bagurukuza zurebe iwacu aziya amerika baza kuzisura bagurukuza zurebe iwacu uzakujana mu majaruguru akwereka ibirunga akwereka ingagi numara kubireba uzabwire n'abandi bagurukuza zurebe iwacu ubura yose yani abasindukira iwacu bagurukuza zurebe iwacu ingagi z'u Rwanda zarushije ahandi bagurukuza zurebe iwacu n'abazungu iwabo ntabwo baharyama bagurukuza zurebe iwacu uzakujana mu majaruguru akwereka ibirunga akwereka ingagi numara kubireba uzabwire n'abandi bagurukuza zurebe iwacu nta kindi kibakurura n'ibyiza by'u Rwanda bagurukuza zurebe iwacu nimuze tubisigasire kandi tubirinde bagurukuza zurebe iwacu nimuze tubisure banyarwanda mwese bagurukuza zurebe iwacu uzakujana mu majaruguru akwereka ibirunga akwereka ingagi numara kubireba uzabwire n'abandi bagurukuza zurebe iwacu si ingagi n'ibirunga gusa dufite mu Rwanda bagurukuza zurebe iwacu dufite n'izindi nziza ziba muri Nyungwe bagurukuza zurebe iwacu tukagira n'izindi ziba mu Kagera bagurukuza zurebe iwacu Ishwati na Mukura naho ntuhacikwe bagurukuza zurebe iwacu uzakujana mu majaruguru akwereka ibirunga akwereka ingagi numara kubireba uzabwire n'abandi bagurukuza zurebe iwacu abazisura bazana amadovize bagurukuza zurebe iwacu ibyiza by'u Rwanda ntawabirondora bagurukuza zurebe iwacu ngwino utembere u Rwanda wera amaso bagurukuza zurebe iwacu uzakujana mu majaruguru akwereka ibirunga akwereka ingagi numara kubireba uzabwire n'abandi bagurukuza zurebe iwacu abo hirya no hino muze mutembere u Rwanda bagurukuza zurebe iwacu abakecuru abasaza muze mutembere u Rwanda bagurukuza zurebe iwacu inkumi n'abasore muze mutembere u Rwanda bagurukuza zurebe iwacu uzakujana mu majaruguru akwereka ibirunga akwereka ingagi numara kubireba uzabwire n'abandi batuzaze tukujyane mu majyaruguru bati uze wirebere ibyiza bavuga mu majyaruguru ariko iyo bagiye kwandika bandika amajyaruguru numvise no mu ndirimbo karimo kameze gutyo bati abashyitsi baraza hanyuma rero twavuga ku muhango wo kwita izina ikintu cyo kwita izina wenda tutavuze n'ingagi n'abana byahozeho kera ariko uyu munsi sinzi n'abana baracyita izina mu rugo hari imiryango ibikora iyi rero ni umuhango wa kinyarwanda wo kwita izina umwana akivuka nyine ubwo n'ingagi zitwa izina nizavutse uwo mwaka nyine bategereza umunsi umwe hanyuma rero kwita izina akaba ari umuhango cyangwa se ibirori utasanga ahandi ku isi byuzuyemo imigenzo navuga ngo y'abanyarwanda abakurambere bacu nyine abakurambere bacu b'abanyarwanda bikaba ari umuhango navuga uhuruza amahanga rivine ibyo byumva
ukuntu amahanga aba yaje ari abantu n'abantu bakomeye baba bahari. Ni umuhango rero wubahwa cyane ku isi yose kuko cyane cyane ko haba harimo na gahunda yo kubungabunga ibidukikije, kwagura ubukerarugendo burambye, ukaba ukubiyemo inama nyinshi cyane. buriya hanashimirwa bariya abaturage batuye hariya. Bariya abaturage abenshi urumva barazibungabunga, nibo bahegereye. ngira ngo hari igihe byigeze kubaho ko abaturage usanga batera hariya muri parike ya Virunga, ugasanga barangiza ibidukikije. Hari abahingagamo n'izindi nyamaswa zaho, ariko ubu ngubu barabinogeje. ni ukuvuga ngo abaturage benshi bahariya hari abo bimuye, ariko noneho n'abari hafi ku nkengero ni babandi babungabunga. wibeshye gato kuko bazi akamaro k'amadevize. abaturage bahariya n'udafite hoteli cyangwa ngo abafite ibiki arahinga akabona ahagurishiriza, akabona amasoko. kubera iki? babakerarugendo bakunda kuhaza. bivuze ngo habaho na gahunda yo gushimira abaturage batuye hariya, babungabunga parike, batanga n'amakuru, batatuma umuntu aza kugira gute, aza kwangiza. niyo hagize inatoroka bikaba ngombwa ko isohoka hanze, ubu ni wa muturage ugomba kubibona akabimenyesha. nta n'uwayigirira nabi. abaturage bahari bamaze kumenya agaciro kabyo. hanyuma rero nyine uwo muhango wo kwita izina, urabizi ko baba baturanyije abantu batandukanye, buri wese bitewe n'umubare w'abantu uko bangana, buri wese akagenda avuga izina rye. harimo abasitari batandukanye, mbese buri wese akagenda avuga izina rye, izina ashaka kuyita. batanga n'ibisobanuro impamvu y'iryo zina, kuko nyine n'umwana iyo ugiye kumwita izina, umwana ubusanzwe uzi uko ateye, uzi uko ateye, n'uko ushaka kazamera. burya uzi ko ngo izina rirarema. izina ni ryo muntu. reka ndebe nk'urugero, nk'umuntu hari nk'izina, usibye ko ubu hajeho gahunda yo guhindura amazina kuri iki gihe, ndavuga ku bantu, ariko hari izina umuntu yagiraga rikamutera ipfunwe, naho agenda kumva afite ikimwaro, n'ibyo akora kumva ntibigenda kubera izina bamwise. gusa ubu nyine bagenda bayahindura. nuko rero nyine habaho bahawe gutoranya amazina, hakabaho amazina agatoranywa, ariko noneho umwana w'ingagi agahabwa izina hakurikijwe imyitwarire ye n'imico ye. n'imico ye noneho mugize umuntu n'imico y'uwo mwana w'ingagi. hanyuma buri wese akagenda yita iryo zina bitewe n'imico y'iyo ngagi. ibi rero abanyarwanda bemeza ko bitanga umusaruro, bikagira uruhare runini kuri ejo hazaza. bya bindi wavugaga uyu mwana w'ingagi. izina rirarema. ariko uzi ko hariho umuntu uba usanga yitwa Mico Myiza, wareba imigirire ukabona koko izina ni ryo muntu. umuntu bita Mico Myiza Brice ndamusohoje. aranayifite ariko Nzeri. arayifite izina ni ryo muntu. hari n'igihe ariko buriya bamwita izina atari afite imyitwarire myiza, ariko agahinduka kugira ngo atazasebya rya zina, akanga guhemukira rya zina. ibirori rero dutegereje mu kanya gato byo kwita izina bigaragaramo umuziki gakondo, kubyina, ndetse hakaba n'igitaramo. ibi byose bikurura abashyitsi benshi cyane buri mwaka bakaza hano mu Rwanda. ibirori bikaba bibera hariya mu murenge wa Kinigi, ngira ngo n'utuye kure ya Kinigi abahari. aha hantu arahazi. iyo tuvuze Kinigi hari ibintu bibiri nawe wumva bibiri. nanjye numva bibiri. wumva ibihe? ibirayi ukumva no kwita izina. nibyo bintu bibiri mpazi. naho rero ni mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. hanyuma bikitabirwa n'abashinzwe kubungabunga ibidukikije n'abandi baba bagiye batumirwa, abarinzi b'izi ngagi, abaturage batuye aho hafi, ndetse n'abandi bashatse kujyayo. ubu n'ubu bashatse kujyayo ntawukumira. haba hari ibyamamare mpuzamahanga, hari abanyacyubahiro batandukanye, ndetse iyo bibaye ngo hariho n'igihe na perezida wa repubulika anyarukiye akaba ahari akifatanya n'abanyarwanda. ni umuhango mwiza. hari n'abanyarwanda benshi, abanyamahanga benshi baba bari aho, baba bagomba hariya. nta nubwo hakunda kuza abanyamahanga batumiwe gusa bari bwite amazina. hari n'abasanzwe bari mu gihugu hano mu Rwanda, bakaza baje kureba uwo muhango, nyine bakaziramo no kuza gusura za ngagi zihari, kuko wabonye ko ziriya ngagi ziba mu miryango itandukanye. amazina hari n'iyo n'umuryango numva ngo witwa Muhoza, za Ntambara n'ayandi, za Musirikare. akaba yajya gusura imiryango runaka.
ngira ngo ni ibyo ngibyo urebye nuko bigenda mu minsi yashize abantu bari barabihiwe cyane uribuka kiriya cyorezo cya covid-19 cyaratuzengereje cyarakizengereje isi ndibuka ko ku nshuro ya 16 byabayeho ari uburyo bw'ikoranabuhanga kubera icyorezo cya covid-19 ntabwo byari biryoshye cyane ariko nyine byarumvikanaga nta kundi byagombaga kugenda ariko uyu munsi agashya numvisemo ntajyaga numva ibintu byo kumena abantu bakarya nimvuga kumena ntumve kumena hasi ahubwo no kuzana byinshi abantu bakisanzura abanyamusanze rwose turabasuhuje ubu bari mu byishimo abacuruzi bari hariya abacuruza ibintu byo kurya ibyo kunywa bameze neza buriya abantu bakunda kurara i Musanze hariya usanga amahoteli inshuro nyinshi usibye n'uyu muhango wo kwita izina ni abantu bahora n'ubukerarugendo ni ahantu hakunzwe cyane ku buryo haba hari n'amazu menshi bagiye bahinduramo amacumbi kandi atajya abura abakiriya bivuze ngo ni amahirwe bafite buriya umuntu wakuriye hariya akahavukira hariho n'abakora rwose ugahinga bya birayi wavugaga ugasanga ufite n'iyo nzu icumbikira abantu hariya hari imikorere ntabwo wabura ikintu kikwinjiriza hariya hantu tukiri aho ngaho mbere y'uko rero tuza kwakira abariyo hariya kugira ngo tumenye ukuntu gahunda hariya zifashe nakubwira ko ushobora kuzamura ubucuruzi bwawe na MTN Back SMS aho ushobora koherereza umuntu cyangwa abantu benshi ubutumwa icyarimwe bukabageraho icyarimwe waba ufite ubundi ubutumwa ushaka guha abakiriya bawe wowe ujya ukenera guha abantu ubutumwa bwa message bwo kuri telefone ku message bisanzwe ntabwo byabura rero ubu ni uburyo MTN yakuzaniye bwo kuba watanga ubutumwa ku bantu benshi batandukanye icyarimwe ushobora guhamagara 3111 cyangwa ukagana ishami rya MTN rikwegereye nkakora groupe ntabwo ukora groupe bafite systeme nyine bo bakoresha nka kuriya ujya ubona message wenda ngo ya polisi ukabona message ya polisi barakwandikira ngo uyu muhanda uyu n'uyu urafunze kubera izi mpamvu izi n'izi hari abantu bahita bibaza se nk'ubu polisi yakuyeho nimero yanjye cyangwa RBC ngo yakuyeho nimero yanjye ibyo byo dusigaye tubona message nyinshi cyane n'ubwo buryo rero n'ubwo buryo nawe birumvikana ko nyine no kugana MTN nyine n'ibyo kugana MTN rwose bagufashe nawe ukeneye ko ubutumwa bwawe ushaka kugeza ku bakiriya bawe cyangwa kubakunda gukora kubakeneye serivisi waba ushaka kubaha ugane MTN bagufashe kugira ngo utange ubwo butumwa ku bantu benshi icyarimwe mbere ntabwo nabyumvaga ariko mbashije kubyumva turakomeje gutyo tugenda tubabwira byinshi bishobora kubafasha urumva nako ni akantu k'ingenzi hari abantu baba bazi ko umuntu yagiye gufata nimero z'abantu akazikusanya hoya ntabwo wanabivamo wandikira buri muntu ubwo ni amakuru mashyashya uba mugomba kumenya turakomeje rero nkubwira ko ari Radio Rwanda ukomeje gutega amatwi ku 5:35 Livine ariko nawe umeze neza ubwo twizere ko ubutaha utarahuza uri mu Kinigi hari ubutaha nzaba ndi mu Kinigi yego ni byiza cyane turakomeza tubashyiriraho na kamorari kugira ngo umuhango nyirizina uze kugerwaho nawe umeze neza Gaje mu Rwanda saba nkabikaje gaje ubukunde Rwanda iyo mpawa amahoro nkamwe amadovize kabyari indingaje rw'amarwa saba iziyo mpawa amahoro ngumeza kwibaruka ya madovize nk'ingaje tuganziriza ubukungu yego kabyara byiza by'u Rwanda kubyara kwawe bidufitiye akamaro ingaje mu birunga zebarotse ingaje mu birunga zebarotse ingaje mu birunga zebarotse ingaje mu birunga zebarotse zebarotse cyeshengewe Ingagi mu birunga zibarutse
shenyewe zibarutse ibitsina byombi zibarutse kobwa na hongo zibarutse ibitsina byombi abanyamahanga barazisura ingagi mu birunga zibarutse nimuze natwe tuzisure ingagi mu birunga zibarutse tuzirindire umutekano ingagi mu birunga zibarutse zituzanira iterambere ingagi mu birunga zibarutse zituzanira iterambere ingagi mu birunga zibarutse zibarutse ikimama we zibarutse ibitsina byombi zibarutse cyashenge we zibarutse ibitsina byombi izo mwe zose izo mwe zose zibarutse uzakujana mu majyaruguru akwereka ibirunga akwereka ingagi numara kubireba uzabwire n'abandi haguruka uzaza urebe iwacu muri ibyo birunga huzuyemo inyamaswa haguruka uzaza urebe iwacu muri izo nyamaswa harimo ingagi nziza haguruka uzaza urebe iwacu ingagi z'u Rwanda zahoroje amahanga haguruka uzaza urebe iwacu uzakujana mu majyaruguru akwereka ibirunga akwereka ingagi numara kubireba uzabwire n'abandi haguruka uzaza urebe iwacu ingagi z'iwacu ni nziza cyane haguruka uzaza urebe iwacu izo ngagi mbabwira ziba mu magurupe haguruka uzaza urebe iwacu ayo magurupe mwumva amazina yayo haguruka uzaza. Reka mbasabe twese dufatanye kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu cyacu cy'u Rwanda. Thank you very much. You may now take your seats. Your Excellency, we are honored to have you join us today for the 19th edition of Kwita Izina, Rwanda's annual gorilla naming ceremony to celebrate our majestic mountain gorillas. We celebrate them every year through the act of naming, an important tradition to the Rwandan culture that gives them the value they undoubtedly deserve. My name is Arthur Nkusi, and it's my greatest honor to be one of the MCs of today's ceremony. Nanjye nitwa Sandrine Isheja, nyakubahwa First Lady, turabashimira kuba mwaje kwifatanya natwe ndetse n'inshuti z'u Rwanda zaturutse ku isi yose zije mu muhango wo kwita izina abana b'ingagi 23 bavutse muri uyu mwaka. Indeed, we have a distinguished lineup of namers who will give the names to the 23 baby gorillas born over the last year. Please join us in welcoming our namers who have traveled from all corners of the world to be here with us. Mumfashe twakira abashyitsi baturutse hirya no hino ku isi baje kwifatanya natwe muri ibirori byo kwita izina, tubakomera amashyi tubereka urugwiro rusanzwe ruturanga.
mubitwemereye nyakubahwa First Lady aka kanya twakwakira guverineri w'intara y'amajyaruguru Maurice Mugabo wa Gahunde akatugezaho ijambo ry'ikaze. nyakubahwa First Lady, banyakubahwa abaminisitiri, banyakubahwa abasenateri n'abadepite, banyakubahwa abayobozi bandi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu, banyakubahwa muhagarariye ibihugu byanyu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, banyacyubahiro mwese mwitabiriye umuhango, bashyitsi bahire, abaturage b'intara y'amajyaruguru n'iy'uburengerazuba muteraniye hano, mbanje kubasuhuza ngira nti nimugire amahoro. Nimugire ubukire. Murakoze cyane. Banyacyubahiro muteraniye hano, abaturage b'intara y'amajyaruguru n'intara y'uburengerazuba, nimumfashe munteze amashyi mumpe impundu mwese twakira abayobozi bakuru b'igihugu cyacu, tubakirana ibyishimo byinshi n'urugwiro dutewe no kuba baje kwifatanya natwe muri uyu munsi twibuka kwita izina ku nshuro ya 19. Amashyi n'impundu mu bintize rwose twakira abo bashyitsi. nyakubahwa First Lady, bashyitsi bahire, tubahaye ikaze mu ntara y'amajyaruguru, mukomeze muryoherwe n'ibi byiza biranga intara yacu. Uyu munsi abaturage b'intara y'amajyaruguru n'ab'iy'uburengerazuba bishimiye kubana namwe muri uyu muhango wo kwita izina abana b'ingagi ku nshuro ya 19. nyakubahwa First Lady, kuri uyu munsi turita izina abana b'ingagi 23. Turashimira cyane leta y'u Rwanda iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame uruhare yagize mu guteza imbere ubukerarugendo mu gihugu cyacu, by'umwihariko uburyo ikomeje kubungabunga iyi pariki y'ibirunga icumbikiye ingagi ziboneka hake ku isi. Umutekano w'izi ngagi urabungabunzwe bihagije, kandi burya iyo zifite amahoro ziribaruka zigakamwa amadovize. Uyu muhango wo kwita izina abana b'ingagi ubera mu ntara y'amajyaruguru ni ishema n'icyubahiro kuri iyi ntara. Ni umwanya abaturage b'intara y'amajyaruguru n'iy'uburengerazuba bakomeyeho cyane kandi bahoza ku mutima, kuko ari umwanya uhora ubibutsa akamaro gakomeye ingagi zo muri parike y'ibirunga zifitiye igihugu cyacu. Ukaba kandi n'umwanya wo gukomeza gushishikariza abaturage kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima no kwita by'umwihariko kuri iyi parike y'ibirunga icumbikiye izi ngagi. nyakubahwa First Lady, banyacyubahiro mwese muteraniye hano, munyemerere kandi nkoresha uyu mwanya nshimire byimazeyo guverinoma y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage baturiye inkengero z'iyi pariki, ishyiraho uburyo bwo gusanganya inyungu ikomoka ku bukerarugendo. Kuva iyi gahunda yatangira mu mwaka wa 2005, imishinga irenga 500 ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, ibikorwa remezo nk'amashuri, amazi, amavuriro n'ibindi yatewe inkunga mu mirenge 12 ikikije pariki y'ibirunga. Iyi mishinga yose ikaba yaragize uruhare rugaragara mu iterambere ry'abatuye izi ntara zombi. nyakubahwa First Lady, iterambere ryihuse ry'umujyi wa Musanze mwiboneye ubwo mwazaga muri uyu muhango, iterambere ry'umujyi wa Rubavu ndetse na centre z'ubucuruzi zikikije umuhanda Kigali Musanze Rubavu rifitanye isano n'ubukerarugendo bukorerwa muri iyi pariki y'ibirunga. Abacuruzi ndetse n'abandi bikorera bamaze kwiteza imbere mu buryo bugaragara,
amazu y'ubucuruzi agezweho arazamuka ubutitsa ndetse n'amahoteli ariyongera ku bwinshi no mu bwiza, ahanini byose biturutse ku musaruro ukomoka ku bukerarugendo. Ku bw'izi nyungu tuzi neza ziva mu bukerarugendo, tuzakomeza gukangurira abaturage bacu kubungabunga umutekano w'iyi pariki, ingagi zirimo ndetse n'urundi rusobe rw'ibinyabuzima ruyigaragaramo. Nyakubahwa First Lady, mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ubukerarugendo mu gihugu cyacu nk'abaturage b'intara zombi, turabizeza ko tuzakomeza kubungabunga umutekano wa pariki y'Ibirunga, gutunganya ahantu nyaburanga hasigaye hataratunganywa ndetse n'ahabumbatiye amateka akomeye y'igihugu cyacu, dore ko naho hasurwa n'abantu benshi b'ingeri zitandukanye, ku buryo hazakomeza gusurwa kandi hakagira uruhare mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Nyakubahwa First Lady, munyemerere nangize iri jambo nongera kubifuriza ikaze mu ntara yacu y'Amajyaruguru no kubifuriza umuhango mwiza wo kwita izina abana b'ingagi ku nshuro ya 19. Murakoze cyane, mugire amahoro. Thank you very much, Governor, for such insightful information. What has been achieved from 2005, how tourism has really impacted the community, and how conservation is key. In fact, we can all say conservation is life. Could you turn to your neighbor and tell them conservation is life? Twongere tubwirane yuko rwose ibidukikije ari ubuzima. Ibidukikije ni iki? Ibidukikije ni iki? Ibidukikije ni ubuzima koko. Yes, indeed. This year's theme is conservation is life. Conservation and sustainable tourism is a foundation to the future generations. This is at the heart of Rwanda's conservation efforts. To get more insights on these efforts, allow me to introduce the Chief Tourism Officer at the RDB, Rwanda Development Board, Mikaela Rugwizangoga, for her remarks. Murakoze. Our guest of honor, Your Excellency, the First Lady of Rwanda, honorable ministers, CEO of the Rwanda Development Board, Governor of the Northern Province, honorable members of Parliament, Excellencies, members of the Diplomatic Corps, distinguished Kwitsina namers, past and present, esteemed conservation and Kwitsina partners, dear colleagues, ladies and gentlemen, Mwaramutse, good morning, bonjour, welcome to Rwanda, murakaza neza mu Rwanda. We are very happy to be with you today morning. Nous sommes très heureux de vous avoir ici ce matin. It is my great pleasure. Merci. It is my great pleasure to welcome you to the 19th edition of the Kwitsina Gorilla Naming Ceremony here in Kinigi at the foothills of the Volcano National Park. I wish to extend our sincere appreciation to Her Excellency the First Lady of Rwanda, who has joined us for this ceremony. Your commitment and dedication to conservation over the last decades inspire us all. Thank you, Your Excellency. Thank you. We also want to thank our special guests, the namers, who have traveled from across the world to be with us today, as well as the many friends of Rwanda who have joined us here. We are overjoyed to welcome you home. Welcome again. Today, we will witness the naming of 23 baby gorilla born over the last 12 months in the Volcano National Park. Since Kwitsina began, 374 baby mountain gorilla have been named, and the population in the Virunga Massif has grown by 23% over the last decades. This remarkable achievement would not have been possible without the communities living around the park
dedicated conservationists, researchers, as well as visionary leadership. Through our unique tourism revenue sharing program, Rwanda reinvests 10% of park tourism receipts into the communities surrounding the park. To date, close to $10 million have been invested in more than 1,000 projects in communities living adjacent to the Volcano National Park, Akagera National Park, Gishwati Mukura, and Nyungwe National Park. Yes, thank you. We have built schools, homes for vulnerable families, water supply system, as well as modern markets and community health centers. Just last week, we inaugurated 2 new projects, a maternity yard and a potato seed center that were developed as a result of direct consultation with the communities in Nyaruguru district in the southern province. Ladies and gentlemen, as part of this year's Kwitizina ceremony, we also held a conservation exhibition in Musanze district and co-hosted the Business of Conservation Conference with the African Leadership University. We will end this week with a Kwitizina Gala dinner featuring a special performance by renowned musician Asa, who is among today's namers. Please allow me to give her a round of applause. As I conclude, I wish to take this opportunity to honor the memory of Dr. Mike Cranfield, who was one of the gorilla doctors who has played an important role in the conservation of mountain gorilla. We will miss him dearly, and we will always remember the incredible work he has done here in Rwanda. We wish to thank the communities, the rangers, the trackers, the vets, the researchers, the porters, and our local and transboundary partners who work tirelessly to make conservation a global success. We will not be here without you today. Murakoze cyane, murakoze. Thank you. I would also like to sincerely thank our valued sponsors and partners in supporting the 19th Kwitizina celebration. Allow me to name them: One and Only Gorilla Nest, Cléo Lake Kivu, Total Energy, Bralier Roi, Wilderness, Akagera Aviation, Radisson Blue, Serena Hotel, Marriott Hotel, 4 Points by Sheraton, Question Coffee, Vivo Energy, Entreprise Urubugha, Sina Gérard, Sulfo Rwanda Industries, SP Rwanda, Inyange Industries, Canal+, Africa Global Logistic. Please receive our deepest appreciation and thanks. Let us enjoy today's festivities and continue the rewarding work of protecting the majestic mountain gorilla. Murakoze cyane, thank you, merci, dankeschön, asante sana. Murakoze. Yes. twongere tumushimire cyane Mikaela Rugwizangoga, akaba ari umuyobozi mukuru ushinzwe ubukerarugendo mu kigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Abanje kongera guha ikaze abashyitsi, ashimira abise amazina abana b'ingagi mu myaka yashize ndetse n'abagiye kwita abandi uyu munsi. Atubwiye kandi ko kuva umuhango wo kwita izina watangira hamaze gutangwa amazina ku bana barenga 300. Ibyo tukaba tubikesha imbaraga n'umuhate guverinoma y'u Rwanda yashyize muri iki gikorwa ndetse n'abaturage baturiye parike y'ibirunga. Nyakubahwa First Lady, munyemerere twakire itorero Mashirika batugezeho umukino baduteguriye. Up next is a performance by Mashirika Creative and Performing Arts Troupe. It gives us an overview of what we have achieved all these years, celebrating the consistency, the growth, the expansion through art. Ladies and gentlemen, welcome Mashirika. Rwanda,
ubushake bw'imanzi kandi ko imana yibera iwawe komeza imihigo irarutatse ziravugwa hose zawuroje amahanga komeza imihigo yego Rwanda we komeza imihigo Rwanda yacu uhamye irindira ubikeka birimo twese nganira intambwe twese abana bawe turagukunda of mountains so high that turned barren lands into volcano treasures. Turi imisi yameze uburanga, imisi yafashe mu butaka, ntidutegwa. From a tiny seed we barely could see, far in the misty mountains, a home for gorillas. We run, we love, we live to thrive, we grow. This is our treasure. We celebrate. We celebrate. Land of a thousand hills and more. We praise you, we know you, we want to dedicate our life to you. Land of the King of Africa, you choose you. Izose zitatse u Rwanda
nziza zahoranisha igitego cyatatswe ubwiza na rurema bose baraguharanira Rwanda nziza ruteze kuzahinduka mu mahanga Rwanda nziza abawe baguhaye impundu ufite ibirunga ntamuhabura icyo gikura umubiri ungatera niwo munara uru Rwanda rwacu aho uri hose ukigereye Rwanda nziza ruteze kuzahinduka mu mahanga Rwanda nziza abawe baguhaye impundu Rwanda nziza ruteze kuzahinduka mu mahanga nziza abawe baguhaye impundu Rwiza rw'imisozi igihumbi Rwanda rwiza gihugu cyabyaye Horana amahoro horana imigisha Rwanda Rwanda rw'imisozi igihumbi Ladies and gentlemen, a round of applause to Mashirika one more time for an amazing performance. barakoze cyane itorero mashirika twongera tubashimira cyane. Every year, we welcome our partners from around the world to join the Kwitizina celebrations. Before we reach the moment we've all been waiting for, we have a special message from one of our partners, Paris Saint-Germain Football Club. Why should you visit the gorillas in Rwanda? Here are the 5 reasons. Inshuti z'u Rwanda n'abafatanyabikorwa tubana muri byose ndetse n'iki gikorwa bagihoza ku mutima. Bamwe muri bo ni ikipe ya Paris Saint-Germain. Reka mbasabe mukurikira amashusho akubiye mu butumwa bamwe mu bakinnyi b'iyo kipe batugeneye bavuga n'impamvu abantu bagomba gusura u Rwanda. Let's take a look. Bonjour à tous. Nous allons partager avec vous les 5 principales raisons pour lesquelles vous devrez aller voir les gorilles des montagnes au Rwanda. C'est une rencontre inoubliable avec les gorilles dans leurs habitats naturels. Une rencontre qui change la vie. Demandez à Yuri Djorkaeff et Paoletta. Il y a 12 familles de gorilles que vous pouvez rencontrer au Rwanda. Vous pouvez même les taguer et les suivre sur le compte Instagram @gorillagram. Des anciens et actuels joueurs du PSG ont eu l'honneur de nommer des bébés gorilles Rwanda. Vous pourrez entre autres voir Ikuzu, celui que Juan Pablo Sorin a baptisé en 2022 à Kwitizina. Le Rwanda abrite plus de la moitié des gorilles de montagne du monde. Et chaque année, le pays organise une cérémonie pour baptiser les bébés gorilles nés dans l'année, appelée Kwitizina. Et vous pouvez rendre visite au bébé gorille que j'ai nommé avec mes coéquipiers en 2021. Bébé Nzeri, j'ai hâte de te voir bientôt au Rwanda, tout comme mes bébés gorilles nommés cette année par notre légende Bernard Lama et mon ami Joachim.
Happy Kwitizina Day. Happy Kwitizina Day. Happy Kwitizina Day. Now, the moment we've all been waiting for is here. In Rwandan culture, when a new baby is born, the whole village celebrates. Today, we are celebrating the 23 baby gorillas that were born throughout the year. Abana b'ingagi bagiye guhabwa amazina uyu munsi bavuka muri iyi miryango ikurikira. Hari umuryango wa Ntambara, umuryango wa Hirwa, Agashya, Igisha, Sabyinyo, Sigasira, Musirikare, Isimbi, Mutobo, Kwitonda, Kuryama, Pablo, Muhoza, ndetse n'umuryango wa Dushishoze. All those families mentioned are excited for today. We are here to name their new baby gorillas. It is now our great honor to welcome and introduce this year's namers. This year's names include dignitaries, sports legends, international actors and musicians, global entrepreneurs, tourism key players around the world, rangers, conservation scientists, media personalities, and investors. One thing they all have in common is their passion for the environment. Nibyo koko nk'uko Nkusi abivuze, abashyitsi bose turi kumwe icyo bahuriyeho n'urukundo bakunda ibidukikije. Hano turi kumwe n'abayobozi baturutse mu bihugu bitandukanye, ibihangange muri siporo, filime na muzika ku rwego mpuzamahanga. Turi kumwe n'abashoramari bakomeye, abacuruzi bakomeye, abahanga mu kubungabunga ibidukikije, abanyamakuru hamwe n'abavukari kumvikana ku isi. Reka mbasabe uko tugiye kubabamurikira bazajya begera ejuru, dufatanye twese kubereka urugwiro, tubakomera amashyi. Dear neighbors, please allow us to acknowledge your presence and introduce you to the thousands of community members gathered here, as well as those watching from home. Once we name, please stand up and we can see you. Wave to us and we can acknowledge your presence. Ineza Muhoza Grace. Grace Ineza is the founder and CEO of the Green Protector, a women-led non-profit organization committed to fostering greater youth engagement in the environmental conservation. She is a 2022 National Geographic Society Young Explorer and recent Global Citizen Prize winner. Ineza Grace ni umunyarwandakazi watangije ikigo cyita ku kubungabunga ibidukikije no kwigisha urubyiruko akamaro ko kwita ku bidukikije no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Yanabiherewe ishimwe rya National Geographic Young Explorer, aherutse no guhabwa igihembo gikomeye cya Global Citizen. We have Larry Green, the founder and CEO of System Purpose, a US-based company specializing in transforming residential outdoor living spaces. He also serves on the board of trustees of the African Wildlife Foundation, where he champions awareness for Africa's wildlife, wildlands, and conservation. Turi kumwe kandi na Larry Green, ni umushoramari mu by'ubwubatsi ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umuyobozi mu nama y'ubutegetsi kandi akanaba umunyamigabane mu kigo African Wildlife Foundation. Akaba ndetse ari no mu bindi bigo bikomeye bifasha ndetse bikigisha ibijyanye no kubungabunga ibyanya n'amaparike nyafurika. We have BioNTech represented here today by Professor Eslam Turechi and Dr. Zilk Puteng here with us. Turechi is the co-founder and chief medical officer of BioNTech. She is a trained physician, immunologist, and cancer researcher, and the recipient of the German Sustainability Award, among other notable recognitions. Turi kumwe n'itsinda ryaturutse muri BioNTech, harimo Professor Turechi, numwe mu batangije uruganda ruzwi mu gukora imiti n'inkingo rwa BioNTech. Ni umuganga w'inzobere mu ndwara za kanseri, ubushakashatsi amaze gukora kuri izo ndwara ndetse n'imiti amaze kuvumbura byamuhesheje ibihembo bikomeye mu Budage, harimo nk'icyitwa German Sustainability Award. Dr. Puteng is the chief operating officer of BioNTech. He joined the BioNTech in 2014 from Novartis. Dr. Puteng started his career as a consultant with McKinsey & Company. Together, they represent BioNTech here, which is establishing a sustainable and a state-of-the-art mRNA vaccine manufacturing here in Rwanda.
Dr Perting nawe yaje ahagarariye BioNTech akaba ari umwe mu bayobozi muri urwo ruganda ruzwi gukora imiti n'inkingo. Yatangiye ari umukonsultant muri McKinsey & Company aza kuhava yerekeza mu kigo gikomeye gikora imiti mu Busuwisi kizwi nka Novartis. Hanyuma nyuma yaho nibwo yerekeje muri BioNTech abarizwamo kuri ubu. Aba bombi rero baje bahagarariye BioNTech, mbibutsa yuko kandi iri no kubaka uruganda rw'inkingo mu Rwanda. Thank you very much for joining us here today. We have Danai Gurira, a Zimbabwean American actress, playwright, and activist. She is best known as Okoye in the Marvel film Black Panther 2018 and Black Panther Wakanda Forever 2022. Danai founded Love Our Girls, a non-profit organization that advocates for gender equality and women's rights. Uyu nawe ni umukinnyi ukomeye cyane w'umuhanga w'igihangange ku isi, afite ubwenegihugu bwa Zimbabwe ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abarebye filime nka Black Panther ndetse na Wakanda Forever bamuzi nka Okoye. Tumwakire cyane. Anders Holk Paulson is the CEO of the international retail clothing chain Bestseller and has invested in various entities here in Rwanda, including the African Leadership University and the hospitality business. He's a proud conservationist, and his work with Wildland Limited awarded him the RSGS Gandus Environment Medal. Uyu ni umunyadenmark w'umushoramari mu mideri n'imyambaro. Ni nyiri kimwe mu bigo bikomeye cyane ku isi gikora imyambaro kizwi nka Bestseller. Uyu kandi akaba yarashoye imari mu Rwanda binyuze mu makaminuza nka African Leadership University ndetse n'amahoteli. Ni umwe mu bantu bashyira imbaraga cyane mu kubungabunga ibidukikije. Thank you for being with us here today. Turi kumwe kandi na Audrey Azoulay. Audrey Azoulay est la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, depuis 2017, devenant ainsi la deuxième femme dirigeant cette organisation. Elle a précédemment servi en tant que ministre française de la Culture de 2016 à 2017. Elle promeut l'innovation, le dialogue interculturel ainsi que l'avancement dans le secteur de l'éducation. Azoulay is the Director General of the United Nations Educational, Scientific and Culture Organization, UNESCO, since 2017, becoming the second female leader of the organization. Prior to this, she served as France's Minister of Culture from 2016 to 2017. She actively promotes innovation, intercultural dialogue, and educational advancement. Thank you for being with us. Audrey Azoulay ni umuyobozi mukuru w'agashami k'umuryango w'abibumbye kita ku burezi, siyanse n'umuco UNESCO kuva mu mwaka wa 2017. Akaba ari nawe mugore wa kabiri wayoboye UNESCO. Yanabaye minisitiri w'umuco mu Bufaransa kuva 2016 kugera muri 2017. Turi kumwe kandi na Bernard Lama. Bernard Lama est un entraîneur de football français et un ancien gardien de but du Paris Saint-Germain. Avec l'équipe nationale, il a gagné la Coupe du Monde de 1998 et l'Euro 2000. Il a également été directeur général de l'équipe nationale de Guyane française. Lama is a legendary football coach and a former PSG goalkeeper. Together with the French national team, he won the 1998 FIFA World Cup and the UEFA Euro 2000. He has also served as the general manager of the French Guyana national team. Bernard Lama ni igihanganje mu mupira w'amaguru wamenyekanye cyane nk'umunyezamu mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Yanatwaye ibikombe bitandukanye harimo nk'igikombe cyo mu Bufaransa mu 1993, shampiyona w'umupira w'amaguru mu Bufaransa mu 1994 ndetse na Coupe de la Ligue mu 1995 n'ibindi byinshi. Twongere tumwakire. Thank you. We also have Bukola Elemide, professionally recognized as Asha. She is a Nigerian French singer, songwriter, recording artist. She released a platinum-selling self-titled debut album in 2007, which gained global recognition and won the French Constantine Award in 2008. Turi kumwe n'igihanganje muri muzika yitwa Asha. Akaba afite ubwenegihugu bwa Nigeria n'Ubufaransa. Yatsindiye ibihembo bitandukanye harimo n'ibizwi nka Constantin byo mu Bufaransa mu mwaka wa 2008. Thank you very much for joining us. His Excellency Hazar Al-Katani is the ambassador of the United Arab Emirates to Rwanda and the current dean of the Arab Diplomatic Corps Group here in Rwanda, and he's together with us.
turi kumwe kandi na nyakubahwa Haza Muhammad Al-Katani ni uhagarariye umuryango bumwe bw'ibihugu by'abarabu mu Rwanda akanaba ahagarariye ibihugu byose by'abarabu abahagarariye ibihugu byose by'abarabu mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2018 twongere tumwakire. Zurab Pololikashvili has been the Secretary General of the World Tourism Organization, UNWTO, since 2018. As the UNWTO Secretary General, Pololikashvili continues to emphasize tourism's role in delivering sustainable solutions for people, planet, prosperity, and peace. Uyu ni umunyamabanga mukuru w'ikigo mpuzamahanga cy'ubukerarugendo kuva mu mwaka wa 2018 akaba yarahoze ari mu bagize guverinoma y'igihugu cye cya Georgia aho yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga yahagarariye igihugu cye mu bihugu bitandukanye nka Espagne, Maroc, Algeria, Andorra n'ahandi. Twongere tumwakire cyane. Thank you very much for joining us. We also have Kariminya Queen. Queen Kariminya is the first Rwandan woman driver to compete in the Rwandan Mountain Gorilla Rally. She started her racing journey as a co-driver in 2019. She also was the Miss Rwanda 2017 finalist and gender equality and advocate. Turi kumwe na Queen Kariminya n'umunyarwandakazi wa mbere witabiriye umukino w'amasiganwa y'imodoka yabitangiye muri 2019 akaba yaranageze kuri finali y'amarushanwa y'ubwiza ya Miss Rwanda muri 2017. Ibikorwa bye bikaba biba bigamije gutinyura umwana w'umukobwa no kwimakaza ihame ry'uburinganire. Tumwakire cyane. Thank you very much for being with us. Jonathan Ledgard, the leading thinker on the near future in emerging economies, a technologist, an acclaimed novelist. He pioneered medical delivery by drone, notably introducing zipline in Rwanda. Uyu nguyu azwi cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'ubutabazi bwifashisha ikoranabuhanga cyane cyane mu gukoresha utudege duto tuzwi nka drone mu kohereza imiti n'amaraso kure kandi vuba. Urugero ni nk'ikigo cya zipline tumenyereye hano mu Rwanda. Tumwakire cyane. Thank you very much for being with us. Winston Duke, a Tobagonian American actor best known as Umbaku in the Marvel films Black Panther 2018 and Black Panther Wakanda Forever. Winston also starred in Jordan Peele's horror film US 2019 and the Netflix thriller Spencer Confidential. Sandrine, I think we can say it. Wakanda Forever. Winston Duke ni umukinnyi wa filime ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite inkomoko muri Trinidad na Tobago azwi nka Umbaku muri filime yakunzwe nka Black Panther ndetse na Wakanda Forever. Tumwakire cyane. Thank you very much for joining us. Ineza Elvin, a 12-year-old primary 6 student at École Regina Pacis Musanze. She is the best performing student at her school and has won various school, inter-schools and inter-district competitions. She represents future conservationists and leaders here in Rwanda. Ineza Elvin ni umwana muto w'imyaka 12 w'umunyarwandakazi yiga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza muri École Regina Pacis hano i Musanze. Niwe wabaye umunyeshuri wa mbere wahize abandi ku ishuri rye ndetse no mu marushanwa yagiye ahuza ikigo yigaho n'ibindi bigo yaba ari mu rwego rw'akarere ndetse n'ibindi. Elvin ari hano nk'ikimenyetso cy'uko ibi dukora uyu munsi bitagomba guhagararira kuri twe ahubwo tugomba no kubitoza n'abakibyiruka. Saul Campbell, an English professional football manager and former player, known as one of the best defenders of his generation. The England legend was part of the Arsenal team known as the Invincibles from 2003 to 2004 English Premier League season. Uyu yitwa Saul Campbell ni igihangange mu mupira w'amaguru yamenyekanye cyane nk'umwe muri ba myugariro bakomeye ku isi ubwo yakiniraga ikipe ya Arsenal. Icyo gihe mu mwaka wa 2003-2004 ikipe ya Arsenal yatwaye Premier League na FA Cup idatsinzwe umukino n'umwe. Reka tumushimire tumwakira cyane. Thank you very much for joining us here today.
Idris Elba and Sabrina Dore Elba. They are here with us today. Idris Elba, an award-winning actor known for his role in Beasts of No Nation, sometimes in April, a film about the 1994 genocide against the Tutsi, and Mandela's Long Walk to Freedom, to name a few. He was appointed a UN Goodwill Ambassador for the International Fund for Agriculture Development, IFAD, in 2020. Idris Elba na Sabrina Elba. Idris Elba ni igihangange muri filime, akaba n'umuririmbyi ukomeye cyane, akaba yaranatsinze ibihembo bitandukanye bikomeye muri sinema kubera ubuhanga bwe mu gukina. Sabrina Dore Elba, thank you for joining us too. A UN Goodwill Ambassador for the International Fund for Agriculture Development, IFAD. She also works with civil society organizations such as Conservation International on issues relating to environment, for who she is. She's on the board. She's also a chair in the European Board for Global Citizens. She has love for Africa and has made it her passion to advocate for the continent, particularly for the rural biodiversity. Sabrina Dore Elba akaba ari umugore wa Idris Elba, n'umunyamideli ukomeye cyane, nawe akina filime, akaba ari na ambasaderi. We na Idris Elba ni ambasaderi b'ikigo cy'umuryango w'abibumbye cyita ku buhinzi n'iterambere kuva mu mwaka wa 2020. Sabrina Elba akaba nazwi cyane mu kuvuganira ndetse no guteza imbere umugabane aturukaho wa Afrika. Thank you very much for joining us. Right Honorable Andrew Mitchell is here with us, a British cabinet member, currently serving as the Minister of State for Development and Africa in the Foreign, Commonwealth and Development Office, FCDO. He has been a member of the Parliament for Sutton Coldfield since 2001. Turi kumwe na Honorable Andrew Mitchell, akaba ari Minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga mu biro by'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Nawe tumwakirana urugwiro. Thank you very much for being with us. Nick Stone is here with us, a partner at FS Investors and the co-founder and board member of Carbon Arc. Among others, he's also the lead director and board member of Wilderness, the world's leading conservation and hospitality company. He is extremely passionate about Rwanda and its people. Turi kumwe kandi na Nixon, n'umufatanyabikorwa muri FS Investors, akanaba umuyobozi w'ikigo cya mbere ku isi mu kwakira abantu no kubungabunga ibidukikije kizwi nka Wilderness. Uretse ibyo kandi akunda u Rwanda cyane n'abanyarwanda, nawe tumwakire. Thank you very much for joining us. Joachim Noah and Lais Ribeiro is here with us. Joachim, a former professional basketball player who played for the Chicago Bulls and the French national team. He is a two-time NBA All-Star and the 2014 NBA Defensive Player of the Year. Joachim and his mother founded the Noah's Ark Foundation with a mission to empower children through arts and sports. Turi kumwe na Joachim Noah ndetse na Lais Ribeiro. Joachim Noah abakunda umukino wa basket baramuzi nta kabuza, ni igihanganje igikomerezwa muri uwo mukino. Yakiniye amakipe akomeye nka Chicago Bulls muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Yanatwaye NBA All-Star inshuro ebyiri, anahabwa igihembo cya myugariro w'umwaka muri 2014 muri uwo mukino. Ribeiro is a Brazilian model, notably known for her work as a Victoria's Secret angel. She has been photographed by popular magazines like Vogue and appeared in advertising campaigns for brands such as Tom Ford and Christian Dior. She is also a member of the Noah's Ark Foundation. Turi kumwe kandi na Ribeiro, akaba ari umunyamideli ukomeye cyane ku isi w'umunyabrazil, yakoranye n'ibigo bikomeye nka Ralph Lauren, Tom Ford, Christian Dior n'ibindi byinshi bikomeye. Reka bombi tubakire. Thank you very much for joining us. Turi kumwe kandi na Cyril Bolloré. Cyril Bolloré est un industriel et homme d'affaires français. Il est président-directeur général du groupe Bolloré, opérant dans une centaine de pays, y compris en Afrique, depuis plus de 40 ans. Le groupe Bolloré contribue à la croissance économique et sociale de ceux-ci. Cyril Bolloré is a French industrialist and businessman. He is the chairman and CEO of the Bolloré Group, operating in more than 100 countries, including in Africa for more than 40 years.
The Bolloré Group contributes to the economic growth and social development where it is present. turi kumwe na Cyril Bolloré akaba ari umushoramari w'umunyenganda ukomeye cyane niwe ukuriye Groupe Bolloré imaze imyaka irenga 40 ikora muri Afurika ndetse no ku isi hose ikaba yaranagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'ibihugu byo muri Afurika twongere tumwakire cyane. Thank you very much for joining us today. Joe Shodolf has worked in Silicon Valley for 50 years since its founding. He has been with Axel Partners, a leading global ventures fund that has invested in global giants like Facebook and Spotify for 30 years. He is a member of the executive committee of the World Economic Forum. Uyu ni umwe mu bantu ba mbere bakoze muri Silicon Valley kuva yabaho. Ni ukuvuga ko amaze imyaka irenga 50 mu isi y'ikoranabuhanga. Akaba yaranayoboye abashoramari bagiye bashora imari mu bigo bikomeye by'ikoranabuhanga nka Facebook, Spotify n'ibindi. Ubu ni umwe mu bagize komite nshingwabikorwa y'inama mpuzamahanga y'ubukungu. Tumwakire cyane. Thank you very much for joining us today. Innocent Dusabeyezu. Dusabeyezu has served as a ranger and tracker in the Volcanoes National Park since 2007. He is widely recognized for his diligence, teamwork, and exceptional gorilla monitoring expertise. He's also the winner of the RDB 2023 Best Performer in the Volcanoes National Park Award. Turi kumwe na Innocent Dusabeyezu numwe mu bantu bafashije cyane ba mukerarugendo kubatembereza no kubereka ibyiza bitatse parike y'ibirunga kuva mu mwaka wa 2007 azwi cyane kurugwiragira umwete n'umuhate mu kazi akaba by'umwihariko uyu mwaka ikigo cy'igihugu cy'iterambere cyaranabimuhereye ishimwe ry'umukozi w'indashyikirwa tumwakire cyane kandi tumushimira. Thank you very much. We have our last namer that is joining us virtually. Kevin Hart, a renowned American comedian and actor, released comedy albums like Laugh at My Pain, Let Me Explain, and also starred in numerous films such as Think Like a Man and many more. Kevin founded Laugh Out Loud, a global media and production company to provide opportunities for the top talent worldwide. Turi kumwe na Kevin Hart ku mutima numwe banyarwenya ba mbere ku isi n'igihangange muri filime akaba yaranashyizwe ku rutonde rw'abantu 100 ba mbere ku isi rwose bavuga ari kumvikana muri 2015 ni inshuti cyane y'u Rwanda aherutse no mu Rwanda yifuzaga no kuba ari kumwe natwe uyu munsi ariko ntibyamukundiye gusa hari ubutumwa yohereje ndetse ubwaheruka hano hari umwana w'ingagi mu bari baravutse icyo gihe yisizina yasiza mwisizina reka mbasabe dukurikire ubutumwa Kevin Hart yatwoherereje anatubwire n'iryo zina yise uwo mwana w'ingagi. The Hart family is about to go trekking. Got the wife, got my oldest daughter, my oldest son. Of course, we had to leave the 2 little ones. This is groundbreaking right now. Embracing Rwanda at the highest level. This is amazing. One of the best experiences I've ever had in my life. Oh my God, Kevin Hart here, man. So excited right now. Not only did I just have the experience of a lifetime, I get to have another experience that doubles down on the lifetime experience that I just had. I just got to see an amazing family of gorillas. And now, because of the amazing family of gorillas that I got to see, I get to take the liberty of actually naming a gorilla because of the ceremony that is taking place, from my understanding, you guys got 19 years under your belts of Kwitaizina. I hope I said it right. If I didn't, understanding my pronunciation could be off, but I think it's spot on. Because that's how good I am, because that's how pumped up I am. So the fact that I'm a part of the 19th celebration of the Kwitaizina, right, naming ceremony, the fact that I get to name a gorilla from the Mahozai family is a big deal. So I'm not just gonna just name, like, a name that anybody else can name. Oh, I'm gonna pull out a name. Because right now I get to be responsible for a gorilla. This isn't gonna be any gorilla. This gorilla, I wanna know how this gorilla's doing. Okay, I need updates. I need consistent updates. I need pictures. I need a birth certificate. I don't know if these gorillas got birth certificates, but you're gonna make one for me. What else do I need? An email. My gorilla's gonna have to have an email address because I wanna go back and forth. I wanna talk to my gorilla, okay? So I'm gonna need an email address, I'm gonna need a birth certificate, a cell phone. I'm buying my gorilla a cell phone. Yeah, so we can text, because they're that smart, right? I want text messages back and forth. Here's my name, drum roll please.
Everybody's waiting. I know you waiting. Hot foot. I'm joking. That's not the name. The name that I'm choosing is Gakondo. Go. Yes. Gakondo. Did you hear that? I'm naming the baby Gakondo. I thought of it. It basically, because what I did was I looked at my biceps and I was like, God, right? When I saw that. And then when I was walking, I was like, Kong. And then something happened, I was like, no, Gakondo. There it is. That's the name, baby. It's going down. 19 years of amazing work. I can't wait to see what you do at 20. By the way, you're stuck with me, man. Amazing work you're doing here. To see the gorillas in their natural habitat, to see them be the majestic animals that they are, calm, fluid, and just simply amazing. It's life-changing, and I can't wait for other people to get the same experience that I had. From my mouth to other ears, I hope that you get the same thing that I do, which is just a life-changing moment. One more time, a round of applause to Kevin Hart. Thank you, Kevin Hart, for your message and kick-starting the naming ceremony. Reka twongere tumushimire. Izina atanze mwabyumvise ni Gakondo, rikaba ryaratoranijwe mu rwego rwo kugaragaza umuco n'indangagaciro by'Abanyarwanda, ari nabyo bishingiyeho umuhango wo kwita izina n'akamaro kawo mu rugendo rw'iterambere. Dear namers, it's now time for you to name the baby gorillas. Please join us on stage for the naming ceremony. Wa mwanya twari dutegereje urageze. Tujye kumva amazina agiye guhabwa abana b'ingagi 23 bavutse muri uyu mwaka utambutse. Reka mbasabe twongere dukomera amashyi abashyitsi bacu batambuka baza imbere aho bagiye kutugezaho ayo mazina umwe ku wundi. Twongere tubakomera amashyi cyane. Ibidukikije niki? Ibidukikije niki? Ibidukikije niki? Ibidukikije niki? Indeed. Conservation is life. Conservation. Conservation. Thank you very much. We keep celebrating the baby gorillas today. We are about to hear the names. They are going to be named by the different names we just mentioned. And we can't wait. We are all excited. All the 23 are getting names today. Thank you very much for joining us today. Umwanya twari dutegereje urageze. Tumaze kumva izina rya mbere Kevin Hart amaze gutanga. Ineza Grace, umwanya no wanyu. Your Excellency, the First Lady of the Republic of Rwanda, distinguished guests, Musanze community, Friends of Rwanda, muraho neza. Munyemerere nange ubutumwa bwanjye mu rurimi rw'icyongereza. Aha nicaye in this, standing here, but now I'm sitting in this very moment, embedded by the value of being a Rwandan, and as an eco-feminist, I'm grateful that I get to be a living proof that climate justice and conservation goes hand in hand. I am naming a baby gorilla, which I met yesterday, from Nambara family. Her mother's name is Kurinda. I named the female baby gorilla Vigui. As I have a tangible hope rooted from Rwanda
setting a place with track record on how women, youth, children, public sector, and the private sector are all actively engaging in the conservation of our environment and combating climate change. My wish for Wigwi is to grow up with the hope that she's going to be protected. And to each one of us here, we have a baby gorilla. Thank you very much. Urakoze cyane Ineza akaba atanze izina Bigwi ryatoranijwe mu kugaragaza icyizere ko uyu mwana azakura neza kanagira uruhare mu ibungwabungwa ry'ingagi. Thank you very much. Up next, we have Larry Green. Good afternoon, everybody. I'm very, very proud to be here to name a baby gorilla and to participate in this amazing Kwitanda ceremony. It's just wonderful to see all of you people out here, and thank you for including me. We're naming today a baby gorilla girl from the Hirwa family. The mother is Akarabo, and the baby was born on February the 27th, and we are naming the baby here now Ingoboka, which means support. I have no doubt that baby Ingoboka will be a great pleasure and huge support and joy and inspiration to the Hirwa family, who has also lost a number of members over the last number of years. But I think that the word support allows us to connect with and think about the support that happens on a much greater level, which is about how the gorilla population really supports the community and the people of Rwanda, and how the people of Rwanda and the communities in turn support the gorillas. And so it's really a mutual love affair between everybody. But in that, I also represent the African Wildlife Foundation. I would like to acknowledge also the support and the leadership and the vision of the RDB, and also his and her excellency for the way in which they too support the people of Rwanda and also these amazing conservation opportunities. Thank you very much. Izina atanze Ingoboka rikaba ryaratoranijwe mu rwego rwo kwishimira ndetse kwifuriza uyu mwana ko yazaba ingoboka y'umuryango wa Hirwa. Thank you very much. And up next from BioNTech, we have Professor Özlem and Dr. Silk. Muraho. Özlem and I are very, very honored to be here today to name a gorilla baby at this Kwitizina. So the baby we will be naming is from the Agashia family. It's a female, and her mother is Ubudehe. We will be naming her Inhiganda, which means humble and brave. So the name is the essence actually of someone who can face challenges, continue to face ambitious goals, and actually be at the same time very humble and selfless. So, let me also tell you that we have just started here in Rwanda 1 year ago, so we are fairly new here to Rwanda. However, from the very first moment we came here, we were impressed by this country and by its passionate people. You are remarkable with your perseverance, with your determination and your commitment. And this is visible here in the impressive work you are doing in the Volcanoes National Park. It's also visible in how you build your nation and your country. And it's also visible for us in the progress our work is making here in Kigali, together with you, working towards our shared
goal and vision to build sustainable and state-of-the-art mRNA vaccine manufacturing capabilities here with and for you. We could not wish for more brave and more humble companions, right? So, Morokose and all the best for baby Inti Ganda. barakoze cyane itsinda ryaturutse muri BioNTech bavuze ukuntu bamaze umwaka bageze mu Rwanda ariko bakihagera kugeza n'uno munsi batangazwa ndetse bakanashimisha n'ubwitange bw'abanyarwanda umurava n'ubudaheranwa biranga abanyarwanda batanze izina intiganda rikaba rigaragaza ubwitange n'umurava by'abakozi ba parike mu kubungabunga ingagi ni no kwerekana kandi uburyo abanyarwanda bahangana n'inzitizi baharanira kugera ku ntego zihanitse kandi banabikorana ubwitonzi n'ubushishozi twongere tubashimire. Thank you very much. Going on with the next name, Danai Gurira. It's now time to give us a name. Thank you so much. It is an utter honor to be here today. Muraho, and thank you so much, Her Excellency First Lady. I am honored to name a baby gorilla at this year's Quinta Izana ceremony. The baby I will be naming is a male baby gorilla from the Mutobo family, and his mother's name is Ishaka. The name I will give him is Aguka T'Challa, which signifies and translates to expansion. I picked this name to applaud Aguka T'Challa's mother, Ishaka, for her contribution to growing the Mutobo family members, as well as to commemorate and honor T'Challa, the King of Wakanda, this Memorial Week of my dear brother Chadwick Boseman's, whose love and appreciation for this continent shines brightly in the legacy that he left behind. Rwanda has embarked on a remarkable and impressive journey to safeguard wildlife and their inhabitants for generations to come. And it is an honor to be a part of this. This work, we all know, is not easy. And I am inspired and aspiring now by the achievements thus far, including this incredible ceremony. I look forward to visiting baby Aguka T'Challa and his family in Volcanoes National Park very soon. Thank you for having me. Twongere tumushimire cyane akabatanze izina Aguka ariko anongeraho n'irindi ry'umwihariko T'Challa mu rwego rwo gukomeza kuzirikana kwibuka no kugaragariza urukundo Chadwick Boseman wakinnye ari Black Panther utakiri muri uyu mubiri avuga yuko rwose ari tugomba kumuhoza ku mutima ariko nanone agaruka kuri Aguka avuga yuko yahisemo iri zina kubera ukuntu nyina wa Aguka yibarutse kenshi bityo umuryango wa Mutobo ukarushaho kwaguka. Thank you very much for such amazing names that you are giving. Up next, Anders Hall Paulson is going to name a baby. Her Excellency, dear distinguished guests, hello, Muraho. I'm honored to name a baby gorilla at this year's Quita Izina ceremony. The baby I will be naming is a male baby gorilla from the Ajisha family, and his mother is Adensi. The name I will give him is Umutako, which means ornament. This name was chosen to celebrate Rwanda's creative industry that produces authentic and high-quality ornaments and other products that are sold around the world. Through my years of work in this country, I've learned about the remarkable conservation journey that Rwanda has embarked on to safeguard wildlife and the habitats for generations to come. This work is not easy, and I am inspired by the achievements thus far, including this incredible ceremony. Artisana Rwanda.
izina atanze ryitwa umutako, akaba yaritoranije mu kugaragaza intera ubuhanzi n'ubugeni nyarwanda bumaze kugeraho mu gukora imitako yamaze kwamamara ku isi yose. Twongere tumushimire. Thank you very much for the name. And up next we have Audrey Azule, who's going to give us the name. Madam First Lady, Excellencies, dear friends, fellow namers, I knew that we share 98% of our DNA with gorillas. But I only understood yesterday what it really meant when I had the privilege to watch the baby I'm going to have the pleasure to name today with his mother. It was here in this national park, which is also a UNESCO site, which has been our first biosphere here in Rwanda. This program is worldwide, and it has 3 pillars: the science, biodiversity, and sustainable revenues for the local communities. And here we have the 3, and I think it's the key to the success of this program. So I would like to congratulate the Musanze communities, the people of the northern province, of the western province, and of Rwanda for this ambitious policy, which is one of our best successes. And the baby I will have the privilege to name today, and that I met, I chose as a symbol of this success to name him Ikirango. Ikirango, which means symbol. His proud mother is Umurinzi, and they belong to the beautiful Sabinio family. I thank you very much. Twongere tumushimire nawe abanje gufata umwanya wo kongera gushimira abaturage batuye muri aka gace ndetse no mu gihugu cyose kubera imbaraga n'umuhate bashyira mu kubungabunga ibidukikije. Izina tanze ikirango akabavuze yuko yarisemo bitewe n'intera u Rwanda rwagezeho mu guteza imbere ubukerarugendo burambye. Thank you very much for such a wonderful name. Up next we have Bernal Lama to deliver the name. Hello, Mourao. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être parmi vous et d'avoir en plus la chance de de donner à un bébé gorille son nom, qui va le suivre pendant plusieurs années, et en particulier lors de cette cérémonie de Kwitizina. Le bébé que je vais nommer est un mâle. Il est de la famille Muzao. Sa maman, c'est Intango. Et lui, je lui ai choisi un prénom qui est Ramba Sunstable. J'ai surtout choisi ce nom pour souligner l'approche que vous, le Rwanda, vous avez vis-à-vis de ses frères. Et surtout pour signaler l'intelligence que vous avez eue de les mettre en avant et de pouvoir recueillir des fonds afin de s'occuper d'eux en permanence. Je suis très heureux de pouvoir participer à tout ça, très fier et très ému d'avoir pu rester quelques instants auprès de ces êtres. Ce sont des choses que l'on voit seulement à la télé. Et pour une fois, j'étais dans la télé. Merci pour tout et bonne journée à tout le monde. Thank you very much. The name Ramba was chosen to highlight the success of Rwanda's low-volume, high-value approach to gorilla tourism that has enabled the country to earn from the sector sustainably. Bernard Lama agarutse ku buryo anejejwe cyane kandi agaterwa ishema no kuba hano ndetse n'uburyo yanezerewe cyane kubona ingagi amaso ku maso, avuga ko ari ibintu umuntu abona ubundi kuri televiziyo ariko kubyirebera imbona nkubone yuko byamuteye amarangamutima menshi. Yatanze izina Ramba mu kugaragaza uburyo amahitamo y'u Rwanda ku bukerarugendo yabaye inkingi y'ubukungu burambye.
Up next, we have Asha. Hello, Your Excellency, the First Lady, dignitaries present, and everyone here. Muraho, I am honored to be part of this festival to name a baby gorilla. And the baby I'll be naming is a male baby gorilla from the Dushi Shoze family, and his mother is Shishikara. The name I give him is Nganzo, which means origin, the source. I chose this name to recognize the role of conservation and wildlife as a source of prosperity for community, above all for its essentiality for the health of our planet. I commend Rwanda for your great work in safeguarding wildlife, biodiversity. I know it is a hard task, but I do commend you, and I hope other countries that are trying to save their wildlife will look up to Rwanda and do the same. Thank you very much. Arakoze cyane, atanze izina Inganzo mu kugaragaza uruhare ibidukikije bigira mu kuzamura ubukungu bw'igihugu n'abagituye. Twongere tumushimire. Thank you very much. Up next is His Excellency Hazar Al-Katani to deliver the name. Hello. Muraho. I'm pleased, I'm honored to name a baby gorilla at this year's Kwita Inizia ceremony. The baby I will be naming is a male baby gorilla from the Queen to Nonda family, and the mother is Ichamamara. The name I will be giving to him is Oro Nana, which means collaboration. I chose this name to highlight the importance of collaboration and partnerships to achieve global conservation goals. My country, United Arab Emirates, is hosting the COP28 this year, which aims, among others, to mobile resources and protecting the environment. I am therefore truly honored today to be part of this remarkable conservation journey that Rwanda has embarked on to safeguard wildlife and their habitats for generations to come. Thank you so much, Morakozi. Izina tanze ni urunana mu kugaragaza akamaro ko gushyira hamwe. Thank you very much for the amazing names that we are giving. Indeed, families are celebrating today. Up next, Zurab Pololkashvili is going to be naming the baby today. Excellency, dear First Lady, Madam President, dear Governor, dear Michaela, the head of Tourism Board of Rwanda, very warm Muraho, Nishimie Kiane Kukubona. I'm very happy and very honored to be the part of this very important ceremony, which is Kwita Izina. I want to welcome, of course, our namers, 23 new friends of Rwanda. I'm very happy to name today my girl, whose name is Inshingano. Inshingano means responsibility, and we are committed to support tourism of Rwanda. It was mentioned in today's speeches many times, responsibility, conservation, and tourism, and count on our full support. We are here to support Rwanda tourism, and very happy what the government and you all are doing here. I see youth, and as you know, 70% of the
population of Africa is youth and under 30 years old. So we are committed and our responsibility to support them and to invest in education and to create new jobs. So tourism is the best way, and we are committed and very happy to be part of this unique ceremony worldwide, and it's really nice showcase how to promote tourism around the world from Rwanda, from this beautiful city. I want to ask to all our namers, once we will be back to our home, and they will do, I'm sure, to tell to their colleagues, to tell to their friends and family members to visit Rwanda again. Thank you very much. izina Tanzania inshingano mu rwego rwo kwishimira uburyo ubuyobozi bw'igihugu cyacu bufata inshingano kandi bukazubahiriza, ndetse yishimira kuba turi kumwe n'urubyiruko rungana gutya, ababwira nanone yuko ari inshingano zacu nk'urubyiruko gukomeza kubungabunga ibidukikije. The next namer is Queen Kariminya. Muraho, ndanezerewe cyane kuba hano. Nyakubahwa First Lady, munyemerere mbanze mvuge mu Cyongereza. I'm so honored to name a baby gorilla at this year's Kwitizina ceremony. The baby that I will be naming is a female baby gorilla from Agasha family, and her mother's name is Nzeri. The name I give my baby gorilla is Impundu, which means acclamation. So as part of Rwandan culture, newborns are welcomed with songs and cheers. So this name was chosen to proclaim the joy that we all have as we name these baby gorillas. So I would add that Impundu is only privileged for women. So no man is allowed to acclaim Impundu. So munyemere nabasaba tukavuza impundu, abagore turi hano, abanyarwandakazi tuvuze impundu twishimira aba bana b'ingagi bavutse. Ai mufasha tuvuze impundu nanone. It's only for women. Please, no men. Again, that's how we do it. Twongere. Murakoze cyane. Thank you very much. Thank you, Kariminya Queen. Up next is Jonathan Ledgott. Muharu. It's a great honor to be here. I've been coming to Rwanda for the last couple of decades, and it's always humbling to see what the community is doing in terms of owning their future. I'm incredibly honored this year to name a baby gorilla at Kwitizina. The baby I will be naming is a female baby gorilla from the Kwitonda family, and her mother is Sulubika. Now, we don't know what Sulubika calls her baby girl, but the name I am going to give her is Gizu Bizu. Gizu Bizu means solution. The reason I chose this name is because I'm working in artificial intelligence. And as most of you know, artificial intelligence is a new revolution which will change many aspects of our life. And one aspect that it will change is the way that we perceive, protect, and help other species. Thank you very much. Izina gisubizo niryatanze mu kwerekana uruhare rwo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima nk'igisubizo cy'iterambere ry'ubukungu. Thank you very much. And up next is Winston Duke.
Hello, Muraho. It is an absolute honor and pleasure to be here with you today. Thank you, Madam First Lady, Her Excellency, esteemed ministers, and Rwanda at large. Thank you for having me. Thank you for having us. Thank you. The baby gorilla that I will be naming today is a female from the Mutobo family. Her mother was Akaramata, and the name I chose is Intarumikwa, which translates to resilient giant. I know you may think that I may have chosen that name because of myself, but no. I chose that name in honor of a resilient giant in my own life. My dear mother that passed away last year, who, as a single mother, taught me the meaning of resilience. She was a giant in my life, one that I looked up to and continue to look up to this day. She taught me many things. She even inadvertently taught me about conservationism. She taught me that balance was everything. Balance was key. Balance was life. Whether it's balance in your household, balance in your community, or your environment, balance is life. She taught me that nothing is more important than preservation, preserving our culture, our histories, preservation. Gorilla conservation is important, and it's not just about preserving any one species, it's about our responsibility and our commitment to balance. Balance between us and the ecosystems around us. Gorilla conservation is about preservation. Preservation of our history, of our cultures, so that our children and our grandchildren and great-grandchildren can inherit a world filled with the same beauty and wonder that we have access to today. I am so proud and I am so absolutely grateful for the work that Rwanda is doing in the space of gorilla conservation. To me, all of you and this beautiful country are also Intarumikwa. You are all shining examples from your history to the work that you are doing today and will continue to do. You are all resilient giants. Thank you. I love you. Reka tumushimire cyane kubw'amagambo akomeye atubwiye. Izina yatanze ni Intarumikwa. Aravuze ati ndabizi mushobora gukeka ko ari ukubera ibigango byanjye, ariko umwana ntabwo ari nge mwitiriye, ahubwo mwitiriye mama wandeze ari wenyine, akabikorana imbaraga, akabikorana umurava kandi akabikora neza. Ati kandi mu byo yantoje harimo no kubungabunga ibidukikije. Ati ni ngombwa cyane yuko tubungabunga ibidukikije kugira ngo n'abana bacu n'abana babo bazabone isi nziza iri mu bubwiza turebesha amaso. Ati kandi ngarutse no ku Rwanda, ndashimira cyane imbaraga mushyira mu kubungabunga ibidukikije. Ati kuri nge mwese u Rwanda n'abanyarwanda muri Intarumikwa. And what other way of doing so than acknowledging the young generation? Ladies and gentlemen, welcome Elvin Ineza. Bravo. Nishimiye uyu munsi kuba naje mu muhango wo kwita izina ku nshuro ya 19 abana b'ingagi. Umwana w'ingagi ngiye kwita akomoka mu muryango wa Sigasira. Nyina umubyara yitwa Ubuhamya.
izina nahisemo kumwita ni Nibagwire, nkaba nahisemo kumwitira izina kugira ngo nifurize umuryango wa Sigasira kwaguka no kugwira. Binteye ishema nk'umukobwa w'umunyarwanda ukiri muto wahawe amahirwe yo kwita izina umwana w'ingagi wavutse. Nzakomeza gushishikariza bagenzi banjye gukunda no kubungabunga ibidukikije no guteza imbere ubukerarugendo. Murakoze. Thank you very much. She named the baby gorilla Nibagwire. Name was chosen to wish the newly formed Sigasira family to continue growing their number. And up next is Sol Campbell. Good afternoon, First Lady, Excellency, dignitaries, neighbors, and the Rwandan people. I am honored to be a part of this ceremony of naming the Sigasira family baby gorilla. It is a privilege, and I'm truly humbled to be asked to contribute to this great occasion. I am calling Taraja, new baby, Juoka, which translates to enlightenment. For me, this represents peace and a stable nature for many years to come. Izina hisemo nijijuka mu rwego rwo kugaragaza akamaro k'umurimo wo kubungabunga ingagi uburyo unazana impinduka. Thank you very much. And up next, we have the elbows. Idris and Sabrina are ready to give us the name. Hello, Muraho. Her Excellency, distinguished guests, I am so honored and humbled to be here in Rwanda, my first time to this beautiful country. And we were so fortunate enough yesterday to trek up the mountains to meet a gorilla family. And I was reminded that the gorillas not only represent the strength and beauty of Rwanda, but they represent the strength and beauty of Africa. The family whose child we are naming is from Mutobo, or the Mutobo family. The mother is Mudukama, and we've decided to name this baby Narame, which translates to long life. The reason being, the mother has previously lost 2 children, and we hope more than anything that this child lives a long life. Muraho, Her Excellency First Lady, Rwandese people. I've been to Rwanda before. I came in 2005, and this is my second time here. And I cannot believe how much Rwanda has grown and has become a shining example for Africa. Geographically, where Rwanda is situated represents the heart of Africa, and you are definitely the heart of Africa. We thank you so much. Long live Rwanda. Reka duhere kuri Idris Elba avuze ukuntu aheruka hano muri 2005 ubu nubwa kabiraje atariko byarandenze uburyo u Rwanda rwateye imbere iterambere mbona kudacika intege gukomeza mujye juru gukomeza mujye imbere ati ibyo ngibyo bigaragaza koko ku Rwanda ari umutima wa Afrika. Hanyuma rero izina batanze ni Narame mu rwego rwo kwifuriza uyu mwana kuzarama ni nyuma yuko nyina ipfushije abana babiri bakabifuriza rero yuko uyu mwana we yazarama. Thank you very much for such a wonderful life that you've provided in the name itself, long life. The next name is Right Honorable Andrew Mitchell. He's going to be delivering the name here today.
Your Excellency, the First Lady, ladies and gentlemen, fellow guests, all those who are here today, I want to thank you so much for the honor you have given me in naming one of these wonderful creatures. And I've had the honor on 2 occasions to go and see the gorillas in their natural habitat and to understand the brilliance of the conservation work that is being done, and also to see something that is truly one of the wonders of the world. All your friends in the United Kingdom want to salute the government of Rwanda for the so many brilliant things which are being done in this great country. But above all, we want to show respect and congratulations and warmth for the brilliance of the conservation work that is being done. Now, the beautiful baby gorilla that I am going to name was born on the 9th of October last year. She was born into the family Pablo. Her mother was called Teta, and the name which I want to give her is Mukundwa, betrothed, beloved, and favored. Mukundwa, Marakosi. Murakoze cyane namwe, akaba atanze intashyo z'inshuti zo mu Bwongereza zishima byinshi u Rwanda rukora, ariko by'umwihariko uyu munsi imbaraga u Rwanda rushyira mu kubungabunga ibidukikije. Izina atanze ni Mukundwa mu rwego rwo gushimagiza nyina Teta. Nyina yitwa Teta, ikaba irangwa no kuba ari ikunzwe cyane kandi iyobora mu muryango wa Pablo. We still have more babies to name, and Nixon is adding one. How truly amazing to be a Kuti Itzina. It is my deep honor to be able to name a little baby girl born on the 14th of May this year. Born into the Mercerakeri family, her mother is Munhu. Her name will be Uma Chunguzi. It means redeemer. She is the hope and the redemption of her mother's bloodline after her mother lost all of her other babies. Our amazing wilderness team here has the gift of seeing every day their guests come back profoundly moved from interacting with these iconic animals. And because of the conservation work done here for the past 2 decades, it is our great honor to be able to expand that impact by working with the government and the RDB in particular to do more, both here and across the country. Rwanda truly does set the standard for conservation in Africa, and it is my great honor to go meet my little redeemer tomorrow morning. Thank you all. Izina tanze ni umucunguzi, rikaba ryarahawe uyu mwana uje nk'umucunguzi w'umuryango nyuma yuko nyina ipfushije abana bayo bose. I think now it's time to hear from the nose. Give us a name, one more name to be added. Muraho, everyone. We're feeling really grateful and honored to be here. And we wanted to thank you all for continue to keep creating this safe space for the wildlife here in Rwanda. And the baby we'll be naming is a female baby from the Igisha family, and her mother is Nkidi. The name we give her is Turumwe, which means oneness. This baby gorilla is named after Chicago's One City Basketball League, symbolizing safe spaces for youth growth that foster inter-community bonds. The name also celebrates the unity of Rwanda's people. Murakoze. Thank you for your reconciliation. Thank you for your forgiveness. We appreciate you, Rwanda.
murakoze cyane kandi namwe izina batanze ni Turumwe akaba ari izina bitiriye ikipe ya basket ya Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatwa nk'urubuga urubyiruko rwisanzuriramo rwimakaza ubumwe. Iri zina kandi rikaba rinarata ubumwe bw'Abanyarwanda bwongeye gushimwa n'abamaze gutangira izina. The next name is Cyril Baloré. Your Excellency, distinguished guests, hello, Murao. It is an honor and a privilege to name a baby gorilla at this year's Kwitizina ceremony. The baby I will be naming is a male baby gorilla from the Dushishose family, and his mother is Gutangara. The name I give him is Mugisha, which means blessing. This name was chosen to recognize Mugisha's mother, Gutangara, who is among the female gorillas in Volcanoes National Park, blessed with many offspring, all of whom are alive and doing well. The words that has been pronounced today by all the namers at this ceremony shows the importance of what's happening here today and since many years. I traveled a lot all over the world, and since the first time I arrived and came in Rwanda more than 5 years ago, it has opened my eyes on a lot of subjects, and I've discovered the importance of conservation in life, sustainable development, and I tried to be an investor, an ambassador of this moment since. And since this day, it has guided my steps and try to convince the more people I can. Never forget, it's a long-term fight. To name a gorilla is a 40 years commitment. I will face this challenge, and don't forget, without all of you, nothing is possible. Thank you all. Cyril Baloré agarutse ku buryo yagenze mu bihugu byinshi ariko kuva yagera mu Rwanda yatangajwe kandi abona n'agaciro byongera kumufungurira amaso ku gaciro ko kubungabunga ibidukikije. Yatanze izina Mugisha mu rwego rwo kwishimira ukuntu nyina yitwa Gutangara yagize umugisha wo kubyara no gukuza abana benshi. We have two more baby gorillas to name, and Mr. George Shondolf is about to add a name. Maraho rain. What great fortune, what luck, what a privilege to be here. Thank you, Kwita Izina. The baby I will be naming today is a male baby gorilla. The mother is Isaro. The name he has been given is Uburi Naga Nere. I'll repeat. I spent a lot of time trying to say this. Uburi Naga Nere. It means gender equality. This name was chosen to recognize Rwanda's efforts to build a gender equal society in which every one of you, all of you, can reach your full potential. If you would allow me, as a first-time visitor to Rwanda, to just comment briefly on my reaction. Yesterday, we got to see the gorillas. As one of our groups said, one of the great experiences you can have in life. We started in Kigali. I truly wish we had one city in my country, in America, that was as beautiful and well cared for as you treat your capital. We don't. I've had an opportunity in my life to meet your president, Kagame. I met him at Davos. The world could use more leaders like him. This event, unique. Thank you, Rwanda.
arakoze cyane avuze ukuntu yatangajwe n'ubwiza bwo mu Rwanda, ubwiza bwa Kigali. Aravuga ati iyaba iwacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twagiraga byibura umujyi umwe witaweho ufite isuku mwiza nka Kigali, ati ariko ntawo dufite. Ati nagize amahirwe kandi no guhura na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ati ntangazwa n'ubuhanga ndetse n'ukuntu ari umuyobozi w'intangarugero. Ati yaba twari dufite nkabawe benshi. Izina yatanze n'uburinganire mu rwego rwo kwishimira uburyo u Rwanda rwimakaza ihame ry'uburinganire. To name the 23rd baby gorilla, welcome Innocent Dusabeyezu, a ranger that is well familiar with these babies. Nyakubahwa First Lady, banyacyubahiro muri hano, Neymas, mwese mwitabiriye ibi birori, muraho. N'umunsi mwiza wo kwishima, umunsi ngarukamwaka wo kwita izina abana b'ingagi. Uroye iteraniro riri hano bigaragaza imbaraga leta y'u Rwanda yashyize muri iki gikorwa cyo kurengera ibidukikije. Kandi urebye no hirya no hino ukareba imbaga y'abantu yicaye mu aka kavura, bigaragaza urugero rw'ubuyoboke kuri iyo ngingo. Ibi ni ibintu byiza rero bishimishije, kandi nanjye ndishimye. Ndatekereza ko hatabuze emails zisaba kwita izina, ariko ubuyobozi burareba butoya. Hari umukozi wabaye intashyikirwa, umukozi mwiza byuzuye niwe uzita. Nanjye rero biranshimishije, niyo mpamvu mpagaze hano ngiye kwita izina umwana wo mu muryango wa Kuryama. Mama we yitwa Keza, ni Keza ariko atari Keza mumenyereye, ni Keza wo muri quartier Masasa. Umwana nise namwise Murare. Murare nta bwoba. Iri zina narisemo mu rwego rwo gushishikariza abasura u Rwanda kuza bakasura, bakarara, bakahatinda, bakirebera ibyiza bitatse igihugu. Mwese rero ndabashimye, kandi mbasaba kugira ngo intego ya twese ibe conservation is life. Murakoze, murakarama. Thank you very much, Innocent Dusabeyezu, named the baby gorilla Murare. This name was chosen to encourage visitors to Rwanda to enjoy and stay longer in the country, experiencing its diverse touristic attractions, including Volcanoes National Park and the warm hospitality of its people. Reka twongere dushimire cyane abamaze kwita abana b'ingagi 23 amazina basubira mu byicaro byabo. Tubashimire cyane. One more time, a round of applause to all the namers for the amazing names you've given. As you head back to your seats, let's thank them for the job they've done. 23 baby gorillas have names today. Thank you very much. Conservation is life. Ibidukikije niki? Ibidukikije niki? Ibidukikije n'ubuzima koko. Conservation. Give it to me louder. Conservation. Beautiful. Conservation is life indeed. And that's why we are here today. Thank you very much for joining us. Reka kandi tubonereho no gushimira abaterankunga batumye umunsi nk'uyu uba kandi ukagenda neza. It is now time to thank our sponsors that supported us throughout the celebration, the preparations, starting with the one and only Gorilla's Nest, Cleo Lake Kivu Hotel, Total Energies, Bralihwa, Wilderness. Turashimira kandi Radisson Blue, turashimira Serena Hotels, Marriott Hotel Kigali, 4 Points by Sheraton Hotel, Question Coffee, Gorilla Logistics, Vivo Energy, Sina Gerard, Sulfo Rwanda Industries, Inyanje Industries, Akagera Aviation, Africa Global Logistics, ndetse na Canal Plus.
Thank you very much for being with us. Thank you for partnering with RDB to put up such an amazing event. I hope you are enjoying as we are. In fact, the families of the 23 baby gorillas are celebrating right now. We have names. They have names as a way of celebrating and understanding the value of conservation. Just one more time so it stamps and let the whole world hear it. Conservation. Come on, louder. Conservation. Beautiful. Igikorwa nk'iki ni igikorwa cyo kugaragaza agaciro ko kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima no kwita ku bidukikije. Tubikomeze iyo ntero ibidukikije n'ubuzima ikomeze ibe mu mitima yacu no mu bitekerezo byacu no mu bikorwa byacu. Thank you very much. Aka kanya munyemerere twakire umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB Claire Kamanzi atugezeho ijambo yaduteguriye kuri uyu munsi. Murakoze. Our guest of honor, Your Excellency, the First Lady of Rwanda, senior government officials, distinguished Kwitizina neighbors, esteemed conservation partners, Abanyarwanda twese, inshuti za Kwitizina, mwiriwe neza, good afternoon. I'm delighted to see all of you here in the home of our majestic mountain gorillas and the 23 babies that have just been given such meaningful names. I am also delighted that consistent with Rwanda's gender parity credentials, 57% of the babies named today are female. With so many conservation leaders, community members, friends of Rwanda, and partners that are here with us today, we are filled with gratitude at this demonstration of solidarity with the precious mountain gorillas. To our esteemed guest of honor, the First Lady of Rwanda, thank you for once again gracing us with your presence today. Your leadership and that of His Excellency the President has made the difference between just stating aspirations to actually registering achievements. We are truly grateful. Today, we gave a name, we gave an identity, and we gave a future to 23 new baby gorillas who only a few decades ago were threatened by extinction. To our distinguished neighbors, you have amplified the voice of nature conservation on a global scale. We thank you. I know that you're all very busy people and have very busy careers, but I do hope that like any good parent, you will find the balance and make time to come and check on your baby gorillas regularly and help us raise them into responsible adults. To our communities that live around the national park, who host us every year, you are our strength. You are the true champions of conservation. Your commitment to protecting the mountain gorillas, and of course being good neighbors to them, is the reason we celebrate success today. Please allow me to speak in Kinyarwanda so my fellow Rwandans understand what an important role they play here. Nagira ngo nsuhuze abantu baturiye parke bateraniye hano kandi ngire icyo mbabwira. Icyambere, turabashimira cyane uburyo muhora mushigikira ibikorwa by'urukerarugendo.
ni mwebwe dukesha ibyiza twishimira uyu munsi mu bukerarugendo no kubungabunga parike. Icya kabiri, ubukerarugendo muri uyu mwaka bwifashe neza. Mu mezi atandatu ya mbere y'uyu mwaka, ubukerarugendo rwazamutseho 56%. Ibi kandi bisobanura ko n'uruhare rw'10% rugenera abaturage rwiyongereye. Tuzakomeza guharanira ko inyungu z'ubukerarugendo zibageraho. Icyanyuma ngira ngo mbiutse nuko kwita izina ubu byabaye igikorwa mpuzamahanga. Isi yose ibona ibyo mukora mu kubungabunga parike kandi irabishima. Mukomerezaho, murakoze cyane. I will now continue my remarks in English. Distinguished guests, ladies and gentlemen, when we invest in nature, we are also investing in ourselves because our environment is the foundation of our economy. This is why Rwanda invests heavily in building an ecotourism industry that benefits both our people and our planet. Nature-based tourism has been the cornerstone of our recovery since the COVID-19 pandemic. I'm happy to share that we are set to exceed our pre-pandemic tourism revenues this year, 2023. I wish to thank everyone working in the tourism industry for their resilience and continued commitment to our Visit Rwanda goals. The results speak for themselves. Our tourism revenues for the first half of 2023 increased by 56% compared to the same period last year. We are confident that investments we are making, including our newest partnership with FC Bayern Munich, adding to the existing ones, Arsenal and PSG, will only strengthen Rwanda's tourism sector. Similarly, we invite you all to consider and continue investing in our hospitality ecosystem. Opportunities abound. Our investment climate is ranked the second in Africa. Our country is safe and our economy is fast growing. Friends, ladies and gentlemen, allow me to mention our plans for next year's Kwitizina. The 20th anniversary of Kwitizina will feature a series of celebrations to mark our 2-decade journey of protecting mountain gorillas. Please mark your calendars for next year. I want to thank you, Madam First Lady, for agreeing to be the patron of the 20th Kwitizina celebrations in 2024. We will invite all the namers throughout the 19 years to return for this momentous occasion next year. Our First Lady, you're not just our guest of honor today, but you have been a long-standing supporter of gorilla conservation. Together with His Excellency the President, you named baby gorilla twins 19 years ago at the very first Kwitizina. The twins you named, Gishimo and Imano, continue to thrive, and I must say they're responsible citizens of Volcanoes National Park. That action 19 years ago has resonated through time and inspired many other namers over the years. So we look forward to achieving our conservation goals. We look forward to restoring and expanding Volcanoes National Park, introducing new species in other national parks, upgrading protected areas, and harnessing the potential of the wildlife economy. Let me extend our heartfelt gratitude to our conservation partners in Rwanda and beyond. Together, our collective efforts mean a future and a healthy, thriving mountain gorilla population. I invite everyone to follow the journeys of the baby gorillas that were named today. Let their stories be a living testament of our commitment today. Ladies and gentlemen, distinguished guests, it's now my great pleasure to introduce our guest of honor, our patron for next year's 20th Kwitizina Gorilla naming ceremony, Her Excellency, the First Lady of Rwanda, Jeannette Kagame, to come and deliver her remarks. Thank you, Murakoze-chan. Thank you, Claire. Please have a seat. The RDB CEO,
Governor of the Northern Province, ministers here present, esteemed senior officials, our dear guests past and present, Kwita Izina namers, our youth leaders and activists, Abanyamusanze, Muraho neza, good afternoon to you all. Nejejwe no kwifatanya namwe muri uyu muhango wo kwita izina. Abana b'ingagi ku nshuro ya 19, Banyamusanze mwakoze kutwakira neza. Thank you for being here with us today. Today's event is perhaps one of the highlights of our year as admirers of our rich biodiversity. There is little as fulfilling to celebrate as healthy new lives, and our adorable baby gorillas are certainly worth this occasion. I once stood where you did slightly before me, with His Excellency the President as a proud namer of adorable, healthy twin baby gorillas. And this was 19 years ago, as the CEO reminded us. To us, mountain gorillas represent more than a source of tourism or adventurous entertainment. To us, our gorillas are custodians of a nature we truly cherish. Batumirwa turi kumwe mu birori by'uyu munsi, ibidukikije n'indorerwamo iduha urugero rwiza rwerekana akaga isi yahura nako mu gihe tutitaye ku rusobe rw'ibinyabuzima nk'uko bikwiriye. Nk'abantu mu mibereho yacu dukeneye ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima ku buryo bw'umwihariko. Bityo rero dusabwa kubana neza nabyo kuko ubuzima bwacu ari magirirane. Ku ngagi kwitegereza byonyine bigaragaza ko imyitwarire n'imibanire hagati yazo ijya kwegera ubuzima n'imibereho bya muntu. Hari byinshi tubona bijya gusa n'ibiba mu buzima bwacu nk'abantu, nko kubaho mu muryango. Buri muryango ukagira umuyobozi ufite inshingano zo kumenya abawugize, kuwitaho no kuwurinda. Uretse ko ingagi zinagira uruhare mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu cyacu, iyi rero nayo yaba impamvu ikomeye yo kurushaho kubungabunga ubuzima bw'ingagi. Conservation, our dear friends from across the world, is not a virtuous act for which we should pat ourselves on the back. Conservation is what we owe the earth that has nourished us. Conservation is the first layer of gratitude that we must express for a Mother Nature that has granted us survival, shelter, nourishment, and wonder from our very first days as a species. It seems almost unbelievable that while this earth is humanity's most precious gift, its sources and origin of life, we have found the recklessness to abuse it over and over again. Because, as we all know, as has been stated by the conservation experts that have spoken before me, nature will persist without us, but we cannot persist without it. Let us not mistake our Earth's kindness for weakness. Let us not interpret its hospitality as dependency upon us. The sooner we act, the sooner we can reverse our current trend towards an eventual absolute ecosystem collapse. The Earth may indeed become, for our children, a much more hostile place than it is for us now. For all we may currently believe we lack as nations striving for our development, I can assure you that we already have much more than we sometimes appreciate.
Our earth is fertile to the point it appears to be bragging. Our fauna is fascinating. This is why we are here. This is why we are thankful. One thing about being constantly reminded that you don't have much is that you learn to value that which you do have. You learn to see. Thank you. You learn to see worth and duty in every single gift that life has placed before you. We must remember that no hand can give infinitely, and our earth is no exception. No matter the subject, to receive you must give in return. To be blessed continuously, the source of blessing must be replenished. Dear guests, beyond the admiration we have for your commendable work, thank you for returning the love we have for you. Let us all do the same for all the life that surrounds us in all its forms. Ladies and gentlemen, we at least partly owe the bountiful vegetation around us to the beloved mountain gorillas that we celebrate today. And yet, our precious mountain gorillas were once at risk of complete extinction because sadly, and too often, humanity hands for all its power threatens to erase rather than conserve. But the mountain gorillas showed resilience. They showed astuteness in ensuring their survival. It's a wonder to behold. It's a wonder to behold the gorilla's fierce protectiveness over its young ones, even when faced with fatal threats. When endangered, they may migrate to wherever better fortune and security might await them, but most fascinatingly, they will often return home once the environment is more welcoming. Ladies and gentlemen, Rwanda's effort to protect its biodiversity have been multifaceted and multipurposed. From local and international advocacy to the creation and expansion of national parks, no stone is being left unturned and for cause. And we should not simply wait for decisive efforts against climate change and the extinction of species, not when we do know better, and especially not when days like these are the proof that we can do our part from home, not tomorrow, but now. We will endeavor to multiply our conservation efforts to the RDB, to the Rwanda Green Fund, to all our wonderful partners, our local leaders, conservation experts and advocates, our friends from across the world, our supportive and loving local communities, and last but not least, to the Kwita Izina namers, we thank you. Esteemed guests, Rwanda will not choose between prosperity and beautiful, healthy environment. Rwanda will not choose between profit and responsibility. We will work, we will push for it all, for both success and harmony. We will commit to every aspect of our development with equal determination. For our determined and resilient people, for our fresh air, for our rich green lands, for our beautiful, healthy baby gorillas, for the incredible dynamic energy around me and what it shall do for all of us, for the bright future ahead, champions of conservation, we sincerely thank you. I'm deeply touched by today's turnout, by the grace of our neighbors, by the warmth and hospitality of the local community welcoming us all, and as always, as ever, by the commitment and hard work of those that have gathered us here. Banyamusanze, batumirwa mwese, by'umwihariko mwe abato turi kumwe uyu munsi, ndasoza nifuza kubagezaho ubutumwa bwihariye. Nimwitegereza abateraniye aha twese ndetse mwabonye n'abashyitsi batandukanye batugendereye, duhuje
no kwizihiza uyu munsi ukomeye mu rugendo rwo kubungabunga ibidukikije. Ntawe bitanezeza kuba mubigiramo uruhare. Uruhare rwanyu rugaragarira mbere na mbere mu kubungabunga ibidukikije, harimo n'izi ngagi, kwakira neza abagana ndetse no guhanga imirimo itandukanye ishingiye ku bukerarugendo, ndetse inyungu zitugeraho twese nk'Abanyarwanda n'abaturarwanda. Umurimo mukora ni uwo gushimwa, muri ishema ry'igihugu cyacu, ntimuzadohoke. I thank you all for your kind attention and have a wonderful stay in Rwanda. Murakoze, murakoze cyane. Nyakubahwa First Lady, reka twongere tubashimire cyane ku magambo meza mutugejejeho. Gahunda ikurikiye ni ugufata ifoto y'urwibutso. Reka nsabe ababishinzwe muri protocol bereke umushyitsi mukuru hamwe n'abandi bateganyijwe aho ifoto igomba gufatirwa. The next on the program is to take a photo that will remind us such a historic day that we've seen today, the naming ceremony of 23 baby gorillas. Please remain seated as all the namers, joined by the Chief Executive Officer of RDB, Governor of the Northern Province, Honorable Minister of Environment, Chief Tourism Officer, RDB, take a group photo with our guests of honor to remember this day. Reka nsabe abandi mugume mu byicaro byanyu, nsabe abadufashije ibiganiro bitujijura, amakuru y'isi yose tukayamenya. Radio nziza, Radio Rwanda, radio yacu.